To invite Dr. Ritu Nitin, consultant ophthalmologist at Fatima Eye Hospital, Todupura. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ ഭൂമിയമ്മ എന്നറിയുവാനുള്ള മോദമുണ്ടാകണേ ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയിടമേ ലോകമെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ Thank you, Dr. Ritu. Let's move on to the first talk of the day. Our very own consultant laryngologist, currently rendering his services at Seymour, Ashwini and Allied Mission Hospital, Dr. Vishnu Vinay Kumar has got multiple prestigious quiz winner titles to his name. Having completed his fellowship in laryngology and phonosurgery at Dr. Jayakumar's Institute, Dr. Vishnu received his MRCS in ENT, and Thrissur's first voice and swallowing center is now functional at Allied Mission Hospital under his guidance. Dr. Vishnu has multiple publications in national and international journals and has been a member of the faculty at numerous conferences since 2024. His research on dysphagia in lateral medullary syndrome and its management was recently presented at the 31st Congress of the European Union of Phoneticians at Prague, with special interest in the areas of neurolaryngology, functional voice disorders, neurodysphagia, microlaryngeal surgery, and professional voice care. Dr. Vishnu is here today to get us started by helping us understand the mechanism of voice production. Dr. Vishnu, kindly take over the stage. To chair the session, we have Dr. A.R. Vinay Kumar, Professor of ENT at Amala Medical College, Thrissur, and well known to all of us, he is Dr. Vishnu Vinay Kumar's father. Good morning, everyone.
Actually, primarily I am working in Elite Mission Hospital as consultant ED surgeon and laryngologist, and I was able to start a voice and swallowing clinic with the help of Prakashan sir, who is the managing partner of Elite Hospital. It is the first one in Thrissur, and yes, I am also a part of Dr. Jaykumar sir's laryngology group. These are the others, and this is my. I will be starting with the anatomy and then going to the physiology of larynx. I would like to keep it very simple because there are a lot of non-doctors over here, singers, and see, what do you mean by voice box? Voice box is basically the larynx. That is the part which we see outside, that is projected outside, is what is meant by Adam's apple, right? That is what is meant by the thyroid cartilage. Actually, it is a part of larynx. Larynx is the voice box. It is having three parts: the thyroid cartilage, cricoid cartilage. All these together will constitute the voice box. Okay, this is the thyroid cartilage, and this is forming the projection called Adam's apple, which is familiar to all of you, right? And again, there is a difference between the male and the female thyroid cartilage. The male, the angulation is more acute, and because of that you can see that projection better. And what is the significance? The length of the vocal cord. There is something called vocal cord, which are acting as the strings of a violin. And just a minute. Okay. So on the thyroid cartilage is attached the like a strings of violin. You have the vocal cords, which on vibration produces the voice. But as you can see here, this thyroid cartilage, below that you have a ring-shaped cartilage called the cricoid, and on the cricoid you have two cartilages called the arytenoid cartilages, and it is from the arytenoid cartilage the thickening called vocal cord is attached. And this vocal cord, as I said, it is like a string. Okay, in guitar and violin you have strings, right? And this is how the arytenoid cartilage sits on the cricoid cartilage, as you can see here. And you can see how the vocal cords are attached to the vocal process of the arytenoid cartilage here. It is going to the thyroid cartilage, and it is stretched up. Okay, and this. Okay, so these vocal cords, as I said before, when you strike it like the guitar or violin, when you strike it, it vibrates, but it just produces a vibratory sound, and this sound has to get amplified to produce a big sound, right? So how does it happen? Before going to that, let me show you the histopathological structure of the vocal cord. This is how the various layers of vocal cord are, and because of this kind of structure where it forms a cover and a body. Cover means the outside skin, like the skin-like structure, the epithelium. Okay, and the body is formed by the muscle. This skin-like structure is actually moving over the body, the muscle. Okay, I mentioned all this so that you have to understand how much delicate an organ this vocal cord is. The vocal cord is the part which vibrates, and if there is any phonotrauma to the vocal cord, it can cause a lot of problem to your voice. So all these are basic things which you have to have imprinted in your mind. Okay, so these are the various muscles which are present, okay, in the larynx. And as you can see here, you have the posterior cricoarytenoid muscle which is causing contraction to move apart the vocal cords. That is what is meant by abduction. And when the vocal cords move together is what is meant by adduction. So before we start vibrating the vocal cord, there should be an inspiration, that is taking enough air by moving apart of the vocal cords, and then
the vocal cords come together, as you can see here, and then they vibrate when there is a sudden blast of air from below. That is, vocal cord vibrates during the expiration phase. That is when you are letting out the air. That is when the vocal cords are vibrating. Okay, as you can see here. And along with that, you are having a cricothyroid muscle which actually stretches the muscle, stretches the vocal cord to increase the tension. Okay, what is this increasing the tension and decreasing the tension thing? Actually, I have a while. I forgot to take it. That's why I in between asked someone to get it from my car. Okay, with that I'll be able to demonstrate it better. But most of you who are familiar with musical instruments will be knowing that by when you are having a violin, you can actually tighten it so as to increase the tension of the string. Okay, and if the string's tension increases, what happens? You will be able to increase the pitch. Okay, another way when the pitch increase is when there is increase in the length. Okay, and that is why when there is a decrease in the length, what happens? The pitch will increase. Okay, why it happens? Because so you are having the thyroarytenoid muscle which is able to loosen the cord and lower the pitch. Along with that, cricothyroid muscle will stretch the vocal cord and increase the pitch. And male vocal cords, because of the increased length of the vocal cord, what is their status there? Pitch will be lower than females. Along with that, the thickness of the male vocal cord is also more. Okay, that is why in strings of the violin or guitar, you might have noticed that the thicker strings will produce a lower pitch and the thinner strings will produce a higher pitch. Okay, so and again another thing, like I told you, because the voice box is larger, that also helps to contribute to make the vocal cord length more. So even in violin also, when you actually get hold of, when you are putting on various notes, you will be touching on the string, right? And what happens is that during that process, you will be actually decreasing the vibratory segment. Okay, so as to increase the pitch. Okay, so how will you examine the vocal cord? For that, you are having a thing called rigid laryngoscope or a flexible laryngoscope. With a flexible laryngoscope, the good thing is that you will be able to see not just the vocal cord, you are able to see various other structures in the physiological position in a better manner. Okay, here we are catching hold of the tongue in the rigid scope. And what are the things that we look for while using a laryngoscope or a stroboscope? Okay, what we are looking for is the mucosal wave pattern. I told you there is something called a cover formed by the skin-like structure called epithelium over the muscle, the thyroarytenoid part, the vocalis muscle, the inner part of the thyroarytenoid muscle called the vocalis. So this epithelium is moving like a wave over that muscle. Okay, when it moves over, there are the closing phase, the closed phase, opening phase, and the open phase. That is how vocal cords actually close from below, where the lower parts initially come together and then goes on to the upper part, and then with a puff of air getting released, it is getting released, and finally it closes again back together. So it forms a cycle. So this is the stroboscope. That video is not playing. I will show you in another video. Okay, yeah. This is how you can see the waves. When you assess with a stroboscope, you will be able to see the wave pattern of the vocal cord, and along with that, on increasing the pitch, you can see that there is a difference, right? How vocal cords are thinner and it is getting stretched and it is getting more tense. Okay, that is what is happening. Now, let me show with the help of my violin. Okay, you can see in the violin, okay, this is the thicker string, this is the thinner string. The thicker string produces a lower frequency, and
the thinner string produces a higher frequency. And to increase the tension, what you can do is you can just rotate it here, and that will increase the frequency, as you can see here. Okay, and when you are when you catch hold over here, what happens is that the vibratory length is getting decreased, and when the vibratory length is getting decreased, the pitch is getting increased. Okay, so these are the basic stuff that you have to understand about the phonation part. Right now I told you only about the phonation part, that is how vibration creates the phonatory sound. Okay, this phonatory sound is actually the sound that can be produced by vibrating any stuff. Okay, whenever you hit here, there is some sound. That is because this particles are moving on it. Okay, anything that vibrates creates a sound. But that vibratory sound, if it is to be heard louder, it has to get amplified. For that, you need resonance. And in violin, you have this is the resonating chamber here. This whole structure. It is here. The sound is getting resonated. Okay. So speech has got three parts basically. The phonatory part, which is due to the vocal cords, and then resonance, and then articulation. There is some problem with the, excuse me, technical team. Okay, what do you mean by resonance? But before going to the resonance part, I would like to tell you about the three different kinds of registers. Okay, because when you are, I told you about how vocal cords are closing from below and then going into the open phase. There is a closed phase, like that. There are different phases when the mucosal wave goes from below upwards. When that happens, okay, initially when there is a lower registers, when you are using a lower register, what happens is that you will be using your lowest pitch. Okay, and at that time the vocal cord is thickened and the whole of let me check. Okay, yes. So the vocal cords are producing the phonatory sound, and as you can see here, it is you need a good respiratory system to first of all take in good inhalation air, and it is this air which is the driving force. Just like the plucking force I put with my fingers, it is the driving force by the air taken in by the lung that is causing the vibration of the vocal cords. And after the vibration, as I said, it has to get amplified, and for that you need the resonance, and finally it is the articulation which produces the speech. So here another important thing that is you have to know is that respiratory system is also very important when you need a good voice. Okay, that's why bronchial asthma patients suffer from having a bad voice at times. So these are the different. This is how a good chest breathing should be. The person is taking good breathing. Anyway, about this in detail, you will be hearing from Rashmi Madam on evaluation of singing voice. Here you can see the child is taking the air with the neck. Okay, he is having neck breathing. It is a very bad breathing technique, and so here she is using her abdomen to take in the breath. Okay, so these are the different ways people taking air, and it is always good to have an abdominal or chest breathing. Now coming to the various registers, I told you there are three kinds of registers. Okay, the lowest is the chest register or the pulse register. Then you have the modal register, which is the register in which we normally speak. The register now, what I am using is the modal or the middle register, and finally the middle falsetto register. Okay, so what is this falsetto register? It is the register which is produced by increasing the pitch so much, for that the supraioid muscle has to contract and the thyroid muscle has to be relaxed. Okay, supraioid muscles will bring up the larynx, and the cricothyroid also will be contracted, and along with that, okay, you can see. പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാ.
എന്നാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലൊരു കുട്ടിയാ. എനിക്ക് 500 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. So this is a sound which we all can produce if we try, okay, by just increasing the pitch. And here what happens is that, as you can see here, this is the model register normally. This is the falsetto register. You can see that the vocal cords are just meeting each other. It's in an open face mostly, and only the upper part of the vocal cords are just meeting each other. That's all. So that is what is meant by a falsetto register or a pulse register, and it can be employed in singing as well to reach the uppermost pitches. It's the highest part is reached by selling down by using the falsetto register. Now coming to the next register. കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയില്ലെന്നറിയാം, പക്ഷേ ബിലാല് പഴയ ബിലാലല്ലേ. Okay, so here you can see the pitch has dropped so much. Johnny, my son, my son. എന്റെ മകനവിടെ. Now you can see the stark difference. 17 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വന്തം ഡാഡിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിനക്ക് ഇതാണോ ചോദിക്കാൻ തോന്നിയത്? ഞാൻ എന്റെ മകനെ കൺകൊടുക്കാൻ തൃപ്തിയായിട്ടൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ. I missed you a lot, my son. Okay, so you can see here he is using vocal fry, and the younger version is using the normal model register. Okay, so that is the difference. And even in singing, in this song, after some time you can see that's going into the lowest pitch. Here you can see he is using the vocal fry to reach that time. Okay, and then apart from these registers, sometimes people use the ventricular band, the pinkish part that you saw above the vocal cords, to reach the higher. Actually, even though in this particular segment which was used in the movie, it was effective. If you continuously use it, it can become a big problem and result in muscle tension disorder. Okay. This is how it appears, that pinkish thing. That pinkish thing, it is not supposed to vibrate during phonation. When it vibrates, what happens? That produces a rough voice like this. Okay. So that is a problem. And this is another song. Here she is having mostly a breathy type of voice. Okay. But at times she is using ventricular band also. Breathy voice is produced by giving some gap in between the vocal cords. Okay, and that is also when used for long not a good technique. So that's about registers. And about resonance. Resonance, I told you, it is for amplification. Okay, so there are mainly 3 types of resonances: oral, nasal, and the throat resonance. Padigo. Now, starting she's not at all opening her mouth. She's singing beautifully, but again she's not opening her mouth. And again she's singing on the well. So all these can result in bigger problems. Okay, and not just opening of the mouth, the tongue carriage, if it is some superior, that also can create problems when you're singing. Okay, so this is another type. This is actually this is the throat resonance. That video was not showing. Actually, no, it's not play. Yeah, it was Lal singing. He's having a superior tongue carriage. If you have seen Lal or Cochinani for talking, they have got a superior tongue carriage. Because of that, the resonance is reduced. And
Kamal Hassan has got a peculiar throat resonance. Because of that also his resonance is reduced. And this is the difference in fluoroscopy. This is Parvati Nayaka Pahima. Here the mouth opening is very less here. And because of that the resonance is very poor. And in the next video you can see how our mouth has opened. And because of that our resonance has improved. Okay. And again to going back to the throat resonance, as I said, Kamal Hassan is having a closed throat resonance. This is again KJ is the song. This was sung years earlier. So here he is singing in a closed throat resonance. He is singing with his tongue a little backwards. Now you can see the difference in his voice when he has started singing open throat, the same song years later. Okay. Now this is one song. This was sung by Karthik. Okay, he is singing in a closed throat manner. And again there is a version sung in the movie. It was sung by Islas. This you can, if you listen, you can feel like this is a closed throat type of singing. Okay. Now here is the singing. This is open throat. So the difference is like when Islas is singing, he is keeping his tongue close to the teeth, and when Karthik is singing, he is keeping the tongue a little posteriorly. Okay. Parvati Nayaka Pahima Parvati Nayaka Parvati Nayaka Pahima going and touching the posterior part, the backward area. Now coming to nasal resonance. Can anyone recognize this voice? Okay. Yeah, Mohanlal. This was his sound when this movie, The Prince, was released. It was actually directed by Suresh Krishna after his blockbuster Basha. But because of the stark difference, the problem was his nasality was a little increased. And later, only years later, when his nasality changed. The earlier he was having in that movie an open nasality. Now his usual normal closed nasality, when it got restored, we were able to accept his movies back with the blockbuster Chandralekha. Okay, now. Okay, there is another voice, and that's hypernasal. And പ്രമോഷൻ സമയത്തും ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അണച്ചൽ ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളൊപ്പം മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആചാരം പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ ഞങ്ങള്
കായികമായും നിയമപരമായും നേരിടും. So whenever you are having a respiratory infection, you will be having a voice like this. Okay. Udit Narayan is someone who is having a close nasality. And this is hypernasal. Okay. Ingress nasality voice. तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद, तुझसे जुदा अगर हो. So Parvati Nayaka Pahimam Bhagalocana if you just close your nose and sing, the sound will be like this. This is hypernasal, increased nasality. Okay, so how will you examine all this? For that you will definitely need a flexible nasopharyngeal and for reinforcing all these things I would like to invite Resmi madam to demonstrate the various registers and resonance. Good morning everyone. First of all, may I know who all do not know Malayalam over here? Okay, 2 people. Okay, registers. Registers, first registers. Okay, I'll just show. I know all of you are familiar with music, registers, everything. Still, I'll just try to demonstrate the 3 registers which we use commonly in music. Okay, so first the model register is the normal voice which we use for conversation, as well as the major register which we use for singing. Okay, so sa re ga ma pa da ni sa, sa re da pa ma ga re sa. This is the model register or the middle octave. Middle octave usually always lies in the model register. Now, if we go to the lower octave, then sa ni da pa, and you can also try singing the lower notes and keep a hand over your chest. You can feel a vibration when you sing the lowest note, and that will be the vocal fry or the lowest, most low note which you can sing. So the song which Vishnu just played, sung by Yeshudas, Neela Kadambugalil, that song has got a major portion which he sung in vocal fry. Neela Kadambugalil, Neela Kanpiligalil, Eda Purva Charuta, all these things lie in the vocal fry. Then most of the songs have the major portion sung in the model register. Now, if when we go to the upper octave, pa sa re ga ma pa da ni, all these notes are falsetto. I am not very good in singing falsetto. Still, the highest note which I sang is in the falsetto. Kallatonda, usually what we say in Malayalam. That voice is the falsetto voice, and for females we sing the highest pitches usually in this register. Resonance. Okay, now coming to the resonances. As Vishnu already showed,
When coming to the oral resonance, the resonance produced by the oral cavity, mouth, tongue, palate and lips. These are the four parts which contribute to the oral resonance. So ideally, when a person, I'll be dealing with this in the afternoon session also, but I'll just go through this. So the way in which we move lips, the way in which we open the mouth, the way in which we keep the tongue and the oral cavity and the position of the palate, all these decide the oral resonance. So if somebody sing with the teeth clenched, like Ariyum Bhavagayakanakum Atma Saundaryamanu Ni. This is a very poor technique of singing with a very poor oral resonance. Ideally, there should be at least 1 finger breadth gap between the upper set of lip and the lower set of lip. So, when we sing Areyum Bhavagayakanakum Atma Saundaryamanu Ni. So, when you open the mouth, yes, your voice becomes bright. And the movement of lips are very important. When you sing, the upper lip as well as the lower lip have to move. And the upper set of teeth and the lower set of teeth should be seen outside. If you sing without moving your lips, Ariyum Bhavagayakanakum, it sounds very awkward, right? Areyum Bhavagayakanakum. Like this, both the lips should be moving very well when you sing. And also the position of the tongue, as Vishnu already showed, position of the tongue or the tongue carriage decides a lot. Ideally, the tongue has to be just behind the crown of the tip of the tongue. Tip of the tongue should be just behind the crown of the lower incisor. If the tongue is placed very posteriorly, it is detrimental. That is not advisable for a singer or a professional voice user. And if the tongue is at a higher level in the oral cavity, what you hear is the voice like Lal has or Cochin Hanifa has, like this. So a higher level of the tongue inside the oral cavity is also not advisable. Now coming to the throat resonance. For the throat resonance is actually decided by the position of the tongue in the mouth. So tongue can be at an anterior position or a posterior position in your oral cavity, right? So നമ്മുടെ കട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ that is enough. Okay, so this is the posterior pharyngeal wall or the back side of our throat, and tongue will be here. Okay, so tongue, this is the tongue base. Okay, the tongue base can be at an anterior level or a very posterior level close to the posterior pharyngeal wall. So when the tongue base is almost touching the posterior pharyngeal wall, that is the closed throat resonance. When there is a large gap between the posterior pharyngeal wall and the this, when there is a gap between the tongue base and the posterior pharyngeal wall, that is the open throat resonance. So for a versatile singer, the full range of resonance, that is the complete open throat to the complete closed throat resonance, should be there. He or she should be able to sing in the whole range of throat resonance. Okay, so I'll just show you. If I sing in a closed throat resonance, I have to keep the tongue posteriorly and then sing Ariyum Bhavagayakanakum Atma Saundaryamanu Ni. As Vishnu showed, Karthik is an example.
he usually sings in a closed throat resonance. Now the same song, if I sing in an open throat resonance, I have to keep the tongue anteriorly and then sing. Areyum bhavagayakanakum. You can, I hope you can identify the difference in the voice. Okay. Now coming to the nasal resonance, nasality. So when you sing, a portion of the air should go through the nose. So again, here you can see this is the palate and this is the posterior pharyngeal wall. So if the palate moves close to the posterior pharyngeal wall, yes, the nasal emission of air will be reduced. That is a reduced nasal resonance. If the palate moves away from the posterior pharyngeal wall, the gap here will be there and the air escapes. More air passes through the nasal cavity. That is a high or increased nasal resonance. So again, a singer has to be able to sing with good nasality as well as reduced nasality. So because if you sing a sad song, usually sangadam varumo, there will be nasal block. So you have to reduce the nasality when you sing a sad song, ideally. For a romantic song in Indian music, we usually give good nasality to bring out the romance. So a versatile singer should be able to sing with good nasality as well as reduced nasality. So I'll try singing, okay? With a reduced nasality, it will be like Areyum bhavagayakanakum. Most of the air is passing through my mouth instead of nose, okay? Atma saundaryamanu nee. Now if I give nasality, Areyum bhavagayakanakum atma saundaryamanu nee. So more air passes through the nose when you give more nasality, when the palate moves anteriorly and air passes through the nasal cavity. So also there is one more thing. If you increase the nasality, you can slightly increase your pitch range. If you have a constricted pitch range or high pitched strain, try increasing your nasality and that will definitely improve your ability to reach the high notes. That's all. Thank you. So I hope you got it. Like Karthik was singing as if like Parayade ariyade ni puyadal. Whereas his was like little more tongue anteriorly. Parayade ariyade. So there is a contrast, right? That thing you have to understand. That's why to understand better, I asked Rashmi Madam to demonstrate anyway. So now we know a lot about the physiology as well as anatomy of the larynx. And again, one thing that is very important for larynx is drinking water. Hydration is very, very important. And along with that, ഈ ക്ലബിന്റെ ഭാരവാഹികളാരെങ്കിലും ഞാനാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ഞാൻ ജൂനിയർ യേശുദാസ് ശശികുമാർ. ഞാൻ സന്തോഷ്. ഇത് രാജപ്പൻ. പാടും. കണ്ണാടി കൂടി വെള്ളമടിക്കായിരുന്നു. യാത്ര ആകെ പ്രശ്നമെന്ന് തോന്നുന്നു. ട്രെയിനിൽ AC തണുപ്പടിച്ചിട്ട് തൊണ്ടയ്ക്കൊരു കേട്ടില്ലേ അതെന്ത്. now one good thing that he is doing is constantly drinking water, right? But what about the damage he is doing to the vocal cord here? Yeah, he is repeatedly throat clearing. Actually, the next talk was supposed to be by Arunima, and it was on vocal hygiene. Okay, but since she missed the train yesterday, she will be coming late. So there was an exchange. The next talk is by our Radhika. She will be talking about understanding the musical terms instead, and we will be having that insightful talk later on at 12 p.m. Okay, welcome Radhika for the next talk. Thank you, Dr. Vishnu, for that very energetic and cinematic talk. I would now request Dr. Vinay Kumar to hand over the momentum to Dr. Vishnu.
Moving on to the second session of the day, Ms. Radhika Sethumadhavan, a renowned singer and a truly gifted artist. Ms. Radhika Sethumadhavan became a household name as a standout finalist on the first season of Idea Star Singer in 2006. With not less than 2 decades of rigorous training in Carnatic, Hindustani and Western classical music, her versatility as a vocalist is matched by her creativity as a composer and her dedication as an educator. Having worked in close quarters with legends like Jerry Amaldev, her soulful tracks, including the celebrated album Jalarekhagal, reflect a rare blend of depth and expression. Having shared stages with stalwarts like Shankar Mahadevan, K.S. Chitra, Sharad, Sonu Nigam and Sunidhi Chauhan, Ms. Radhika has performed in hundreds of stage shows both at the national and international levels. And she has gracefully agreed to help us acclimatize to musical terms today. Ms. Radhika, welcome to the stage. And to chair the session, we have Dr. Arun P.T., Consultant ENT Surgeon at Tihan's Saroja Hospital. Kindly take over the stage, sir. Good morning, everyone. Consider it a true privilege to be here. I'm absolutely delighted to be talking to all of you. My name is Radhika and I am a singer. Okay. At our school we teach all these genres of music, and that you can see there's a variety from pop to rock to film songs to Carnatic classical to Hindustani and Korean pop. And I would not be able to teach all this if I have not tried venturing singing all these, right? So if I have to sing these different things, the first thing that I probably understood was music essentially is the same. We have to learn how to use our voice and sing in the different languages in the correct styles correctly. So that was the first thing that the understanding that hit was all music has some basic theory which is the same if you get it. You just have to venture into different genres and different styles. So I'm here looking at, I am not sure there are too many of you who are non-musical here, but I'm here still to explain some basic musical terms. Please do not be angry with me. If you already know all these terms, I will try to in a simple way explain some of the basic musical terms. Shruti, the first one, is pitch, a particular frequency of sound that vibrates at a particular frequency, and each pitch, that's what we talk about when we say Shruti. When we say the word scale or key, that's the home key of a song. Every song is in a particular pitch, and that scale is suited for that song. The Shruti of the song is the pitch that I played first, this particular frequency which is G. If I sing the song anywhere else, it feels different to you, right? It hits different. So that it is important to maintain the original key as far as you can. If it is possible for you, try to maintain it. If it is not, feel free to sing it in your comfortable pitch or key. That gives you the sa gives you the home key of a song. It is also called as tonic. These are the names of the pitches. As you can see on a keyboard, it's easiest to make them out. There are white keys and the black keys. Black keys are grouped in twos and threes. 2, 3, 2, 3, 2, 3. To the left of two black keys is a C. Okay? There is A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, and no H or K or Q. Can anybody tell me why? Please tell me. Yes, please.
7 notes, Sapta Swarangal. That's why they are also named in the alphabet as A, B, C, D, E, F, G. And sometimes the black notes are half raised notes and they come in between the white notes. Okay, so in an octave there are technically 12 chromatic notes. Sa, sa. Many singers here, I believe. Can you please sing Sarigama Padanisa with me? Sa, re. Sing loudly. Ga, ma, pa, dha, ni, sa. Let's come back down. Sa, ni, dha, pa, ma, ga, re, sa. I started on C, I went to the next C and I came back to the C. Okay, then what are the black notes? How do we sing them? Can we try? They come in between the pitches. Sa. So sing 2 Ris, 2 Gas, 2 Mas, 2 Dhas and 2 Nis. Let's try. Sa, Ri, Ri, Ga, Ga, Ma, Ma, Pa, Da, Da, Ni, Ni, Sa. Come back down. Sa, Ni, Ni, Da, Da, Pa, Ma, Ma, Ga, Ga, Ri, Ri, Sa. Each of these was a frequency and they repeat in the octaves. Okay, so the lower part of the keyboard that you see is what doctor explained to be the lower part of our range also. We'll get to range, and that's the higher frequencies. These are the 7 notes. We highly recommend practicing with the tanpura, right? And very, very few of us are lucky enough to have this original tanpura. What would be a benefit of having it and practicing with it instead of the mobile phone or a Radil, Ragini? What do you think? The touch of it, the feel of it, and also the sound of it, right? It's right next to your ears, especially in the Hindustani way of practice. You keep it and then the sound waves are entering, right? I feel like it resonates better inside your brain. You hear it clear and then you are completely in sync with the sa whenever you hear it. So that is highly recommended for you as singers. Range, just like a mountain range, the lowest to the highest note that a person can sing is your range. There are, depending on your voice type, this is very important to ascertain what type of voice are you? Are you a soprano? Are you an alto? Are you a tenor or a bass? We should figure that. And in between the soprano and alto, there's also mezzo soprano. And between the tenor and bass, there is a baritone. What are these actually? These are just pitch ranges. Okay, let me explain that with just you visually. For the first one, you see it's a bass singer. As you can see, the range is the lowest note that he can go is much lower than that of a high pitched singer. Now Dasaran is an exception. He could sing really low and also go high. But if you think of in generally, let's think of A.R. Rahman's voice. He can sing the high pitches quite comfortably. Whereas if you think of I don't know, all those are showing all his bass registers. So he would be a bass, a baritone, and sometimes he would be a tenor too. The low pitched range singers in females are called altos, and sopranos can go exceptionally high. It's not like I do think it is a matter of your inborn your makeup, but it can also be developed a little higher and a little lower, your range, with correct understanding of technique and practice. Okay, so this is a detailed explanation on the key with respect to the keys on the piano. So in between the bass and the tenor comes the baritones, and then tenor we also have a section called countertenor, then there's a contralto,
mezzo soprano and soprano. Okay, so sopranos, especially in Western music, can go that's the soprano range, and the mezzo range is you hear that, right? So if you work on your good breathing technique, that should be possible for all of us to sing. Resonance, as I think I should not talk too much about resonance because you will hear much better explanations, but resonance is very important. The clear diction with which you are going to be singing is what will ultimately help people to understand what you are singing. If you sing, nobody can follow what you are singing. Every word has to be enunciated clearly. My teacher always used to say that somebody sitting down with a pen and a paper should be able to write down the lyrics of whatever you're singing. It should be that clear. So especially focus on the ending consonants of every song that you're singing. That you are singing. And if that clarity comes into your singing, your song will be much better heard and understood. Okay. What is tempo? Anybody? Tempo? Speed. Got it. Spot on. What is the beat? Beat is the steady pulse that keeps on repeating in any song. But everybody, even a little child, catches and holds on to, and then you keep the rhythm. That's the beat. Speed is the speed. Tempo is the speed. How many beats are happening in every minute? That's what when you see the word BPM. Time signature is how many beats repeat every measure. Okay? Alright, so Doctor was singing Areyum Bhavagayakanakum. What is the time signature of the song? 1, 2, 3. Yeah. Yeah, you're grouping it in 3. Very good. But it's a little fast, right? So it can be thought of as 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And it gives you a feeling of 2 actually. But if you have a song in 3, if you keep a song in 3/4, that's another time signature. Then it will be a little slower. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So 3/4 would be a little slower. It would be walking pace of 3 beats, and 6/8 would be a little faster. 4/4 is any regular song. Ayiram Kannumai. What is Ayiram Kannumai's time signature, please? Ayiram Kannumai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. That was 6. Happy birthday to you. Happy birthday to. What's that, please? So you have to listen for the strong beat, then you will be able to count. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. That's 4/4. Okay. So this is an explanation of what is time signature. Groove is you have to keep with the beat, not slow down while the beat is going on. You can also sing pulling all the notes a little. They say valiyanu. That is not being in groove. Okay. Sangadhi is notes sung a little quickly as an ornament for beauty. For example, உன்னை காணாது நான் இன்று, உன்னை காணாது நான் இன்று. Please sing. உன்னை காணாது நான் இன்று. So this இன்று is a succession of notes which is a little fast. So that's sometimes a little challenging for us to sing, and most of the singers. So
That is important to understand how to sing. In Carnatic music, the tone is a little heavier and a little deeper. If you hold it like that, then the way of expressing the Sangati is different in Carnatic and film. Please be aware of that. And then hold the tone clearly so that the Sangatis are clearly understood in whichever genre you're singing. How to apply this Sangati, how to understand, okay? You have to really listen, understand it, sing slow and then speed. Okay, for example, Devanganangal, pada. Devanganangal, and a little faster. Devanganangal. Okay, let's go on. Kayurinya Tarakam. Again. Devanganangal Kayurinya Tarakam. So, first, if we are not getting all those fast notes, you have to understand what the notes are, then figure them out, sing them slow, and then speed it up. Ta, padu. Ta, ta. Let's slow it down. Ta, ga, ga, ri, ri, ga. Slower. Ga, ri, ri, ga. Tarakam. Now we can go back to our speed. Devanganangal Kayurinya Tarakam. Okay, so Sangatis will take time if you're a beginner. As long as you can figure out what the notes are and decode it, write it down and sing it slowly, then it's possible for you to later speed it up. Okay, practice slow. It helps to practice in different vowel sounds. Cannot emphasize this enough because Tarakam also has at the end. Devanganangal, all those vowel combinations are going to be coming in there. So you have to practice in all the vowels, and then when you're comfortable on all, you can be rest assured that your voice will not get stuck on any vowel sound. Okay? There are types of Sangatis. Easy way to learn is to practice 2-note, 3-note, 4-note, 5-note combinations. For example, we think of Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa. Take 2 notes at a time. Sa, Sa, Ri. Take Sa, Ri. Please sing. Sa, Ri. Then take Ri, Ga. Ri, Ga. Then Ga, Ma, Ma, Pa, Pa, Da, Da, Ni, Ni, Sa. Now little faster. Sari, Riga, Gama, Mapa, Pada, Dani, Nisa. Faster. Sari, Riga, Gama, Mapa, Pada, Dani, Nisa. Again. Sari, Riga, Gama, Mapa, Pada, Dani, Nisa. Now try in And as I am making you sing, I am observing a lot of you going. We cannot compensate for clarity with the jaw. Do not move the jaw. Think the note. So do it slow. Only when you understand it perfectly, speed up a little using the metronome, which gives you the beats per minute. Or you can do sariri ri ga ga. Shall we do that? Sariri ri ga 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 ma 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 pa 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 da 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 ni 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 sa 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 ni 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 da 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 pa 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 ma 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 ga 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 ri 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 sa sa. Or let's do sari ga ri sa. Last one. Sari ga ri sa ri ga ma ga ri ga ma pa ma ga ma pa da pa ma pa da ni da pa da ni sa ni da ni sa ri sa ni sa ri ga ri sa. And you can do it on. Let's do it on A. A, 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 and then we speed it up. Okay, so that's the way to practice Sangati. Whatever the Sangati is,
Please decode it, slow it down, sing it fast. And I want to thank Mr. Deepak Verma who gave me all this information from the internet about Sangatis. Velli. Anybody faced issues with Velli? What is Velli? When the voice, yes? Eh? ശരിക്കും It's also literally also true. ശരിക്കും മുമ്പ് തന്നെയാണ് വെള്ളി വരുന്നത്. When you are standing in front of thousands of people and everybody's expecting this great performance from you and you just break up there. It can be one of the worst nightmares of every singer. So it happens. It is a truthful phenomenon. It can happen. Accept it, understand it, and then get on top of it. Okay? So it's a non-smooth transition from chest to head voice and back. That is, as I understand it, when you're going from when there's a flip, okay, and when that's exaggerated due to other reasons of stress, probably, then that's when Velli can happen. It can happen for some people on specific consonant sounds. I used to get a lot stuck on ka and sha and la. It can happen maybe on specific consonant sounds, on some sangadis, which you probably have a block in your head about. If you've not practiced for a long time, then chances are quite high that a Velli happens. And excessive singing with the wrong technique, obviously your voice is going to crack up, right? You're going to be shouting and singing all day. Is going to be not very healthy in a very long time. Throat clearing, what you saw in that video of the leaps, throat clearing can be so harmful to the voice and not giving the right dynamics or expression to the voice at the apt places. Also, most importantly, your mental state can all cause Velli. Okay, so let's try a smooth transition. Smooth transition, non-smooth transition is the problem. So let's try a smooth transition. You start. Shall we all sing that? Try higher. Try going higher. Start lower. Come back. Okay, try such exercises. There are so many exercises. We'll have to do another class just for Velli. But I was actually here just to tell you what Velli is. So you identify where is the problem, which note is always getting stuck for you. For me it was a C sharp. I would practice that C sharp a long time, for a long lot of time. Just sing that. Maybe I'll start from that C and go through the C sharp and get to the D. Just that for the entire day and I will be able to sort it out. I will practice smoothness on those sounds. Practice if there are problems with sangatis, I'll practice that sangati clearly. So when you make a practice schedule, make one, please. Then practice the mid pitches first. Then go for the lower ones and only at the last do go to the high pitches. Do not attempt those top notes right in the morning without any warm-up. Okay, it's just like running or jogging before lifting those heavy weights. Check your throat. Please, when there is a mic, use it. Do not try to prove anything by not using a mic. Use the mic so that you're a lot less strained on your throat. And do not clear your throat. Be calm, peaceful. Take deep breaths and it will instantly calm you down and help you focus on the present. I cannot emphasize the importance of Agaram practice on the notes. It can be anything that you learn in. You can learn in Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. You can sing in 1, 2, 3, 4. Most effective for kids, they sing with 1, 2, 3, 4. If you're not, if you're comfortable with Sarigama Padanisa, then think of it like that. But practice A, E, A, O, and all your alankars on this. Be aware of the genre. If the teacher teaching your genre doesn't know, that does not mean that you have to sing it very heavily. You can always practice any genre with a relaxed voice and you should. If anything is adding vocal tension, then
Watch yourself in the mirror first, and you'll be your own doctor. You figure out a lot of problems right there, and then once you're calm, everything looks good on your neck, shoulder, then proceed. Okay, I kept an alankar for you, but I think this exercise, I'm sure most of you are aware, right? Where you do, can you try that? And you can sing that on many pitches. Come back down. Your breathing has to be right when you are doing this exercise. It cannot go wrong when you're doing this. And once you practice this a lot in your subconscious system, your breathing is set, your voice production is good, your resonance, the voice that comes out from your own self becomes so good when you've practiced lips for a long time in your life. Okay? So do practice this for any song also that you're going to learn today. First you do the whole song on this lips. You can do that. It may be a pain for people at your home, but it's okay. It's okay because the output is going to be so good after all that. Okay? I thank you for the opportunity and I hope you had a good time. Thank you, Radhika. Apart from the singing part, you have demonstrated you are a good teacher also. So we hope we'll have more of such talks in the future also. Thank you. Excellent speech. Thank you, Radhika ma'am, for that very energetic and educational talk. Thank you, sir, for handing over our token of appreciation to Ms. Radhika. For our next session, we have Dr. Jayakumar R. Menon, a dedicated clinician, researcher, and teacher par excellence. Dr. Jayakumar needs no introduction. The first exclusive laryngologist of the country and director of Dr. Jayakumar's Laryngology Group, Trivandrum, Dr. Jayakumar is the founder, vice president, and former president of the Association of Phonosurgeons of India. He has authored chapters in multiple textbooks and has over 25 papers in various international and national journals to his credit. Doctor has authored 2 books in laryngology and co-edited the book Dysphagia Management in Head and Neck Cancers. He was rightfully awarded the Lifetime Achievement Award by the AOI in 2025. A pioneer in voice and airway surgeries, Dr. Jayakumar's keenest interest lies in neurolaryngology. I consider it my honor to invite Dr. Jayakumar to take us virtually through the 6 melodious decades of the one and only Sri P. Jayachandran. Now, to chair the session, we have Sri P. Balachandran, a former Ranji Trophy cricketer and seasoned coach. P. Balachandran has made significant contributions to Indian cricket both on and off the field. A distinguished player, he has represented South Zone in the prestigious Duleep Trophy and has been instrumental in shaping the future of cricket through his role as Talent Development Officer with the BCCI alongside Dileep Vengsarkar. With over 16 years of dedicated service as the Kerala State Cricket Coach, Sri Balachandran has nurtured and mentored generations of cricketers, leaving a lasting impact on the sport in the region. In addition to his coaching credentials, he is also a published author, having written 2 books that delve into sports and the philosophy of life, reflecting his deep understanding and holistic approach to both. His inspiring journey and philosophies are featured in the documentary Tapasya. A passionate amateur vocalist and an established voice in major print media outlets, Sri P. Balachandran has kindly obliged to chair this nostalgic session. Over to you, sir. Thank you, sir. Can you start with an introduction so that I would like to have the chair speaking something about Mr. Jayachandran. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു വൈദഗ്ധ്യവും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ
ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അപ്പം എൻ്റെ മേഖല ക്രിക്കറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ മ്യൂസിക്കിലായിരുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബപരമായിട്ടും സംഗീതത്തിനോട് വളരെ ആഭിമുഖ്യമുള്ളൊരു കുടുംബത്തിലാണ്. ജയേട്ടനാണെങ്കിലും എൻ്റെ അച്ഛൻ വഴിയും അമ്മ വഴിയും വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധുവാണ്. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ 70കളുടെ അവസാനത്തിലും 80കളുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാനൊരു ബാങ്കിലായിരുന്നു അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് ജയചന്ദ്രൻ എന്ന ജയേട്ടൻ സിനിമയിൽ വളരെ സജീവമായി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ചെന്നൈയിൽ. അപ്പോൾ വളരെയധികം ലൈവ് റെക്കോർഡിങ്സ്, കലർപ്പില്ലാത്ത റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം. കാരണം പിന്നീട് അതിൽ കുറേയധികം മെക്കനൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്നു. ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഈ മെലോഡൈൻ അതും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ആ കാലത്തുള്ള റെക്കോർഡിങ്സ് ലൈവായിട്ട് എനിക്ക് കുറേ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ, റെക്കോർഡിങ്ങിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയി കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം പിന്നീടുള്ള തലമുറയ്ക്ക് വളരെ പ്രമുഖരായ പാട്ടുകാർ പോലും എന്നോട് അസൂയോടുകൂടെ പറയാറുണ്ട്, സാറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേവരാജ മാസ്റ്റർ, അർജുനൻ മാസ്റ്ററുടെ, രഘുവേട്ടൻ്റെ, മറ്റേ രഘുനാഥ് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡയറക്ഷനിലുള്ള പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈവായിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറേ അധികം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വന്ന് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ ചെയ്ത ശേഷവും ഞാൻ ഈ തൃശ്ശൂർ കോച്ചിങ്ങിന് വരുന്ന സമയത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറും. കുറേ നേരം അദ്ദേഹമായിട്ട് സംഗീത സല്ലാപം നടത്തുകയൊക്കെ പതിവുണ്ട്. പലപ്പോഴും രാത്രി 9 തൊട്ട് 10 വരെയൊക്കെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പാട്ടുകൾ പാടിത്തരാറുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള പല ചർച്ചകളിലും എനിക്ക് സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ആ ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും പോകാനുള്ള ജ്ഞാനം എനിക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് കുറേ സംശയങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വേദിയിൽ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ജയകുമാർ സാറിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നയിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ കാതോർത്തിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് വഴിയെ ഞാൻ ചില റെക്കോർഡിംഗ് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സർ ആൻഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. സോ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിയെ പറ്റി അധികം പോകുന്നില്ല, ഓൾറെഡി വിഷ്ണു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. റെസണൻസ് ആണ്. ഇപ്പം ഒരേ ഏജിലുള്ള, സെയിം ഏജിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ജെൻഡർ, സെയിം ഏജ്, ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും പിച്ച് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് യേശുദാസാണ് പാടിയത്, ഇത് ജയേന്ദ്രനാണ് പാടിയത്, ബ്രഹ്മാനന്ദനാണ് പാടിയെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ റെസണൻസ് ആണ് അതിനകത്തേക്ക്. ഇപ്പോൾ റെസണൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും. ഇത് വളരെ ബേസിക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്വിക്ക്ലി ജയേന്ദ്രൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോകും. സോ ആദ്യത്തെ ഒരേ പാട്ട് യേശുദാസും ജയേന്ദ്രനും പാടിയതിലെ ഡിഫറൻസ്, റെസണൻസ് മാത്രമായുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒന്ന് പ്ലേ ഫസ്റ്റ്. മാതളം പൂക്കുന്ന രാവുകളിൽ ഞാനൊരു പൂ തേടിപ്പോയി, ആരും കാണാത്ത പൂ തേടിപ്പോയി. മാമ്പൂ വിരിയുന്ന രാവുകളിൽ, മാതളം പൂക്കുന്ന രാവുകളിൽ ഞാനൊരു പൂ തേടിപ്പോയി, ആരും കാണാത്ത പൂ തേടിപ്പോയി. അത് ജയേന്ദ്രൻ ആ പാട്ട് പാടിയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്? പാമ്പു വിരിയുന്ന രാവുകളിൽ, മാതളം പൂക്കുന്ന രാവുകളിൽ ഞാനൊരു പൂവ് തേടിപ്പോയി, ആരും കാണാത്ത പൂവ് തേടിപ്പോയി. മാമ്പൂ വിരിയുന്ന രാവുകളിൽ, മാതളം പൂക്കുന്ന രാവുകളിൽ ഞാനൊരു പൂവ് തേടിപ്പോയി, ആരും കാണാത്ത പൂവ് തേടിപ്പോയി. നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം 1944 മാർച്ച് 3 ജനിച്ചു. ആൻഡ് ഈ വർഷം ജനുവരി 9 അന്തരിച്ചു. ഈ പടം മലയാളികൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. യേശുദാസും ജയേന്ദ്രനും, കുട്ടികളായ യേശുദാസും ജയേന്ദ്രനും ഒരേ വേദിയിലിരുന്ന് പാടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ
വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻ്റ്. യേശുദാസ് പാടുന്നു, ജയേന്ദ്രൻ മൃദംഗം വായിക്കുന്നു. അന്ന് ആരറിഞ്ഞിരുന്നിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും പിന്നീട് കേരളത്തിലെ ഫിലിം സംഗീതത്തിൻ്റെ മഹാമേരുക്കളായി വളരുമെന്ന് അന്നാരും വിചാരിച്ചു കാണില്ല. എനിവേ, ജയേന്ദ്രൻ്റെ സംഗീത സബരിയെ പറ്റിയുള്ളൊരു അവലോകനമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് യേശുദാസിൻ്റെ ആ സംഗീത ശബ്ദത്തിനുള്ള ചേഞ്ചിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ജയേന്ദ്രൻ വെച്ചാൽ നീണ്ട 60 വർഷങ്ങളോളം അവർ പാടി. അപ്പോൾ അവരുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെ മാറി, എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വന്നത്, എങ്ങനെ അവരതിനെ ഡീൽ ചെയ്തു, ഏജിങ്ങിനെ അവരെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തു, അവരെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു വോയിസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റഡി മുഴുവൻ മലയാളം ബേസ് ചെയ്താണ്. പിന്നെ രാഘവയോടെ ഉള്ള കാരണം 1-2 തമിഴ് പേരുള്ള കാരണം ജയേന്ദ്രൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള തമിഴ് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കാണാതെ നെഞ്ച് കാട്ടാടി പോലാടുത്, ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு காட்டாடி போலாடுது. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജയേന്ദ്രന്റെ മ്യൂസിക്കൽ കരിയർ ഫേസ് തുടങ്ങിയ നമുക്കത് 3 ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അദ്ദേഹം 1960s വന്നപ്പോൾ 62 വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കുഞ്ഞാലി മരിക്കാറിലെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വന്നത് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഈ പാട്ടാണ്. മഞ്ഞലയിൽ പൊങ്ങിത്തോത്തി കരുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു, നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ, നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ, പ്രേമ ചകോരി ചകോരി ചകോരി. മഞ്ഞലയിൽ പൊങ്ങിത്തോത്തി കരുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു, നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ, നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ, പ്രേമ ചകോരി ചകോരി ചകോരി. ജയേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ഓപ്പൺ ത്രോട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ യേശുദാസിനെയും ജയേന്ദ്രനെയും കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഒരു വോയിസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആക്ച്വലി 2 ട്രാജക്ടറിയിലാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. യേശുദാസ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് മുഴുവൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പാട്ടുകളും വളരെ ക്ലോസ് ത്രോട്ട് ടെക്നിക്കിൽ പാടിയിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം മാറിയത്. ജയേന്ദ്രനാണെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഓപ്പൺ ത്രോട്ടും പിന്നീട് അത് ക്ലോസ് ത്രോട്ടിലേക്ക്, രണ്ടുപേരും 2 ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പക്ഷേ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ബേസിക് വോയിസ് റിട്ടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയേന്ദ്രൻ അത് കൂടുതൽ റിട്ടൈൻ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറയും. അത് വഴിയെ നമുക്ക് കാണാം. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൂടുതലും പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഓപ്പൺ ത്രോട്ടാണ്. ഓറൽ റെസണൻസിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ റഫ് കോർണർ ഉണ്ടെന്ന് വേണ്ട സമയത്ത് പറയാം. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസ് ടോട്ടലി റിഫൈൻഡ്, ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇത്തിരി അൺറിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണും എത്ര ക്യുക്കായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് മാറിയത്. നമുക്ക് 2 പാട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 2 പാട്ട് കേൾക്കാം. താഴ്വരയിലെ പവിഴമല്ലികൾ പൂത്തു, വിഫലമായ മധുവിധുവാൽ വിരഹശോക മരണകളാൽ അകലയൻ കിനാക്കളുമായി ഞാനിരിക്കുന്നു, സഖി ഞാനിരിക്കുന്നു. ഹർഷബാഷ്പം കൂടി വർഷപഞ്ചമി വന്നു, സിന്ധുമുഖി അടുത്ത പാട്ടില് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലോസ് ത്രോട്ട്, ക്ലോസ് ഓറൽ റെസണൻസ് ഇടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം. അന്നൊരു ചെറിയൊരു അണ്ടർഫൈനൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ. അതിനകത്ത് ഊവൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാക്കിന്റെ ആ പ്രൊജക്ഷൻ ഇത്തിരി കുറയുന്നുണ്ട് ഏർലി കാലഘട്ടത്തിൽ. അത് പഠിക്കുള്ളൂ, കേട്ടോ. അദ്ദേഹം കൂടുതലും ക്ലോസ്ഡ് ഓറൽ റെസണൻസിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പറയൂ എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്വപ്നമയി പഞ്ചവടിയിലെ മായാസീതയോ പങ്കജമല ബാണമേതു.
സെക്കൻഡ് ഫേസ് മിഡ് 70s to late 80s ആണ്. ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു. സ്റ്റിൽ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ത്രോട്ട് ആണ്. പക്ഷെ ആ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ പോരായ്മ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഓറൽ റെസണൻസ് അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വോയിസ് വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് പലരുമായിട്ട് വളരെയധികം ഇടപഴകാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രാഘവ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ വളരെ അടുപ്പമായിരുന്നു. ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 86 വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അന്നും അദ്ദേഹം 99 വയസ്സ് വരെ വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ജയേട്ടനെ പറ്റി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ നല്ല പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ ജയന കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. യേശുദാസ് പാടിയിട്ട് ആദ്യം കേൾപ്പിച്ച മഞ്ജുഭാഷിണിയും അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാതിരി ശ്യാമസുന്ദര പുഷ്പമൊക്കെ യേശുദാസ പാടിയിരിക്കണേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കരിമുകിൽ കാട്ടിലെ പൂർണ്ണേന്ദുമുഖിയോട് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നീലമലപ്പൂങ്കുയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കരിമുകിൽ കാട്ടിലെ, അതെ ഓഫ്കോഴ്സ് അദ്ദേഹം അതിന് കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലെ ലാളിത്യം, പിന്നെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി, മൂന്നാമത്തത് ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തിരിച്ച് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അമിതമായ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം വേണ്ട, പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാട്ട് പഞ്ചവടിയിലെ മായാസീതി എന്നുള്ള പാട്ട് MS വിശ്വനാഥനാണ് പാടിച്ചേക്കണേ. MS വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശൈലി അതാ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ MS കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഷ്ടപതിയിലെ ഗായിക കേട്ടില്ലേ, അഷ്ടപതിയിലെ അങ്ങനെയാണ് സിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ദേവരാജ മാഷും അർജുന മാഷും ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാകുമ്പോൾ അതേപോലെ അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാട്ടിലെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റിലേക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ശ്രീ ജയേന്ദ്രന്റെ വോയിസ് അതിൻ്റെ ബ്രില്യൻസിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തി. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം, ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസും യേശുദാസിന്റെ വോയിസും ഏകദേശം അവർ തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്ത് വന്നു. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ പോലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ കാലത്ത് ജയേന്ദ്രൻ കൂടുതലും പാടിയിരുന്ന പ്രേം നസീറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അരക്കെട്ടിലൊരു മുല്ല വള്ളി പോലെ പടരുമ്പോൾ അരമണിക്കിങ്ങിണികൾ ചിലച്ചില്ല. അതരത്തിലൊരു സ്വർണ്ണ ശലഭമായി അമർന്നപ്പോൾ മധുരമാച്ചിലമ്പൊലി ഉയർന്നില്ല, മധുരമാച്ചിലമ്പൊലി ഉയർന്നില്ല. കിലുക്കാം പെട്ടി നിൻകിങ്ങിണി അരമണി എവിടെ എവിടെ എവിടെ. അവിടെ വോയിസിന് നല്ല ഗാംഭീര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ ക്ലോസ്ഡ് ആ ഓറൽ റെസണൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വേറൊരെണ്ണം രണ്ട് പ്രധാന ഗായകർക്ക് ഒരേപോലത്തെ സൗണ്ട് സിമിലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. നമുക്കതിന് ഇതിന് ശേഷം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കാം. ഒരു കാലത്ത് ചിത്രയുടെയും സുജാതയുടെയും വോയിസ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ വന്നിരുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ. അതൊരു പ്രോബ്ലം, ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ്. സുജാത അതിനെ നേരിട്ടത് വേറൊരു വിധത്തിലാണ്. സുജാത ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സുജാതയുടെ വോയിസിന്റെ സ്റ്റൈലേക്ക് മാറി. ആക്ച്വലി മോർ ഒരു കൊഞ്ചുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സൗണ്ടിലേക്ക് മാറി. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ്. സെയിം തിങ് ഐ തിങ്ക് ഇത് നടന്നാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതെൻ്റെ ഊഹം മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് യേശുദാസിൻ്റെയും ജയേന്ദ്രൻ്റെയും വോയിസ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ വന്നു. പക്ഷേ ജയേന്ദ്രൻ അത് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സക്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസണും. അദ്ദേഹം വോയിസ് എന്നും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ വോയിസും ചെറുതായിട്ട് സട്ടിൽ ചേഞ്ചിലൂടെ ഒരുപാട് മാറ്റി. നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ towards the latter half of 80s, something very mysterious happened in Malayalam film songs. ജയേന്ദ്രൻ എന്ന മഹാഗായകൻ കുറേ നാളത്തേക്ക് പാട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയില്ല, പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് സോങ്സ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്താണ് ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ പാടിയ ഗാനത്തിന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത്. ശിവശങ്കര ശർവശരണ്യ വിഭോ ഭവസങ്കടനാശന പാഹി ശിവ കവി സന്തതി സന്തതവും തൊഴുമിൻ നവനാടകമാടുമരും പൊരുളേ. ശിവശങ്കര ശർവശരണ്യ വിഭോ ഭവസങ്കടനാശന പാഹി ശിവ കവി സന്തതി സന്തതവും തൊഴുമിൻ നവനാടകമാടുമരും പൊരുളേ. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ടെമ്പോയിലുള്ള കടിച്ചാൽ പൊട്ട ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷനുള്ള ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്ലോകമാണ്. അത് പാടാൻ ശരിക്കും റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് നാഷണൽ അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഹി വാസ് ലാർജ്ലി ഫോർഗോട്ടൺ. മലയാളം സിനിമയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർഗോട്ടൺ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം. ഒക്കേഷണൽ ഹിറ്റ്സ് വന്നിരുന്നു, ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ആണ് തേർഡ് ഫേസ്. ഇത് ഒരു അസാധ്യ തേർഡ് ഫേസ് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ദശകത്തോളം അദ്ദേഹം മാറിയെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിനൻ്റ് അല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ജയേന്ദ്രൻ തിരിച്ചു വന്നത് അതൊരു വരവ് തന്നെയാണെന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസിൻ്റെ ഫുൾ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സോങ്, പല റേഞ്ച് ഓഫ് സോങ്, ഏത് ടൈപ്പ് വോയിസിലും പാടാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. ആക്ച്വലി ജയേന്ദ്രൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിനേക്കാളും എത്രയോ മുകളിലാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രം ദേവരാഗം ഭരതൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ പാട്ട് ആദ്യം യേശുദാസിനാണ് വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ യേശുദാസിന് വരാൻ യേശുദാസ് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ രചയിതാവായ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജയേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചുകൂടാം. അതൊരു വലിയ നിമിത്തമായി മാറി ജയേന്ദ്രൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ബിഗിനിങ്. Just listen to that voice. ആ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു. ജയന്തൻ്റെ വോയിസ് മാച്ചുവറായി, ദ റൊമാൻറ്റിക് നേച്ചർ ഒരുപാട് കൂടി. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കംപ്ലീറ്റ് സിംഗിങ് വോയിസ് ആയിട്ട്. ഇവിടാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. രണ്ടാമത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനും മിടുക്കനായി കഴിഞ്ഞു. ക്ലോസ് വോയിസ് എത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ഓപ്പൺ വോയിസ് റിട്ടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ വോയിസ് ക്ലോസ് വോയിസിൽ ഒരു പുതിയ മാനങ്ങൾ തന്നെ തേടിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ അറിയാം. ആദ്യത്തെ ഇത് ക്ലോസ് വോയിസ് എക്സാമ്പിളാണ്. പക്ഷികളായി നാം തമ്മിൽ
അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ഓപ്പൺ വോയിസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഓപ്പൺ വോയിസ് കുറേ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയും ചെയ്തു. അടുത്ത പാട്ടിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായ ഔസേപ്പച്ചനാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ റെക്കോർഡിങ്. അപ്പോൾ ഔസേപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല, ചേട്ടൻ വന്ന് ഒറ്റ ടേക്കിന് പാടിയിട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് കേൾക്കാം നമുക്ക്. ഹൈ പിച്ചിൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഇതാണ്. കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സിംഗിങ് വളരെ എഫർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് പാടുക. ക്ലോസ് ത്രോട്ട് ആവട്ടെ ഓപ്പൺ ത്രോട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ, വളരെ സ്ലോ മെലഡിയും എന്ത് എഫർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട്, എന്ത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട്, എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാടുന്നു നമുക്കാണ് ആദ്യത്തെ. കടവത്ത് തോണിയിറങ്ങാം, കരിവള കൈ പിടിക്കാം, അത് കണ്ട് ലാവ് പോലും കൊതിച്ചോട്ടെ. കല്ലായി കടവത്തെ കാറ്റൊന്നും മിണ്ടിയില്ലേ, മണിമാരൻ തരുമെന്ന് ചൊല്ലിയില്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് സോങ് എന്ത് എഫർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പാടുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ്. Striking contrast, any type of songs, any type of singing, അദ്ദേഹത്തിന് ടോട്ടൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിംഗറിന്റെ എല്ലാ നേച്ചറും ആ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് 2003 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് അറിയുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2003 ഇന്ത്യ വിഷന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ കോഴിക്കോട് വെച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ MK മുനീറായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ കോഴിക്കോട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശബ്ദത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ കോഴിക്കോട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അടഞ്ഞ പോലെയായി ഈ ശബ്ദം. ഒരു രീതിയിലും പബ്ലിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുനീർ സാറ് പറഞ്ഞു അവിടെ വന്നിരുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ആശംസ പറഞ്ഞാൽ മതി, പാടുമൊന്നും വേണ്ട. പുള്ളിക്ക് അത്ര പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മദ്രാസിലേക്ക് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ ആള് അഫ്കോഴ്സ് ആലോചിച്ചറിയാം എത്രത്തോളം പാനിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ്റെ ശബ്ദം അടഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാത്തിനും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറുണ്ട്, അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു ഏറ്റുമാനൂർ സതീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്കിൻ ഡിസീസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ENT ഡോക്ടറെ കണ്ട ശേഷം 1 മാസത്തെ സമ്പൂർണമായ വോയിസ് റെസ്റ്റാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സമ്പൂർണ്ണമായി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതെ അദ്ദേഹം 1 മാസം തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് മനോഹരൻ അറിയായിരിക്കും, മനോഹരൻ്റെ അവിടെ താമസിച്ച് 1 മാസം പൂർണ്ണമായ സൗണ്ട് ഈ വോയിസ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വന്ന പാട്ടുകളാണ് ഈ കല്ലായി കടവത്ത് പോലെയുള്ള എല്ലാ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന അദ്ദേഹം ആദ്യം പാടിയ പാട്ട് കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും.
ഇത്രയും ഒരു മാസം മിണ്ടാതിരുന്ന് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടിയത് ആലിലത്താലിയുമായി. എത്രത്തോളം ഡൈനാമിക്സ് ഉള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. രവീന്ദ്ര മാഷ് ഒരു ഗംഭീര കമ്പോസിഷനായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ചില്ലറയില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്ക് അദ്ദേഹം ലിറ്ററലി ഹി ബൗൺസ് ബാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഈ വോയിസ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വലിയൊരു മാജിക് ആണോ എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർക്ക് പറയാം. അതിനകത്ത് യൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഓഫ് വോയിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതൊരു 1983 എന്ന സിനിമയില് ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ജയിച്ച സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള ആ ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റിയുള്ള സിനിമ എടുത്തപ്പോഴേ അബ്രിഡ് ഷൈൻ ജയേന്ദ്രനെയും വാണി ജയറാമിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഇവർക്ക് വേണ്ടി അഡോളസെന്റ് സോങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇളം കാറ്റിലാടി വരുന്നീ കൂട്ടുകൂടി കിണുങ്ങി മിഴിപ്പീലി മെല്ലെ തഴുകി നറുചിരി 4 മണി പൂവ് പോൽ വിരിഞ്ഞു ചെറുമഷി തണ്ടു നീട്ടി വന്നെടുത്തു നിന്നു മണിമധുരം നുണയും കണ്ണിൻ മഴയിലോ അവർക്ക് 65 വയസ്സുള്ള ഒരു സിംഗറിനെ കൊണ്ടാണ് അഡോളസൻസിന് വേണ്ടി പാടിച്ചത്. ആൻഡ് ഹി അതിന്റെ ഫുൾ ജസ്റ്റിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും അത്ഭുതങ്ങൾ കടന്നു വരാതിരിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് അബ്രിഡ് ഷൈൻ അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രതീഷ് വേഗയാണ് ചെയ്തത്. ടീനേജേഴ്സിന് വേണ്ടി കൂടെ ജയേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത്രയും സംഗീത സംവിധായകർക്ക് ധൈര്യം വന്നു. ആനന്ദ് മധുസൂദനൻ ജയേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് പാടി ഈ പാട്ട് കേൾക്കുക. ടീനേജറാണ് അതിനകത്ത് ഹീറോ. ഇടനെഞ്ചിൽ ബാറ്റടി മേളം പെരുന്നാളിന് പള്ളിയിലെത്തിയതെന്ത് കൊതിച്ചാണ് അന്നാ വഴിവരവിന് കാരണം അവളുടെ കരിനീല കണ്ണ് അവളൊരു ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണ് ഒടിവീശ മുളക്കണ കാലം ഇടനെഞ്ചിൽ ബാറ്റടി മേളം. നോട്ട് ബി ഔട്ട് ആൻഡ് രതീഷ് വേഗ വേറൊരു ടീനേജർ സോങ് ജയേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചു. ആകാശവും പഴയതല്ലേ അലകടലും പഴയതല്ലേ അതിനിടയിൽ നാം മാത്രം അറിയാതെ മാറിയെന്തേ. 70-year-old person singing for 17-year-olds. മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിക്കണ കാലം എന്നൊപ്പം കൂടിയ പെണ്ണല്ലേ. മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിക്കണ കാലം എന്നൊപ്പം കൂടിയ പെണ്ണല്ലേ. മാനത്ത് മുട്ടണതെങ്ങുപോലെ നീ നട്ട മോഹമകേറവേ. രാശി പിഴച്ചാലും കാശ് നശിച്ചാലും ആശിച്ചതങ്ങനെ മാറുമോ. വാശിപ്പുറത്താറ് വന്ന് തടഞ്ഞാലും ആണൊരുത്തൻ വിട്ടു പോകുമോ. കാലം കരളില് ചെത്തിയിറക്കണ പ്രേമത്തിൻ കള്ള് നുഴഞ്ഞിടത്തുമ്പി പാടവരമ്പത്ത് പാറി നടന്നത് കണ്ണഞ്ചും വേഗം മറന്നുവോ പെണ്ണേ. കണ്ണഞ്ചും വേഗം മറന്നുവോ പെണ്ണേ. കണ്ണഞ്ചും വേഗം മറന്നുവോ പെണ്ണേ. മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിക്കണ കാലം എന്നൊപ്പം കൂടിയ പെണ്ണല്ലേ. മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിക്കണ കാലം എന്നൊപ്പം കൂടിയ പെണ്ണല്ലേ. ഇതിൽ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യേശുദാസ് ക്ലോസിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴേ ജയേന്ദ്രൻ ഓപ്പണിൽ നിന്ന് ക്ലോസിലേക്ക് മാറി. 2 പാട്ടുകൾ കേട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാട്ട് യേശുദാസിന്റെ ഒറിജിനൽ സോങ് രാഘവൻ മാസ്റ്ററിന്റെ മഞ്ജു ഭാഷിണി. ടിപ്പിക്കൽ ക്ലോസ് ദ റോഡ്. മഞ്ജുഭാഷിണി മണിയല വീണയിൽ മയങ്ങി ഉണർന്നതേതൊരു അതിന്റെ ഓപ്പൺ വോയിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ലി ഓപ്പൺ. മണിയ
നമ്മൾ പിന്നീട് യേശുദാസിൻ്റെ ആ എത്രയും സെറീനായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് വോയിസ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പം ഉഷാഖിൻ്റെ ഇതിൽ പാടിയ നീ മധു പകരൂലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തശാലയിലെ പൊൻവയിൽ മണിക്കച്ച ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ് വോയിസ് പിന്നീട് യേശുദാസ് അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് ജയേന്ദ്രൻ റിട്ടൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പൺ വോയിസ് റിട്ടൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ക്ലോസ് വോയിസ് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ആ കഥ മുഴുവൻ തീരും മുമ്പേ വീഴും മുമ്പേ കഥ മുഴുവൻ തീരും മുമ്പേ യവനിക വീഴും മുമ്പേ കവിളത്തു കണ്ണീരോടെ കഥനത്തിൻ കണ്ണീരോടെ കടന്നുവല്ലോ ആ വഴി നടന്നുവല്ലോ. മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോന്നി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു, നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ, നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ, പ്രേമ ചകോരി ചകോരി ചകോ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പാടിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയി നമുക്ക് കേൾക്കാം. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ വേദന തന്നോടക്കുഴലായി ഏത് പാട്ടാണെന്നറിയോ? മഞ്ഞള തന്നെ. ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻസ പക്ഷെ സിനിമയിലില്ല. പണ്ടത്തെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടല്ല പാടുന്ന പാട്ട്, റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ആയ മൂടുപടം മാറ്റി വരൂ നീ രാജകുമാരി കുമാരി കുമാരി. മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോന്നി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു, നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ, നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ, പ്രേമ ചകോരി ചകോരി ചകോരി. സാഡ്ലി കാലം ആർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കാലത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പോൾ 2023 നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം അവസാനം പാടിയ പാട്ടുകളിലൊന്നാണിത്, ഹക്കുവിൻ്റെ പടച്ചൊല്ലെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലം, പക്ഷേ എഗെയിൻ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ മിക്കവർക്കും ഹൈ പിച്ചിന് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ജയേന്ദ്രന് കൂടുതലും പ്രോബ്ലം അദ്ദേഹം ലോ പിച്ചിനാണ്. ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഒരിക്കൽ മ്യൂസിക് റൈറ്റർ രവി മേനോൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ജയേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ. അറിയാലോ, ആളൊരു മുൻചുണ്ടിക്കാരനൊക്കെയാണ്. ഡോക്ടറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനും പേടിച്ചായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ രശ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രശ്മി അന്ന് ഫെലോഷിപ്പ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ജയേന്ദ്രൻ സാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ മനോഹരൻ സാറും കൂടെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ടോട്ടലി ഞാൻ വിചാരിച്ചതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ സ്കോപ്പ് ചെയ്തു. രശ്മി പാട്ടുകാരി എന്നപ്പോൾ രശ്മിയുടെ പാട്ട് ഇരുന്ന് കേട്ട് ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് കേട്ടു. കുറച്ച് അഡ്വൈസൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടണം, കുറേ കൂടെ പറ്റണം. നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് തന്ന് വൈകിട്ട് രവിമേനെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടു, ഡോക്ടറെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ ചേട്ടനെ, വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി, ഈസ് വെരി ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ലോ പിച്ചിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ലോ പിച്ചിൽ എൻ്റെ വോയിസിൽ ഇത്തിരി പവർ കുറയുന്നു. ഇത് 1923 2 കൊല്ലം മുമ്പ് അക്കുവിൻ്റെ പടച്ചോനിലെ പാട്ടാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കേൾക്കാം. ഹൈ പിച്ചിന് പ്രശ്നമില്ല, ലോ പിച്ചിന് ചെറിയൊരു പവർ കുറവാണ്. യവനികയ്ക്കപ്പുറം അഴകിന്റെ ചന്ദ്രിക വിരിഞ്ഞു, മഴയുടെ നീല യവനികയ്ക്കപ്പുറം അഴകിന്റെ ചന്ദ്രിക വിരിഞ്ഞു, ഇതുവരെ കാണാത്തൊരനിതര കാന്തിയ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു നിറഞ്ഞു. മഴയിലും മായാതെ പവർ കുറയാൻ തുടങ്ങി. ഹൈ പിച്ച് യു ആർ സ്റ്റിൽ സിംഗിങ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ. സോ
എന്താണ് ജയേന്ദ്രൻ്റെ വോയിസ്? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ യാത്ര. ഇനി എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു അവലോകനം, എന്താണ് ജയേന്ദ്രൻ്റെ വോയിസ്? എനിക്കൊന്ന് ജയേന്ദ്രൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ജയേന്ദ്രൻ്റെ വോയിസ് ഇന്നിമിറ്റബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് യേശുദാസ് ക്ലോണിനെ കാണാറുണ്ട്. യേശുദാസിനെ പോലെ തന്നെ പാടുന്ന കാസർഗോഡുകാരൻ, യേശുദാസിനെ പോലെ പാടുന്ന കൊല്ലംകാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യേശുദാസിനെ. പക്ഷേ ജയചന്ദ്രനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപക്ഷെ വിഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജയേന്ദ്രൻ്റെ ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ റെസൊണൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെയും ജയേന്ദ്രന്റെയും ഫേസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ. ഇത് വോയിസ് മെഡിസിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു റീസൺ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യുവറ്റില് അദ്ദേഹത്തെ കടത്തിവിടാൻ ആരും ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം. എല്ലാ പാട്ടിലും പല ഡ്യുവറ്റ് സോങ്സും റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സിലും ഒക്കെ ജയചന്ദ്രന്റെ പെർഫോമൻസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അൺബിലീവബിൾ. ഈ ആദ്യത്തെ 2 ഗാനങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഡ്യുവറ്റ് സോങ്സ് അല്ല ഇത് രണ്ടും. ആദ്യത്തെ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററിന്റെ, രണ്ടാമത്തെ അർജുനൻ മാസ്റ്ററിന്റെ. രണ്ടിലും ഗായകൻ വരുന്നത് പകുതി വഴിയാണ്, തുടങ്ങുന്ന ഗായികയാണ്. ഇപ്പൊ വഴിവ്യമായത്തിലെ പാട്ടില് സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്ത് വരുന്നത് ജയേന്ദ്രന്റെ എൻട്രി മിഡ് പോയിന്റിലാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു ഭയങ്കര എൻട്രി തന്നെയാണ്. കൊത്തിവച്ച കവിതേ നിന്റെ കനകച്ചിലങ്കിലുങ്ങിയതെങ്ങിനെ, കല്ലിൽ കൊത്തിവച്ച കവിതേ നിന്റെ കനകച്ചിലങ്കിലുങ്ങിയതെങ്ങിനെ, മാറിടം തുടിക്കും പ്രതിമേ നിന്റെ മേലാസകലം തളിരിട്ടതെങ്ങിനെ. പൂമയണിഞ്ഞു വന്നൊരഴകേ എന്നെ പുളകങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതപ്പിക്കുകയില്ലയോ, പൂമയണിഞ്ഞു വന്നൊരഴകേ എന്നെ പുളകങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതപ്പിക്കുകയില്ലയോ, മന്മഥൻ വിടത്തും മലരേ നിന്റെ മായാ ചഷകം എനിക്കുള്ള. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും. ജാനകീയത്തുള്ള പാട്ട് പകുതിയിലാണ് ജയേന്ദ്രന്റെ രംഗപ്രവേശം. താരണി മധുമഞ്ചം നീ വിരിച്ചിടുകിൽ പോരാതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ, താരണി മധുമഞ്ചം നീ വിരിച്ചിടുകിൽ പോരാതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ, പോരാതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ. യദുകുലരതി ദേവനിവിടെ രാജേ, യദുകുലരതി ദേവനിവിടെ. ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററോടേക്ക് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു, അങ്ങയുടെ പാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണ്? ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ആർക്കാണ്? ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടല്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ 1-2 പാട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ പാട്ടാണ്. ഇത് ഓർക്കണം, കൊട്ടാരം വിൽക്കാനെന്ന അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കൊട്ടാരം വിൽക്കാനെന്നുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഒരു കാലാതിവർത്തിയായ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിലനിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രകളഭം എന്നൊരു പാട്ടുള്ളപ്പോഴേ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഇതാണെന്ന്. ഒരുപക്ഷെ ജയേന്ദ്രൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡ്യുവറ്റ് എന്ന്. എത്ര കാതരമായ സൗണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്തെ ആ ഭാവം കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ മനസ്സ് കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചേനെ ഞാൻ, ചിത്രത്തൂണിലെ പ്രതിമ പോലെ മാറി തൊട്ടേനെ ഞാൻ മനസ്സ് കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചേനെ ഞാൻ, ചിത്രത്തൂണിലെ പ്രതിമ പോലെ മാറി എന്താണ് ജയേന്ദ്രൻ്റെ വോയിസ്? എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഭാവഗായകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും റൊമാൻറ്റിക് വോയിസ്, അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് വോയിസ് ആണ്. ശരിക്കും അതിലെ അത്ര തീഷ്ണമായിട്ട് പാടിയ കാരണമായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കി ഭാവങ്ങളും പാടാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 90% റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സ് ആണ്. മോസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് വോയിസ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, ഞാനിത് പലയിടത്തും പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് മാദകമായ വോയിസ് എന്നുണ്ട്. സാധാരണ മാദകം എന്ന വാക്ക് പലപ്പോഴും സാഹിത്യകാരന്മാർ സ്ത്രീകളെ പറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടോ, മെയിൽ വോയിസ്? ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിളാണ്. 1969 പുറത്തിറങ്ങിയ ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന സിനിമയിൽ നായകന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ഗായകർ, അന്നത് ഫാഷനായിരുന്നു, ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി 3 ഗായകരെ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്നുണ്ട്. AM രാജയെ കൊണ്ട്, യേശുദാസിനെ കൊണ്ട്, ജയേന്ദ്രനെ കൊണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിനെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ധാരണ മാത്രമാണ്, തെറ്റാവും ശരിയാവും. ആദ്യത്തെ സീൻ നായകനും നായികനും പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള പാട്ട് AM രാജയെ കൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി പാടിച്ചത്. എൻ്റെ അർത്ഥം ഷീല അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്, നസീറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനുള്ള അട്രാക്ഷൻ, പിന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ അടുപ്പം പ്രണയമായി മാറുമ്പോൾ യേശുദാസാണ് പാടുന്നത്. ഇത് വളരെ ക്യൂറിയസ് ആണ്. അതൊരു ഡ്യുവറ്റ് സോങ് ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഡ്യുവറ്റ് സോങ് ജയേന്ദ്രനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, പക്ഷേ അത് യേശുദാസും പീലിയിലും കൂടെ. പക്ഷേ ഷീലയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രേം നസീറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തോടുള്ള പ്രണയം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ പ്രേം നസീറിന് വേണ്ടി പാടിയത് ജയേന്ദ്രനാണ്. അത് ഇൻറ്റൻഷണൽ ആണോ ഇതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ജയേന്ദ്രൻ്റെ വോയിസിന് അത്രയും റൊമാൻറ്റിക് ടച്ച് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വരും. ആദ്യം AM രാജ പാടുന്നത്. അവരുടെ പ്രണയം ആയി വരുമ്പോഴത്തെ സമയത്തുള്ള പാട്ട് യേശുദാസും പീലിയിലും കൂടെ പാടിയിരിക്കുന്നത്. മണിക്കവിൾ മലരാവിടത്തിയെങ്കിൽ തങ്കച്ചിപ്പിയിൽ നിന്റെ തേനല ചുണ്ടിൽ ഒരു സംഗീത ബിന്ദുവനാണുണർന്നെങ്കിൽ ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രരാഗം ചിരിയിലലിയുന്ന ജീവരാഗം നീലമണിലലിയുന്നു രാഗമേഘം ചിരിയിലലിയുന്ന ജീവമേഘം. പക്ഷേ അവരുടെ പ്രണയം ഏറ്റവും ഇൻറ്റൻസ് ആകുമ്പോഴുള്ള സീനിൽ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി എന്തുകൊണ്ടോ ജയേന്ദ്രനെ കൊണ്ടാണ് പാടിച്ചത്. മറ്റൊരു ദേവന്റെ പാദതളിരിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നീട്ടുമ്പോ മറ്റൊരു ദേവന്റെ പാദതളിരിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നീട്ടുമ്പോ ദീപാരാധനയില്ലാതിരുളിൽ കേഴുശിലയെ ഓർത്തിടുമോ മരുഭൂമി മലവിരിയുകയോ. സോ യുണീക്ക്. ഇതൊരു മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഇതും ആലോചിക്കണം. ചന്ദ്രകാന്ത് അവരുടെ മ്യൂസിക്കൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററിൽ 14 പാട്ടുകളുള്ളപ്പോഴേ MS വിശ്വനാഥൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷന് പാടിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റിയും യേശുദാസിനാണ് കൊടുത്തത്. എല്ലാം നല്ല പാട്ടുകൾ. ജയേന്ദ്രന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ടേ കൊടുത്തിരുന്നത്, പക്ഷേ അത് ഒരു ഓൾ ടൈം ഗ്രേറ്റ് ഹിറ്റായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു താരാട്ട് പാട്ടുകളുടെ ഒരു സെഷനിൽ സാധാരണ ഇതിൽ താരാട്ട് പാട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാടി ഇറക്കണം. പക്ഷേ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകൻ കാമുകയോ പാടി ഇറക്കുന്ന പാട്ടുകൾ കുറവാണ്. അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എഗെയിൻ അത് ജയേന്ദ്രന് അതിന് കിട്ടിയതൊരു നിയോഗം പോലെ ആ പാട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് എന്നും ഓർത്തിരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പാട്ട്. ഉറങ്ങുന്ന ഭൂമിയെ നോക്കി ഉറങ്ങാത്ത നീലാംബരം ഉറങ്ങുന്ന ഭൂമിയെ നോക്കി
അരികത്തുറങ്ങാതിരിക്കാം. ആരീരരോ 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 രാജീവനയനേ നീ ഉറങ്ങൂ, രാഗവിലോലേ നീ ഉറങ്ങൂ. രാരീരരാരോ രാരീരരോ രാരീരരാരോ രാരീര. ഉറങ്ങുന്ന ഭൂമിയെ നോക്കി. സാഡ് സോങ്സ് ജയേന്ദ്രൻ അധികം കൊടുത്തത് വളരെ കുറച്ച് സാഡ് സോങ്സ് ജയേന്ദ്രൻ പാടിയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ റൊമാൻറ്റിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ വോയിസ് കാരണമായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് ചെയ്തു ആവാം. പക്ഷേ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അദ്ദേഹം നല്ല റിയലി ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാഡ് സോങ്സ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് അജ്ഞാത ഭാവിയുടെ മരുഭൂവിൽ അപാര ദുഃഖത്തിൻ നിഴലിൽ കരയുവാൻ നമ്മളെ തനിച്ചാക്കി ഇടകളിൽ പെൺകിളി പിരിഞ്ഞു പോയി, ഇടകളിൽ പെൺകിളി പിരിഞ്ഞു പോയി. അവളുടെ ദിവ്യമാകും ഓർമ്മകൾ മാത്രം അവസാനം വരെ എനിക്കഭയമന്ത്രം. പത്മതീർത്ഥക്കരയിൽ ഒരു പച്ചില മാളികക്കാട്, പച്ചില മാളികക്കാട്ടിൽ ഒരു പിച്ചകത്തുമ്പരക്കൊമ്പ് ആരേ. ഫിലോസഫിക്കൽ സോങ്സ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. വിണ്ണിലിരുന്നുറങ്ങുന്ന ദൈവമോ, ഏകാന്തപതികൻ ഞാൻ, ഇതല്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ സോങ്സ് ഇത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉദയഭാനും കെ പി ഉദയഭാനും കമുകറ പുരുഷോത്തമനൊക്കെ പാടിയ ലോവർ പിച്ച് മോർ. ജയേന്ദ്രൻ പലപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ പിച്ചിലാണ് ഫിലോസഫിക്കൽ സോങ്സ് പാടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും എല്ലാം മനോഹരം തന്നെ. അദ്ദേഹം സാധാരണ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പാടിയെന്ന് മാത്രം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഉപാസന ഉപാസന ഇത് ധന്യമാവൊരുപാസന. ഉപാസന ഉപാസന ഇത് ധന്യമാവൊരുപാസന. ഉണരട്ടെ ഉഷസ്സുപോലുണരട്ടെ, ഒരു യുഗചേതന ഉണരട്ടെ. ഉപാസന 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 ഇത് ധന്യമാവൊരുപാസന. കോമഡി സോങ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡിക്ഷനും റെൻഡറിങ്ങും ഒക്കെ പാടി എപ്പോഴും ജയേന്ദ്രന് ഈസി ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോമഡി സോങ്സ്. പഞ്ചവടിയിലെ വിജയശ്രീയോ, പഞ്ചവടിയിലെ വിജയശ്രീയോ, പഞ്ചവൻ കാട്ടിലെ രാഗിണിയോ, എക്സ്പ്രസിലെ വിജയലളിതയോ, മേരോ നാം ജോക്കറിലെ പത്മിനിയോ, വിജയോ ശാരദയോ, ആരാണ് നീ ജയഭാരതിയോ. ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് സർപ്രൈസിങ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട്, ഇപ്പം നമുക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി എന്ന ഒറ്റ കാസറ്റ് മതി ജയേന്ദ്രൻ്റെ ഡിവോഷണൽ സോങ്സിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഗെയിൻ ശ്രീ, പക്ഷേ സ്വാമി അയ്യപ്പനിൽ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ കൊടുത്ത ഒരു ലോങ് സോങ്സ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ലോങ്സ്റ്റ് സോങ് ആണ് ആ ഫിലിമിലെ. മനസ്സിന്റെ ചെപ്പിൽ നിന്നും അഴുതയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കനലും പവിഴവും പെറുക്കി അവയൊക്കെ കല്ലിടും പൊന്നിലിട്ടു വണങ്ങി
മോഡേൺ കേരളൈറ്റ്സിന് എൻ്റെ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ടവരും അതിന് തൊട്ടു മുന്നുള്ളവരും അതിന് പിന്നീടുള്ളവരും ഈവൻ യങ്ങർ ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും ഒരുപാട് പാട്ട് പാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ എത്രയോ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശരിക്കും ദ നൊസ്റ്റാൾജിക് സിംഗർ ഓഫ് കേരളയാണ് നമ്മുടെ. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ബിജി ബാലു ഒരുക്കിയ 2 പാട്ടുകൾ, അതിൽ അടുത്ത പാട്ട് ലാസ്റ്റ് പാട്ടിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനത്തെ 5ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ പാട്ടാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ സ്വന്തം നാടായ തൃശ്ശൂരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജയേന്ദ്രനല്ലാതെ ആര് പാടാൻ. പൂരങ്ങട പൂരമുള്ളൊരു നാട് നമ്മുടെ നാട്, ഓണത്തിന് പുലിയിറങ്ങണൊരു ഊര് നമ്മുടെ ഊര്, ഇപ്പറഞ്ഞ നാടിന് കരയേഴു പൊട്ടുക്ക് പേര്, കാണണമെങ്കിൽ കാണണം തടി ശിവപേരൂര്. നാടിനൊത്ത നടുവില് പച്ചപ്പൊട പിടിക്കണ കാട്, വട്ടത്തില് കൂടുവാൻ അവിടെടവുമുണ്ടൊരുപാട്, തേക്കിൻകാട് തേക്കിൻകാടെന്ന് പറഞ്ഞു പോരണ പേര്, കൂടണമെങ്കിൽ കൂടണം തടിത് ശിവപേരൂർ. 74 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ജയേന്ദ്രൻ പാടിയ പാട്ട്, ലിസൺ ടു ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വോയിസ്. അദ്ദേഹത്തിന് 5ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി. അതും ബിജി ഇഷ്ടം ഇന്നും മുറ്റത്തെ കളിയൂഞ്ഞാലാട, ഒത്തിരി ഇഷ്ടം മുറ്റത്തെ കളിയൂഞ്ഞാലാട, ഓർക്കാൻ കനവു മതി കൂട്ടായി അമ്മ മതി, പണ്ടത്തെ പോലെന്നും ഞാനും ഇനി നിറവാർന്ന നിനവായി സല്ലപിക്കാൻ ഞാൻ അക്ഷരായി കാണും. ഈ തേന്മാവും മതി, ഞാനൊരു മലയാളി എന്നും മണ്ണിൻ കൂട്ടാളി, എന്നും മതിലുകളില്ല സ്നേഹത്തേരാളി, മണ്ണാണ് ജീവൻ മണ്ണിലാണ് ജീവൻ, പൊന്നിൻ വിളകൾ കൊയ്തെടുത്തൊരു സ്വർഗം തീർക്കും ഞാൻ, ഇവിടൊരു സ്വർഗം തീർക്കും ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സങ്കടത്തോടെ അത് കേട്ടു. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നു. മരണത്തിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രം ജോൺസന്റെ ഓർമ്മയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ഓർക്കുക, 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, അസുഖത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പാടി. വോയിസിന് വലിയ കിടന്നൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അത്ഭുതമാണ്. വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭോഗം കൊണ്ടു ഞാൻ പൂത്തനാൾ മധു തേടി പോയി ചാരേ തളിരാം പൂവനങ്ങൾ കൊണ്ടു ഞാൻ ദൂരേതോ ഈണം പൂത്തനാൾ മധു തേടി പോയി. ENDയുടെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞാണ് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം 2025 7, 8, 9, 10 തീയതികളിൽ, ജനുവരി 10 അല്ല 7, 8, 9, 10, 11 10-ാം തീയതി എനിക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ഓഫ് AOI. അപ്പം നാച്ചുറലി ഐ വാസ് ഹാപ്പി. 9-ാം തീയതി ഒരു ഡിന്നർ അന്ന് വൈകിട്ട് അവിടെ എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ രശ്മി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ജയേന്ദ്രൻ മരിച്ചു കേട്ടോ. അതൊരു ഭയങ്കര സാഡ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ യേശുദാസിൻ്റെ 84-ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. മുഴുവൻ സന്തോഷം പോയ പോലെ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു അന്ന്. ആരാണ് ജയേന്ദ്രൻ നമുക്കൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് എൻ്റെ ജനറേഷൻ എല്ലാവർക്കും, പാട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഗായകനാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ മുഴുവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ്
അറ്റ് വിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് എൻ്റെ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി മരിച്ചാൽ. ആൻഡ് സംഭവ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഹിന്ദു മിത്തോളജി അനുസരിച്ചിട്ട്, ഹിന്ദു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് സ്വർഗവാതിൽ ഏകാദശി എന്ന ദിവസമാണ്. ഞാൻ ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയല്ല, ഞാൻ മോക്ഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, റീബർത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ജയേന്ദ്രൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ONV സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെയാണ് ഈ മോഹമെങ്കിലും വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം, അത് തെറ്റടന്ന് വിചാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അദ്ദേഹം നന്ദൻ പിള്ളയോട് നമുക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് വേണം. ഇത്രയും നല്ല ഒരു കാർട്ടൂൺ വരച്ചത് സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മടിയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് സന്തോഷത്തോടെ, എന്ത് പീസ്ഫുൾ മൈൻഡായിട്ട്, എന്ത് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് ജയേന്ദ്രൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അദ്ദേഹം പാടി അനശ്വരമാക്കിയ ഒന്നിനി ശ്രുതി താട്ടി പാടുക നെയ്യൻ. സോ ഞാനൊരു സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you, sir, for that very soulful memoir about the inimitable legend. And thank you, Balchandran, sir, for sharing your valuable experiences. May I now request Mr. Balchandran to hand over our token of appreciation to Dr. Jayakumar. Would you like to speak? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്ന്, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ ആളുകൾ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഭാവഗായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ വേർഡ്സിനും കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, പവർ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്നറിയാം. അത് എന്ന് തൊട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പി ഭാസ്കരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ 25ാം വാർഷികം കൊടുങ്ങല്ലൂർ വെച്ച് നടത്തിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ കരിമുകിൽ കാട്ടിൽ എന്നുള്ള പാട്ട് ജയേട്ടൻ അന്ന് പാടി പോപ്പുലറായ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ അതിൽ കരയിൽ നീ മാത്രമായി എന്നുള്ള അതുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വിഷമം എഴുതിയ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതിയാലും അതൊരു ആളുടെ മനസ്സിൽ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ അത് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പാടുന്ന സമയത്തെ അത് വരുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഭാവഗായകൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാനിനി അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ എന്ന് തമാശയായിട്ടും കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്തായിട്ട് പോലും ആ പേര് അങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ളത്, പിന്നീട് തുടർന്നും അദ്ദേഹം അത്രയും എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്ത് നിരവധി ഗാനങ്ങൾ പാടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Thank you, sir. May I now request Sri Balachandran to hand over a token of appreciation to Dr. Jayakumar. We'll now break for tea about her study on restoring arytenoid tone. With several publications in national and international journals and a special interest in areas like airway surgeries, re-innovation, microlaryngeal surgery, and phonosurgeries, Dr. Arunima is here today to edify our vocal hygiene. Welcome, ma'am. And to chair the session, I would like to invite Dr. K.C. Prakashan, Managing Partner and HOD of ENT at Allied Mission Hospital, Thrissur. Hello everybody. Train missaya vyakti njan thanneyanu. So I'm glad I could make it after a long journey. Okay, so I'll be talking to you about vocal hygiene, daily habits that keep your voice stage ready. Bruce Lee once said, "I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times," emphasizing how important it is to practice again and again. So why vocal hygiene matters? Your voice is your most precious instrument, and like any fine instrument that requires daily maintenance, your voice also requires utmost care, because vocal injury means downtime, which will result in loss of your performance opportunity. So if you take care of your voice well, it will result in longevity and good quality of voice for a longer period. So starting with basics, first would be posture and breathing. So what's the right posture? That's with your spine elongated, standing straight, no stooping, chest forward, abdomen forward,
and shoulders down and back and head straight up. Next would be about breathing. So basically what we need to see what we need to give emphasis is your rib cage is expanding forward and no extra movement of your shoulder. So one of my favorite artists, Shreya Ghoshal, you can see how or just high pitches. See how effortlessly she's reaching there with optimum pauses for breath, taking good breaths and singing. Next would be hydration. Your vocal cords require good lubrication, so make sure you're not drying them off. Keep sipping water during performance, during your practice. Don't let it go dry. Like for your general well-being, a healthy diet and sleep is essential. Same thing goes for singers as well. And along when you have a performance, avoid having a heavy meal like in an hour gap before your performance, and get good sleep. You need to rest your voice so that it can perform better. Avoid excessive consumption of alcohol and smoking. Dryness again causes more strain to your voice, so if you happen to be in a dry surroundings, make sure you use humidifiers in your room. Medications to be avoided, especially antihistamines, that is cetirizine tablet, which is easily available over the counter, is what we go for when we have a cold sneezing. So for singers, it is not advised because cetirizine causes excessive drying. We don't want that. So avoid antihistamines, diuretics, hormone birth control medication, vitamin E. All these are known to cause adverse effects to the cords. You need to avoid yelling and shouting. For singers, you need to be extra cautious because already you are heavy voice users. You don't want extra strain to your vocal cords. So avoid prolonged telephonic conversation, long distance conversation. You do not want that extra strain on your vocal cords. Weightlifting training is important for your general well-being, but for singers, heavy weights are not advised because when you tend to lift heavy, your ventricular bands, the false cords, tend to be overused. So that in turn can affect your singing voice as well. Avoid whispering. Whispering, though seems soft, is more damaging to the vocal cords, and this constant throat clear. This one, some people have the habit, they get used to doing that even if there is nothing to clear. But if you have a problem, get it evaluated, find out why it is happening, treat it, and consciously try not to keep clearing your throat. For the ladies especially, the premenstrual period is a very important phase. Like you need to understand that during that period, a few days before your period start and during the first few days of your period, the water retention which happens in your entire body happens in your vocal cords as well. So when there is water retention, mass increases. So during that time, if you strain your voice more, there is chance of trauma. So the vocal cord can get injured. The chances of injury is more during that time. So be careful during that time. So how do you basically build vocal stamina? These are the basics of how you make sure your vocal cords are in good hygiene. One is posture, I have explained, breathing, resonance and technique I'm sure has been taken care of in the previous session. So everybody is born with a comfortable range. It's not that it's whatever you are born with, you need to stick on it. You can always work on it, but you need to give it time. You can't push yourself too hard, too fast. Take your time, keep improving on your vocal range. Abruptly forcing and trying too hard to reach a range which is not your natural limit can lead to vocal fold swelling. That can be edema, can cause muscle tension. Because of straining, unnecessary muscles get overused. That will affect your vocal quality as well and lead to structural changes like nodules or hemorrhage.
So you need to understand what is the demand and what is your ability. So you don't want a mismatch. You need to go in a balance. So get a good training from a vocal coach and then go stepwise to build on your range. So like any athletes, you are also vocal athletes. You need a proper warm-up before you start singing, just as a practice session also, or even before your performance. So it includes not just whatever vocal exercises. You do need to be physically, mentally prepared for it. You need to relax your jaws, your teeth, your lip, tongue. Everything needs to be worked on before you start singing. So humming is the usual, this one, you can start off with it, and lip trills, tongue trills, all that, and your normal swaras, go in your normal register, go in a high register. Everything should happen in a stepwise way on a daily basis. It's not just you do it here and there. It has to, like how before workout you do a warm-up, same thing goes for singing. So these are few lip exercises you need to do, facial muscle exercises before you start singing. Like all other physical activities, even after singing also, you need to know these are few of the cool down techniques: gentle lip trills, descending sighs, humming in comfortable range, yawning and sighing, straw phonation in water, neck and shoulder rolls. So these things you need to keep in mind, knowing that there are some steps you need to follow after your singing session as well. So vocal pacing is, you need to have a proper series of events that should go about. Warm up and cool down your voice after this your singing. Plan your day, like do not have back-to-back heavy performances planned out. You need to conserve your voice for the long run. Take adequate breaks so that you give it time for it to get recharged for the next performance. Vary your vocal intensity. So you should be smart enough to figure out what kind of songs you need to begin with, and then how you can push your voice, and when you need to give the rest to your voice. So during a performance, what you need to take care. One is, of course, before the performance, make sure the sound system, everything is appropriate. So before the audience come in, check the sound system. Stage monitors, one monitor should be facing you so that you get the adequate feedback and you know what is happening. Amplifiers, amplification, using the right mic, holding it the right way makes a lot of difference. Next, in-ear monitors help you get a better auditory feedback, reduces the background noise, and you can evaluate your own voice better and perform better. So what are you need to do before, during and after a performance? So as I told you before, you need to have a dedicated warm-up routine, hydrate well, avoid foods and drinks that can dry out or irritate the throats. There are a lot of myths and misinformation regarding food you need to take and you need to avoid. It is all based on each individual. Like there are people who say don't have milk, don't have curd, don't have banana, but it depends upon you. Some of you will be okay even if you have them, some of you may not. So if you feel that your throat gets irritated, you have excess mucus production following intake of certain food, avoid that. If you don't, you can have it. There is no hard and fast rule that you need to avoid certain foods. Take breaks whenever possible. Avoid straining your voice and use good posture. It's a very underrated thing, but standing straight, avoiding stooping, unnecessary movement of shoulder, avoiding all this can make a huge difference. After the performance, make sure you have a cool down routine, hydrate well. After your performance, it wouldn't be ideal to party and have a lot of alcohol, avoid smoking, and rest the voice. So after your performance, you need your voice after that also. So make sure you take good rest. So to address the elephant in the room, that is us doctors, what are we doing in your creative world? That was a question I was asking myself too. A lot of you artists may not be from a science background. To understand what we are trying to tell, to understand anatomy, physiology might be too overwhelming for you. More than overwhelming, it will be boring for you. So what are we doing in your creative field?
So there are a lot of studies conducted on where phoniatric evaluation was done on singers. There were comparative studies done comparing singers and non-singers. It is obvious singers, being heavy voice users, they were having more problems, even though it was not an obvious symptom they came with. But on evaluation, they seem to be facing at least a basal level problem. And on doing an endoscopic evaluation, some of them did have issues either in their technique or structural problems, which they didn't realize. So when do you have to see a laryngologist? So if you have a voice change which is lasting for more than 2 weeks, your voice is hoarse, there is a little breathy tone, or if you have vocal fatigueness, visit a laryngologist. If you feel your range has reduced, you were able to reach those high notes before and now you're not able to, there could be some technical problem or muscle tension that has creeped in. So we will be able to help you figure out what is the problem and help you work through it. Then you have pain, persistent tightness, you feel you're putting in more effort while singing than how you used to before. You need to get it checked. You have constant throat clearing, cough. We need to see if there is any other issue that can be attributed to it to give the right treatment. You have voice breaks, pitch breaks while singing, and history of voice overuse, and you have a performance coming up. You want to know how you can go about it. We'll be able to help you find out where exactly you're going wrong or how you can cope up with certain portions of the song. So any doubts here? So if you have any issues, like voice is something people wait till it gets really bad and then only go to a doctor. In Western countries, going to a laryngologist for regular endoscopy is a norm. Like how you get a blood test done every 6 months, getting a routine endoscopy is not going to do any harm to you. If there is something wrong, we'll be able to pick it up early and help you better. Thank you. Thank you, ma'am, for that very practical guide on vocal hygiene. May I request Dr. K.C. Prakash? Very good presentation. Thank you, sir. Because very practical side you are talking about. So I had an opportunity before performance. Dasatin came to my house. He was there with his wife and son Vijay. That time Vijay not started singing that way. So he was clearing his throat. I told him not to do that. Then Dasatin told me, did you hear that doctor says, be careful about that. Never do it. So that's a very important thing, because once we abuse our throat, that is not going to perform the way we expect to do. Because most of the main thing is the lubrication, that is water. Water, otherwise the body says your volume of water in the body is less. And God gives signal to each and every part of the body. And this is the most important thing. One is the breathing, other one is the water. So the throat become dry, not the leg become dry or the hand become dry. It is the throat. There the body has given the signal. So we have to be very careful, as you said, 2 hours before the performance or 1 hour before the performance. Should not overdo it, that take more food. But sufficient must be there. Go to the toilet and release that one. That is the most important thing. Or between the performance, we may start feeling to go to the restroom. So water must be there, it should not be over. So throat, from the celebrity, we could hear that. Dasatin was immediately correcting him. Be careful about that. And we ENT surgeons also get such cases, because there is more than structure. There is another something that is psychological. എല്ലാവരും കേട്ടില്ല, പേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ തൊണ്ട വരണ്ട് പോയി. സോ തൊണ്ട വരില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ ക്രൗഡിനെ കണ്ടാൽ തൊണ്ട വരലും, അവിടെ പാട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് സാധകമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് പാടുമ്പോൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ഒരു 1000 ആൾ ഇരിക്കുന്ന മുമ്പിൽ ശരി സുന്ദരമായിട്ട് പാടാൻ വിചാരിക്കാനും നമുക്ക്. നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ ക്രൗഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഒരു 10ാമത്തെ ആൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഫുൾ ക്രൗഡ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത പോലെ അവർ തന്നെ ഒരിക്കലും സ്റ്റേജിൽ കയറാത്തായിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ ഒരു താങ്ക്സ് പറയാനോ ഒരു വെൽക്കം ചെയ്യാനോ ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ചെയ്യാനോ ഒരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനോ നമുക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഓൾ ദ ടൈം വി ലേൺ ദീസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഈ എല്ലാ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കടന്നിട്ട് വേണം വരാൻ. വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. I think in the flyer, Vishnu had given things that, we will explain a lot of things. And one thing he told us that the famous film scene, where Jagadi is singing Neck Deep Water. I think Aranima, please explain that. What is the concept of jealous of that? Because Vishnu has already promised that he will explain. Nobody is not explaining. So, when the person is neck deep and you're breathing and trying to sing through that, the resistance offered by the water will be more compared to when you're singing outside the water. So when you practice with some resistance, the kind of control you will get when you're singing outside will be better. So it helps in improving your breath power, your pacing. And you mentioned about the breathing exercise. Breathing while singing, yeah. Before the performance. Yeah. What are the breathing exercises? It's mostly when you're practicing, when you're taking the swaras, it's about how well you expand your rib cage while singing. So that's the right breathing technique when you're practicing. It's not while the actual song, when you're doing the swaras, doing the proper breathing technique. That is, your rib cage has to expand and not the shoulder. So making sure, so all this can be done by getting a good visual feedback. Sit in front of the mirror. Start with the normal pacing, then you can work on increase the speed and singing. So it's about taking correct pauses, and when you're taking the pause for your breath, it should be efficient. So that is what I meant by taking care of the breathing. So for example, I can sing Sarigama Padani like this. So like this breathing should be avoided. So Sarigama Padhanisa. So it's about breathing with the rib cage and avoiding the shoulder movement. So usually the young, the children and female tend to take this neck breath. So when we see the neck movement here, unnecessary use of the strap the muscles over here, so that's when you know you're not taking adequate breath. So you need the entire 500 ml of air from the lungs for the vocal cord to vibrate efficiently. So when we take this short neck breaths, we are getting 1/10 of that air. So you will use up all the energy you have and will be exerting the extra strain on the vocal cord. So that is what I meant by taking correct pauses and making sure you're taking good, efficient breaths. One more question. Can I have the microphone? You mentioned about overuse of voice, overuse of throat, but there are some professions that demand this, like one teachers, two politicians. You might have seen a video of Odavur Vijayan, who was a much sought after speaker. He used to speak at all these rallies, political rallies. He is no more. But then in this particular video that is popular on YouTube, we can see that there is absolutely no voice, because probably he would have spoken in 10 or 20 of, politicians have to speak, especially during the political campaigns, because one center, second center, third center, and practically they lose their voice. In such circumstances, like what do teachers, what do politicians, what do they do? Okay. So for people who need to speak a lot throughout the day for longer periods. Sorry, also about actors. Actors, yes. So everybody, like for us, even doctors also, we also keep talking a lot to the patients. So we need to realize that when it is not required, when we don't have to talk, that is one basic thing, to avoid talking when it is not absolutely necessary. For example, when you're moving, when you're commuting to and fro.
avoid talking on phone, avoid talking to people who are close by, who are near you. So that is one thing, avoiding talking when it is not necessary, reducing telephonic conversations, and during speaking, whether it is politicians or teachers, using the right amplification tool. Most of the time they'll be habituated to be talking in a loud voice. Even after getting a mic, they will still keep shouting. So when they realize, they need to understand that they shouldn't assert, they should consciously put in the effort to not assert too much strain on their vocal cord and use the right amplification tool while speaking. Hydration is basic. Avoid drying out of the throat. Have a bottle beside and keep sipping water. And if they have already damaged the vocal cord, so if there is somebody whose voice is already hoarse and the voice has changed for a long time, first get it evaluated if there is any structural problem. So most likely, usually with politicians, what happens is because they talk very loudly, they can have hemorrhage. Either just into the vocal cord, that's a bleed out, capillary can bleed out, causing more edema there, more swelling over there. So in such circumstances, they will need absolute voice rest for a few days for it to heal. So if they continue talking in spite of that, that will develop into a more bigger problem. It can develop into a polyp that will require a surgical intervention. So they need to understand the basics of vocal hygiene, of how to give enough voice rest to hydrate well, avoid the irritants like I mentioned, taking frequent breaks. In spite of this, if they have developed a problem already, to address that, first solution will be a voice rest if there is a hemorrhage. Once it has resolved, then they will have to consciously put in effort. It's difficult for them because they will be habituated to be talking that way. And another thing is, all this more of mucus production and all that. So that is a lot of lifestyle management that they can do, avoiding smoking, alcohol, avoiding food that they realize that following that they feel they have a lot of mucus production. So that needs to be avoided. There's one more thing, I'll wind up with this one. There is another practical issue for most people now. We use the mobile phone, and sometimes the person at the other end would be in a place where there is very little or absolutely no range. And then you have to shout from this side. And you can't go without answering the call because it is part of life. I worked in a news bureau. For 25 years I was there, and constant visitors. And then constant, telephone calls, people calling. At the end of the evening, my voice would go completely hoarse. And I met Rashmi once, who is known to me. And Rashmi said I used the wrong technique. I'm speaking from my throat. That's a personal thing. But then I think this applies to everyone. True. Because all of us use the mobile phone now, and that is a big issue. Yeah. Especially if you are young, it is a problem because you have to talk for long hours. True. Okay. Yeah, so regarding the telephonic conversations, we need to find out ways how we can reduce the number of words we are speaking. Simple would be to have a call register. So we know already who the person is calling. So to reduce the number of words exchanged, you already know who is calling. So you don't have to tell me, I know who is this. Can I know where is this call from? So we need to find out ways how we can reduce the number of words coming out of our mouths. There's a few tricks you'll have to figure out according to your work profile. Basically, you shouldn't overuse, and when you know your voice is getting strained, take enough break for it to come back to normal. Don't excessively push your voice because it will invariably lead to problems which will need more interventions later on. So there is a limit to which you can push your vocal cords. So, yeah. Thank you, sir, for those thought-provoking questions, and ma'am for clarifying them. May I now request Dr. K.C. Prakashan to hand over a token of our appreciation to Dr. Arunima. Our next session is going to be Diction and Rendering by Dr. Jayakumar Menon. To chair the session, we would like to invite Dr. Ajay PV, Professor and HOD of ENT at Government Medical College, Thrissur.
Okay, that's a very short talk, diction and rendering, but Vishnu just told me that, in resonance he missed just one point, so just add that. So you heard about the hyponasality, where the nose is closed. When you have got a cold, you have blood voice, not a very good one. You also have a typing of hypernasal voice, like Suresh Gopi talks like that. It's A.M. Raja talks, all romantic singers, they sing. Hypernasality and hyponasality, they are all part of the voice. There is a curious mix that is known as many times the medical word comes from Latin and Greek, so they call it rhinolalia aperta and rhinolalia clausa, means closed, hyponasal and hypernasal. There is a subgroup, that's a very interesting group, that's known as a rhinolalia mixta, where it is a combination of closed and open voice. Closed nasality and hypernasality, you may wonder how it happens. It happens, say like previously, when the meditations were not very good, like say in Rest House, Jesus was asked to sing a song, Paurnami Chandriya. At that time, he had actually a cold. So his nose was already closed. And there was no nasal drop or anything. It was in 1968. I think only a bit nasal drop was there, I believe, because I joined END in 77. I don't know what, 84. So I don't know what happened in 68. Maybe there was no medicine. So with the nose closed, he has to sing open. So what he did is that he actually, with the nose, he actually opened up the palate and created a sound. And that created what is known as a rhinolalia mixta. That's actually a very attractive voice. And same thing happened again with M.G. Srikumar years later, when His Highness Abdullah recording was going on. He had to sing, actually M.G. Srikumar had only one song in that film, that is Nadirupini. Again he had this cold, and he was scared to tell Ravindran Master, no, I have got a cold. So Ravindran Master, okay, you go, I will make Aisha sing all the songs. So he told that I will sing. So this M.G. Srikumar himself told me, right? So he actually sang and he got the national award. And it's different. So what is rhinolalia? One of the best examples is actually a forgotten singer in Malayalam, but this is B. Vasantha. Vasantha has got a typical rhinolalia clause. There is combination of nasality and hypernasality and hypernasality. It makes a really attractive, very attractive voice. First you hear that song I was alluding to. Here's the song, the first. Listen, you know that he has got cold. You know that he is having cold, but he's still making romantic. Vasantha never had cold or anything, but her voice is always like that. It makes really attractive, very romantic voice, and this is one of the best examples. Listen to the Vasantha song in that duet. It's difficult to predict. Is it hyponasal, hypernasal? Both are there. Both are there. See that you sometimes think it is nose blow. That's a typical rhinolalia mix. Anyway, I will come to the main topic next. So, we are talking about just why it is not more. Oh, sorry, that. Yeah, we'll come to the rendering. Rendering and diction. Rendering in music has got different words. Like in musicology, there are few words which have got different meaning. For example, Shruti has got different meaning in different setup. Layam has got different meaning in different setup. Similarly, rendering has got different meaning. But what I am going to talk about is just about the
the voice production, the sound, articulation. Now you know that the voice is produced by the vocal cord, and you heard that Vishnu and Trismi demonstrating it is converted to voice by the resonance. There ends the similarity between a musical string instrument and our instrument, because we have got one more level. We convert that voice into a meaningful words by the process of articulation, where lip is required, tongue is required, palate is required, everything, all these things convert it into letter, so that we can actually talk words, sing words. So that is where these two things happen, rendering and diction. So in phonetics, the rendering means how you stress your consonants. Mind you, the sound is determined by the vowel. Vowel is powerful, consonants are weak. So for example, when you tell ka, it is actually a weak k plus a very powerful a. It is a which here. But in rendering, what you sometimes give stress to the consonants. Some words are very important. So for example, in Malayalam, especially the trills, the trill sounds, ra and ra. So how you stress that sound, that actually changes the meaning, or actually the stress. There is something known as the very soft rendering, where like വേണുഗോപാലിനെ പറ്റിയൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ആ സ്വരങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാതെയാണ് വേണുഗോപാൽ പാടുക എന്ന് പറയും. അതുപോലെയാണ് എം രാജയുടെ കാര്യം. ഇപ്പോൾ എം രാജ പാടുമ്പോഴും ഊരുതില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും ജായൊക്കെ ലൗഡാക്കാതെ പറയാൻ ഭയങ്കര വിഷമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ മൈക്രോഫോണിൽ പിക്കരുത്, ആ സൗണ്ട് മുഴുവൻ അടക്കിയത്. എം രാജയുടെ സോഫ്റ്റ് റെൻഡറിങ് കേട്ട് നോക്ക്, ജായും ഓൾമോസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. കേട്ടോളൂ. ചന്ദ്രകാന്തം ജീവരാഗം നീലവാലിലയും രാഗമേഘം. It may sound simple, it is actually very difficult. Most of the singers will actually struggle to make it. Even the big singers will, because cha is such a powerful sound. You can see the two very talented singers singing. You see the difference in the cha and cha. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം. Now we'll come back to Emraj again little later. See how different it is. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം. നിൻചിരിയിലലിയുന്നെൻ ജീവരാഗം. I'm not telling it is bad or anything, it is fine, great. But to sing so softly is very difficult. We come back to A.M. Raja again, listen again that cha. Can't even hear that cha, right? You just sing like that. See? So that is the best example of soft rendering. Now where do you use hard rendering? I think you heard in the morning Jayendran singing that comedy song. Raginiyo he told, right? He didn't tell that Panjavadile Vijayasriyo, Panjavan Katile Raginiyo. So for comedy many times the hard rendering will be used. So will be the heroic, thing. You have heard about it, especially the recitation. You might have heard Madhusudan and Nair singing Pandrandu Makkale Pettoremme, Ninda Makkalil Nyanana Brahman. That stress is very much. So in heroic and comedy, you generally use the hard rendering, the first one. Listen to the വീണ മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന പൂമരം ചേതനയിൽ നൂറു പൂക്കളായി കൊലിക്കവേ നോക്കുവിൻ സഖാക്കളെ നമ്മൾ വന്ന വീതിയിൽ ആയിരങ്ങൾ ചോര കൊണ്ടെഴുതി വച്ച വാക്കുകൾ. ൂർച്ചയുള്ളൊരാ
ഹൃദയം തീർച്ചയുള്ള മാനസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓർക്കണം. ഓർമ്മകൾ മരിച്ചിടാതെ കാക്കണം കരുത്തിനായി. കാലിരുമ്പിലെ തുരുമ്പ് മായ്ക്കണം ജയത്തിനായി. So here, if Anil Panachuran has sung softly, that impact won't be there. If he has sung very, like even if it is highly melodious, if he sing Chora Veenam, it doesn't have any importance. So that Ra has to be there. It has to be really the spot on, just to hit. Now comedy also plays, and here Ella Ishwari demonstrates beautifully that. Now coming to the diction. Diction is certain nothing but pronunciation. When you speak, somebody you will tell that his spudada boyra ennulla karyam. But what is the difference between diction and pronunciation? In music, you just need not require a correct pronunciation. You need to impart the real emotion also. So it is a correct pronunciation with the suitable emotion. So generally, when you keep the tongue little back, you give a very serious tone to it. Right? If I say 1, 2, 3, that's very serious. If I am in a light mood, I can tell 1, 2. The moment the tongue comes, where the tongue meets, that is how you produce different voice. For ta, you have the tongue has to touch the upper teeth. For cha, it has to touch the mona, alveolus. For ta, it has to touch the palate. But if you keep the tip little more front, it give a lighter shade, right? It become comedy, it become romance, it become valsalyam. All these things can happen. While if the tongue goes back, it gives a little more thing. So generally, for romantic thing, you need a little more front. And Brahmanandan has been a stunning exception in Malayalam. A great singer, I really one of the big fan of him. But, and you might have heard that many people call Brahmanandan the baritone singer of Malayalam. Exactly, it's not correct. I don't think Brahmanandan's pitch is that low. It's not really that low. But why Brahmanandan gets that baritone image is that because his diction is always tough. Even if he's singing big romantic song, there is a limit. അതിനപ്പുറം ബ്രഹ്മാനന്ദനെ കൊഞ്ചലൊന്നുമില്ല. പാട്ട് വളരെ ടഫായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പാടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദൻ ഒറിജിനൽ പാടിയതും അത് കഴിഞ്ഞ് വിധുപ്രതാപ് കുറച്ചുകൂടെ കൊടുത്ത് ഇത് പാടിയത് നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. ബ്രഹ്മാനന്ദന്റെ ഒറിജിനൽ സോങ് ഏത്? ശ്രാവണ പഞ്ചമി ഭൂമിയിൽ വിരിച്ചിട്ട പൂവണി മഞ്ചം മടക്കി വയ്ക്കും കാർമുകിൽ മാലകൾ മടങ്ങിയെത്തും. ശ്രാവണ പഞ്ചമി ഭൂമിയിൽ വിരിച്ചിട്ട പൂവണി മഞ്ചം മടക്കി വയ്ക്കും കാർമുകിൽ മാലകൾ മടങ്ങിയെത്തും. ഉണരുണരൂ ഉണരുണരൂ. Still little bit held back now. ഉണരുണരൂ ഉണരുണരൂ മദനൻ വളർത്തുന്ന മണിപ്പിറവേ. മാനത്തെ കായലിൻ മണപ്പുറത്തിന്നൊരു താമരക്കളിത്തോണി വന്നടുത്തു താമരക്കളിത്തോണി. Now just listen Vidhu Pratap singing the same segment. ശ്രാവണ പഞ്ചമി The diction changed. പൂവണി മഞ്ചവും മടക്കി വയ്ക്കും കാർമുകിൽ മാലകൾ മടങ്ങിയെത്തും. ശ്രാവണ പഞ്ചമി ഭൂമിയിൽ വിരിച്ചിട്ട പൂവണി മഞ്ചവും മടക്കി വയ്ക്കും കാർമുകിൽ മാലകൾ മടങ്ങിയെത്തും. ഉണരുണരൂ ഉണരുണരൂ
that is more front emphasis. വാനത്തെ കായലിൽ മണപ്പുറത്തിന്നൊരു താമര കളിത്തോണി വന്നടുത്തു താമര കളിത്തോണി. And I will give an example which I have quoted in many, I think many of you might have already heard that, but it is so simple, that is why I actually keep on repeating that particular thing. So imagine the word kallan, right? ഒരു അമ്മ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കളിപ്പിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. അവിടെ ലാ പറയുമ്പോൾ നാക്കിൻ്റെ അഷ്ടം പുറത്തിനടി കള്ളക്കുട്ടീനെ വിളിക്കുള്ളൂ, കള്ള എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ. ഇതേ അമ്മയാണെന്ന് തന്നെ സ്ത്രീ രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഒറിജിനൽ കള്ളൻ കയറി വിചാരിക്കുക. അവർ കള്ളൻ എന്ന് പറയത്തില്ല, അതിന് പകരം കള്ളനെ പറയുള്ളൂ. നാക്ക് പുറകിൽ പോയാൽ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെസ് വരത്തില്ല. മനസ്സിലെ ഇഫ് യു ഒച്ചത്തിൽ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് അയാൾ ഇവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്നല്ലേ വിചാരിക്കുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഹൗ യു സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ഡിക്ഷൻ ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഹാസ് ടു ബി സ്പോട്ട് ഓൺ. So otherwise that the whole meaning will actually go away. You know, even if you sing a song without the proper diction, it really doesn't, it won't actually improve. So correct emotion. This is very important. This Ruba Revati is actually a very good singer, but I think why this put this thing there is actually probably she didn't actually understand what exactly that meaning and of that context of the song, because it's a very sad song. In Bhargavi Nilayam, and some of you might have seen Neela Velicham, where the heroine is actually expecting the return of hero, but we know that he is not going to return. He's no more, he's dead, and she's actually crying. And when the originally it was sung by Janagi, then it was remade Chitra singer. So this is actually with the diction and rendering Chitra song. വാസന്ത പഞ്ചമി നാളിൽ വരുമെന്നൊരു കിനാവു കണ്ടു, വരുമെന്നൊരു കിനാവു കണ്ടു, കിളിവാതിൽ മിഴിയും That sadness is full of it. You know, it is actually fully sad. That voice. വാസന്ത പഞ്ചമി നാളിൽ വരുമെന്നൊരു കിനാവു കണ്ടു, വരുമെന്നൊരു കിനാവു കണ്ടു, കിളിവാതിൽ മിഴിയും നട്ടു, കാത്തിരുന്നു ഞാൻ. വാസന്ത പഞ്ചമി Even if you don't understand the meaning of that word, you will still feel that viraham she is actually expecting. When Ruba Revati was very young, I think she was participating in a reality show. I'm sure that she probably didn't exactly understand what was the scenario or even the context. You can listen to that. It's actually more brighter tonal and she's singing. Even if you don't understand the meaning, you will not actually get that the emotion. So that's very, very important. So you should be effortless. So when you sing, so many things, you know, you had this actually the last slide of a talk where everything was covered. So resonance has to be spot on, the diction has to be spot on, it has to be effortless, and the rendering has to be spot on, everything. So all great singers will certainly have that thing. So we'll listen to Hariharan and end the topic. How effortlessly he is singing, the amplification, everything. That's probably the epitome how somebody should be singing. The technique is so perfect, hardly any effort. So thank you. About diction and rendering, any questions we can actually clarify or we can take. Ajay, you want to comment something? Yeah, right. I forgot. Thanks. Sorry. Thank you, sir. Okay, thanks. Thank you, sir, for the wonderful session on diction and rendering. And thank you, Ajay sir, for chairing the session.
We'll now move over to the next session and the final session before the lunch break. This session is by Mr. Naveen Nambudiri. He has also contributed to film music and released several albums under major music labels. Although he had to step away from his professional arena since the past few years due to muscle tension dysphonia, Mr. Naveen continues to inspire as a senior official with Bharat Electronics Limited under the Ministry of Defence. We are delighted to have you, sir, to share your valuable experience with us today. It's actually a very strange kind of feeling because I'm coming onto a stage after 15 years, so it's quite a tense kind of a moment for me. And you talk whatever you heard about me, that's all past tense. Now it's more of like past was perfect and future present is tense. Every day is a struggle. You don't know whether the voice itself will come out. But it's been a long struggle. So when Dr. Jayakumar diagnosed muscle tension dysphonia, that was a time, you can see again it gets strained a little bit. So that was a time when I could hardly speak one word. I could not even go to a shop and say, give me a bread. I had to summon all my power, all the muscle power in my body to bring out one word. So from there, it's been a very long journey. I've done a lot of exercises, vocal exercises, this, that. I met a lot of people. And currently I've come to a stage where I've come a long way, but still I have a long way to go. So for example, if you take this Adar Shabda, Sa, this Sa was not there for many years. It was very husky. Now to actually I can Sa Ni Da Ba Ma Ga Re Sa Na Ri Ra Ri Na. So this much of progress is there. Again, certain places it catches. So now the thing is, I have to see which pitch I can sing, what kind of singer, because most of the muscle tension happens when I sing gamakas. So for instance, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam, Bhaj Mudhamate. This I'm actually singing in D sharp, which is a very high pitch, but this is now I can somehow sing, with a lot of difficulty. It's not actually easy to sing, but Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam, Bhaja Mudhamate Samprapye Sannihite Kale Nahi Nahi Rakshati Drudunya Karani. So these kind of gamakas are difficult to sing. Whereas if I can sing a more simple song, Yen Swaram Puvidum Ganame Ivinayil Niyan
എൻ സ്വരം പൂവിടും ഗാനമേ ഈ വീണയിൽ നീ അനുപല്ലവി. So I have to now see which are the swaras where the voice is catching. So there's a lot of research going on. But I feel I've come a long way from the time, I said I could not even barely speak one word. From that now I can sing like sa ni ra va ma ga re sa re a this much range I have got now. And so this is going on. So what I wanted to advise all youngsters is that there is a problem only when there is a problem. Till then you all think that there is no issues. And when you get a problem, you will get lot of advice. I have personally got lot of advice from my fellow musicians that you don't have any problem. It's all in your head. You just have to sing out. You just have to free up. It's not like that. There is a medical issue. So you have to seek a solution for that. And many of the things which was told here, it's very relevant. Like drinking water, for instance. You have to keep this hydrated. And also, avoiding tension. Avoiding, because I have clearly noticed that whenever I'm in Bangalore, when I go to office, voice is choked. And when I come here and stay here in Kerala for 2 days, it relaxes. Now though, because seeing this entire audience, it's got choked a little bit. But otherwise, so these are the things. And one more thing is that nowadays youngsters, I am finding a trend to sing in a very husky voice. I don't know, this is a new phenomenon which has come up. Everybody is trying to sing husky in the name of giving feel. But I don't know how this will go in the long run. This is one thing. And second thing, I would say that because most of the people here learn Carnatic music, it is good to learn a little bit of Hindustani music because they have a very good structure, to begin with. The problem with Carnatic music is that we just learn a lot of songs. We don't learn how to sing the songs. We don't learn how to produce the voice. So for instance, if you see the sa of a Hindustani musician, I would say it is like the ECG of a dead person. It is absolutely straight. Sa, sa, no vibration, nothing. Sa, and they sing, practice all the agaras. All the all this I practice. All the vowels they practice. So it's a very scientific system. So I think people should learn a little bit of Hindustani music also. And I would advise learn Western music also, because in Western music there are a lot of exercises which will help you improve your range. Because the kind of singing, if you listen to some old, some like Born in USA song, this thing, kind of. I once asked one Western, singer whether that is an artificial voice. He said it's not an artificial voice. That is a particular kind of training. This kind of training. They train how to sing that. Anything, you sing very high pitches, all that is trained. Here we don't have a separate system for, soprano and all that. We try to sing the 3 octaves. So that is one thing. Second thing is I heard about this, what do you say, sir? Down? No, that lower octave? Vocal fry. I don't know. See, there is a kind of practice in Hindustani music which is known as courage practice.
I feel it could be vocal fry. So basically what they do is for half an hour. Sa ni da pa ma ga re sa. So this they sing over a period of half an hour, and it is done without any strain. Like you should not try, if you are not getting a particular swara, don't strain too much to get that. Everything should come, effortlessly. You should not put an extra effort to achieve anything. That is when you kind of damage your vocal cords. Also, I feel that in Carnatic music, what is happening now is we don't give a proper warm-up. What is happening if you go and listen to a concert, they'll immediately they start up like that. Whereas if you see Hindustani music, they stay on the lower octave, go down. So it's proper warm-up which is given to the voice. We are not doing that. We are straight away jumping into high notes, and then we stay on high notes for a very long time. Keep on singing all kinds of things. So this is bad actually. You should restrict, and also it is also, you have to see whether you have to sing full-throatedly. If you want to sing like this, whether this much is enough. This you have to see. You are your best judge of your own voice. So you have to see how much effort you should give to your vocal cords. So all these things, it's a good thing. I wanted to share all these things for a very long time. But then, suddenly this opportunity has come up. And thank you very much for that, Dr. Jai Kumar sir and Dr. Vijay Kumar. Vishnu Vijay Kumar. Yeah. So thank you very much. And I hope that the next time I meet you all, my voice will become better. Actually, if you don't mind, because there's no point in talking like this, I would like to, show what was my original voice. Then only you can make it. It will take only 2 minutes. Can you connect something? I think you can connect to the phone itself. No, and then YouTube as well. Oh. ഹൃദയത്തിൻ മധുപാത്രം നിറയുന്നു സഖിനിയൻ ഋതുദേവതയായരികിൽ നിൽക്കെ നീ എന്നരികിൽ നിൽക്കെ ഹൃദയത്തിൻ മധുപാത്രം നിറയുന്നു സഖിനിയൻ ഋതുദേവതയായരികിൽ നിൽക്കെ നീ എന്നരികിൽ നിൽക്കെ പറയൂ നിൻ കൈകളിൽ കുപ്പിവളകളോ മഴവിൽ മണിവർണ്ണ പൊട്ടുകളോ ആരുമയാം നെറ്റിയിൽ കാർത്തികരാവിന്റെ അണിവിരൽ ചാർത്തിയ ചന്ദനമോ ഒരു കൃഷ്ണ തുളസിതൻ നൈർമല്യമോ നീയൊരു മയിൽ പീലിതൻ സൗന്ദര്യമോ നീയൊരു മയിൽ പീലിതൻ സൗന്ദര്യമോ Thank you, Sri Naveen Nambudiri. In British laryngology BLA meeting, every annual meeting there is a program, and I was suggesting Vishnu this. So they interview a person
a professional voice user who has actually gone through the hardship of losing the voice and how they overcame it. Actually, it's a very important lesson to all the people, because every time the medical science cannot have the answer, because we are still learning. There are a lot of things. So a personal perspective is there. And you know that in the voice, there is always the three parts are there. One, there is a structural, ഘടനാപരമായിട്ട് തകരാറ് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു. Then the problem with the larynx is sometimes it is good, sometimes it is a bad. Problem is that larynx is a dynamic organ. Voice box വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല. If some damage comes, it will try to compensate. If you are lucky, that compensation will be good. If you are unlucky, the compensation will be worse than the disease. Now come the third angle. They are very sensitive people. And you can imagine, all of you are saying, most of you. So if your voice is gone, it's a terrific shock, terrific mental trauma. And this, that for your best voice, the mind has to be peaceful. So all the three things, a structural problem first occurred, the larynx reacted to it, the voice became bad, then he became so nervous, and they add to another dimension. So it is very important that we share this kind of problem. So in that way, Mr. Namburi's the talk was so important to all of us, because to go through, this is not, as a person who treats a lot of professional voices, we all treat, so we know that so this is very important for the doctor point of view. We have to understand. It's actually a very, very difficult situation, because they are also going through a lot of psychological trauma, because it's not that easy to correct sometimes. It is so difficult. So it has to be a combined approach from every angle. And sometimes there is something like known as a singing voice psychology. Now there is a diploma in Chennai, I think so. Somebody is doing that. That is actually great. So psychology of singing is very, very important. So all these things. And I will just stop with an interesting anecdote. Another very fairly famous playback singer in Kerala. She was my patient, and after her second delivery, her voice became very bad. That is a known thing. We know that, after some delivery, some progesterone goes up, sometimes the pitch will drop. And some pregnancy, it may last only 1 month. After delivery, 1 month. So sometimes it may last 3, 4 months, 6 months. This time, the first pregnancy, she didn't have any problem. Second pregnancy, she had a problem. And then she started reacting. She tried to start to compensate with the worst possible compensation, with the result that voice became so bad, so bad. So she came to me. So in my presence, she sings very well. But she goes back on the stage. The fear of failure is a big, big problem. And then her husband and she comes to me and tell that next week we are actually committed to a Gulf program. We have to go. What to do? So then I put her through all kind of exercise, taught her how to face the audience, all those things. Then they went. And the first day evening, the husband calls from Dubai and told her, "Sir, it was very bad. She couldn't sing at all. We somehow lip syncing and all." Then I called that lady again over phone, talked to her, and did a lot of counseling. Second day, husband calls her. Today, her performance was so good, so I felt very happy. Okay, my counseling was very good. But then he added, "No, it is not because of that, sir. Actually, before going to the stage, I made her take a peg of brandy. Then she has never taken alcohol." She took alcohol. So that underlines the role of psychology. She's scared of singing. The fear of failure is a very big thing in a professional voice user. I can understand. That's a problem. So we need a lot of people to counsel. Thank you for coming in. That is a very Sorry, I'm intervening again. You can have one or two questions to you, sir. What was Naveen's problem basically? Why did he lose his voice? Briefly. Number two, when we heard him sing now, if you can speak about it. Otherwise, we'll drop it. I think it is. Okay, then number two, when he was singing Bhajagovindam, at one point, what we say in Malayalam, Karagarappa, voice is breaking a little. Why does this happen? Why does the voice break? Number two. And number three, that's the final one. He mentioned about Carnatic and Hindustani systems. Most of the discussion here so far has been about music in the commercial sense. But when we address classical music, because classical music is sung in a different way, especially classical training. How do you sing it? It's open-throated,
സാധാരണ അത് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ പാടണമെന്നാണ് പൊതുവെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാം സാധാരണ പറയുന്നത്. And you are also, gurus also advise you to practice for long. Is it good for the throat? Because he was mentioning about the courage practice. But how long do you do a courage practice? For 15 minutes, half an hour, is it good for the throat? Yeah, first question, the karagara, the roughness. Roughness in the laryngologic point of view may be different things, like the false vocal cord playing, lot of thick mucus there, that can happen when there you got acidity, a lot of thick mucus. And also you might have seen that false vocal cord, there is something called false vocal cord. If which comes into play, you get a rough voice. But karagara may be due to more than 2-3 reasons. That to diagnose, you have to actually do a scopy at the time of singing, then only you will get it. Then the second question of the training part, Carnatic and Hindustani, they got it differently. But the root problem is not that. The root problem is that the music teacher teaches only music, right? So she can tell that, or he or she can tell that, anganella utti thorannu paadu. She can thorannu paadam. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് തുറന്നു പാടുന്നത് കുട്ടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഷീ ഡസൻറ്റ് നോ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹെർ ഫോൾട്ട്, ഷീ ഇസ് നോട്ട് ഹെർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഷീ ഹാസൻറ്റ് ലേൺ ദി സയൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ ദ സയൻസ് എൻ്റർ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ട്, റൈറ്റ്? People don't know how to produce an open throat. She is very good at it. The teacher is extremely good at it. But how did you do that? She doesn't know how, where I put it. All these things she cannot. You cannot expect. In Western music, there is always somebody called a voice trainer. Singing voice trainer. He is a very different. So he will have some idea about singing. Most probably he will be also singer. But then they will be able to analyze, deconstruct the voice and tell that this is your position. So if somebody is natural, we won't touch them, right? If it's a great natural singer comes, nobody. You know the history of S. Janaki. He never learned any music. She went to a music teacher. Then after listening to Janaki, he told her, no, I am not going to teach her. She has got everything in music in her way. If I teach her, she will become bad. So that is very important. If somebody has got a perfect technique, we don't touch. All these things where they were talking about the resonance, the open throat, the closed throat, all these things. We will teach only if that singer doesn't know that technique. Otherwise, don't touch it. Don't touch the professional voice. We will enter only when that problem is there. Then finally about this open throat. And he demonstrated it beautifully. It's a real open throat technique now. Again, the teacher cannot communicate very well with how I produce that open throat. And in classical music, there has been concept. I cannot tell whether this is scientifically thing or not. For us, it is different. For example, they will sing in everything in open throat, right? And they won't generally accept closed throat. And they will say, thorannu paadu, thorannu paadu. Again, they cannot tell how they do that. And the second misconception is about the falsetto. Unfortunate terminology in English as well as in Malayalam. Kallathonda, falsetto. Both gives the impression that it is actually something to be ashamed of. Not at all. It is part of your repertoire, part of the percentage of your voice range is actually falsetto. So again, Carnatic music will say that don't sing in falsetto. That's actually a very bad thing. So a lady is missing 25% of her voice range by avoiding the falsetto. She has totally up to 75% of her. The remaining 25% is unused. So I cannot tell whether this is right or not. That has been the pattern has been going on. Again, whether Hindustani music training is good, and so I know very well Dr. Mr. Ramesh Narayan. So he also talk about this thing. But the problem is that there is no scientific way to teach it. See, unless they teach it scientifically, some people will, so some genuine student will develop. If that person doesn't know, he will actually fail. That's the problem. That system has to be incorporated. So more musicians has to take on the responsibility of vocalist. We were planning to bring Rajasri Menon today here. She is probably definitely Kerala's first vocalist, and I think in India itself, the really trained vocalist she is. You saw all those that Vishnu showed that fluoroscope, the different type of song. That was Rajasri Menon. She's a terrific voice coach. So, and she is certain MA music. So somebody who learns music, if they also learn the habit of voice technique, then actually it will be very good. They can actually, and of course Radhika is in that area. She is very interested in voice. So music and voice, somebody can actually combine music and voice, then that will be great. Then you can actually teach. And then you have to rule out all these unscientific things, like, a teacher teaches group teaching. Take 10 students. One of the student is an 8-year-old girl and another is an 80-year-old man.
and they give Shruti common for everybody. That is totally unscientific. They will, either the teacher will lose his voice or one of the student will lose his voice. So they all are unscientific. They also have to be taken out. So once this is all, and I think the concept of science comes to the music, it will get better. Until 2025 and various other conferences across the state. A trained singer, like we saw earlier, and a composer of independent music, Dr. Rashmi has special interest in neurolaryngology and professional voice care and will enlighten us today regarding evaluation of voice. Over to you, ma'am. Thank you for that introduction. So, post-lunch session, I hope I will not put you into sleep. Okay. So, we being laryngologists, we see patients with voice issues on daily basis. But when a singer or a professional voice user comes to us, our evaluation is totally different. We need a lot more details when we are dealing with a professional voice user. So I'll go into the detail now. So a professional voice user can have fault with breathing, phonation, resonance, articulation, vocal hygiene, and psychological issues. We saw many of these things in the previous sessions also. So usual complaints they tell us are difficulty to reach high pitch. Usually high pitch strain is a very common complaint a singer tells us. Pitch constriction, not just the higher pitch, the lower range of notes, that also is affected. So the total pitch range is constricted. Lack of clarity or scratch, that is that too mainly at high pitch. Pitch break is belly. So when we have a transition from one register to another, especially from modal register to falsetto, that transition should be very smooth. And when it is smooth, that is called passaggio. When there is a pitch break, when there is a, that's jerky, that transition is not smooth and jerky, then it is called belly or pitch break. Pain on phonation. Many a time teachers, singers, everyone tell, after taking 2 hours of class, I got severe pain on the neck or throat. And frequent throat clearing. Actually, we were all doing throat clearing at present, sitting there after taking that biryani. Vocal fatigue. After singing for some time, after talking for some time, my volume gets reduced. Inability to project voice. So what is voice projection? It is the ability to raise the loudness or volume of the voice without any strain in the throat. So many a time people come to us and say, when I increase my loudness, I have got severe strain. So that is inability to project voice. Sorry to interrupt. May I please invite the chair of the talk onto the stage. May I invite Dr. Pramod Menon, Professor and Unit Chief, Government Medical College, Thrissur. Announcer has got a voice problem. The evaluation comes under these 3 headings: history taking, clinical examination, and instrumental evaluation. Now we will go into the detail. So coming to the history taking, frequency of performances. So we need to ask the performer, how frequent have you got performance? So if the person says, on daily basis I have got a program, yes, that person is likely to have a voice issue. Duration of performance. If a singer comes or a performer comes and tells us, I am able to perform for 2 or 3 hours continuously without much of a problem, then that means that person has got relatively good technique of phonation. Otherwise, somebody's voice cannot last for that long. Environmental conditions, open air or closed auditorium, whether the performance is an open air performance or in a closed auditorium. Yes, in open air, the strain has to be more, has to be great. So, if in a closed auditorium, the strain will be naturally less. And many times, singers come to us or performers come to us and say, nowadays they put smoke onto the stage, and that smoke is very irritating for the singers. Diet. Usually,
those food items which can cause acidity has to be avoided if possible. So spicy food items, coffee tea can cause also dehydration of the vocal cords. Then diet has to be regular. At correct time, one has to take regular food. Then sleep has to be perfect sleep actually for a performer. If sleep is altered, their daily routine will be altered, their performance definitely will come down. Addiction, all kinds of addictions are not advised for a singer, whether it be smoking, alcohol, drugs, whatever it is, a singer has to abstain from addictions. Travel, yes, if a person is having a lot of travel, that itself can cause a problem for their performance, because their daily routine will be altered, sleep will be altered, diet will be altered, and physical exhaustion will be there. So all these are not advisable. Frequent travel is not actually very good for a singer or a performer. Comorbidities or medications. Yes, if a person has got diabetes, hypertension, all those things can affect their general well-being and their singing ability. And medications, as already Arunima told, antihistamines or antiplatelets. Patients who have heart disease, they have to take antiplatelet drugs so that their blood does not clot. So such persons who, if they shout or sing loud, they are likely to have vocal cord hemorrhage, bleeding into the vocal cords. Improper valving. Yes, weightlifting exercises are not advisable for singers. They can go to gym, take all, do all the other exercises, but weightlifting can cause improper valving, and they that can affect their voice. Vishnu. That mukkum action, that pressure, high pressure over the subglottis. When you lift the weight, that has to be there. So if you are a regular weightlifter, that can cause a particular kind of muscle tension dysphonia called type 2 muscle tension dysphonia, where the false vocal cords also act. In addition to the true vocal cords, the false vocal cords also act in them. So it is always better that singers keep away from weightlifting exercises. Now, general ENT examination has to be done for all the patients. If there is a wax, yes, that can affect their auditory feedback. A singer can have problem with their auditory feedback. If there is a stuffy nose, yes, nasal resonance will be affected. So a general ENT examination is a must for a professional voice user. So habitual pitch has to be ascertained. Habitual pitch is the pitch in which a person usually speaks or sings. Okay? But there is an optimal pitch for a person. Optimal pitch is the pitch in accordance to the anatomy of their vocal tract. So ideally this habitual pitch and the optimal pitch should be the same. But sometimes some people will have a different habitual pitch when they are likely to have issues with pitching. Pitch range, usually a singer should have at least a pitch range of 2 octaves. That is the middle octave, lower half of the upper octave, upper half of the lower octave. That is sa re ga ma pa da ni sa, middle octave. Sa re ga ma pa, lower half of the upper octave. Sa ni da. At least this much should be there for a singer. Registers. So we already saw vocal fry, model register, falsetto. These are the 3 registers which we commonly use for singing, especially in Indian music. So in females, vocal fry is very rarely used. Females has got their almost 75% of their voice range lies in the model register. 25% of the upper portion is the falsetto. Males, actually, I'll show you the examples. Males rarely use vocal fry as well as falsetto, but not regularly. So we have to see whether the singer is utilizing all the registers, whichever is needed for them. We have to make them sing a comfortable song to assess their comfort zone. And also a difficult, challenging song
to see where they are facing problem. Now coming to examination. Maximum phonatory duration has to be assessed. So ask a person to take a deep breath and say E for as long as possible. Actually, you all can try it at home. A singer should at least have 15 seconds of maximum phonation duration. Yes, there are singers who have got less than 15 seconds of NPD, but ideally 15 seconds is advisable. Pitch range, as I already told. Passaggio is the transition from one register to the, that is a smooth transition from one register to the other. Like so this is a smooth transition. If there is a jerk, that is definitely velli. Now abnormal laryngeal movements, as you can see in this video. You can see that the larynx moves inwards when this person talks. So when we phonate, the larynx should be stable. It should not be moving down or up or inwards. So this is particularly seen in a certain kind of muscle tension dysphonia called type 2 muscle tension dysphonia. Inward pull of the larynx. So larynx should be always stable when we phonate. Now neck tenderness on palpation. Oral resonance we will see in detail. So if there is muscle tension dysphonia, you may get tenderness in various spots like greater horn of hyoid, thyrohyoid interval, cricothyroid interval, tongue base. All these areas will be, even if you don't understand what I say, you can just palpate and see the prominences and see whether you are having any pain over there. If you have pain, that means you have some kind of muscle tension dysphonia. You have to observe the patient thoroughly when the patient sings. So, first thing is breathing technique. We have to assess the breathing technique. So, we have got correct breathing techniques as well as wrong kind of breathing techniques. So, I'll just go through all these things. Normal breathing techniques are abdominal breathing, chest breathing, or combined abdominal and chest breathing. These are good techniques. Now, abnormal breathing techniques are neck breathing, shoulder breathing, paradoxical. So, play this. Look at her chest. Whenever she inspires, her chest moves anteriorly. And neck is very clean. Only the chest is moving when she sings, when she breathes in. So, this is called chest breathing, and this is one of the most efficient type of breathing technique. So, when you sing, when you take in the breath, your chest only moves anteriorly, your neck will be very clean, okay? So, that is one kind of perfect breathing technique. Look at this child, she is just 9-year-old, but she has got excellent breathing technique. Very efficient chest breathing. So I showed that girl because children are likely to develop improper breathing techniques very fast. So when I saw a small kid having so good a breathing technique, I thought I would just show it to you. So next is abdominal breathing. This is another very efficient kind of breathing technique where when you inspire, when you take in the breath, only your abdomen, only your tummy moves anteriorly. No other movement will be seen, and this is very efficient, probably more efficient than chest breathing.
This abdomen. So deep anteriorly. Vishnu adonnum kuda play. Ingone valichittonnu kuda. Adalla. Side nu vellu. So you all will be knowing him. He is Idava Bashir, the famous singer who died on the stage when he was performing, and he has a very perfect abdominal breathing, very efficient kind of breathing. Look at his chest and abdomen. Both moves anteriorly when he takes a breath. So that's excellent breathing technique. Not just to say chest and abdomen is moving, it's very quick. So even though you have a efficient breathing technique, it has to be quick as well. For you to sing a very fast-paced song, you have to take a quick breath. So it should be quick as well as efficient. Then only you will be able to sing efficiently actually. Now coming to the abnormal kind of breathing techniques. So look at her neck when she takes a breath. So that's neck. You can see very prominent dip. And listen to her voice, highly strained. She's an excellent singer, but the problem is she has got a neck breathing, which is the most inefficient kind of breathing technique. Very wrong kind of breathing technique. So actually, you all can try doing this. Sit in front of a mirror, try singing, and see if your neck is dipping while you are singing. If you have a neck breathing, yes, you have to definitely correct it. Otherwise, you are going into trouble. Now, actually, neck breathing is more commonly seen in children and females. It's very rarely seen in males. Actually, males usually have very good breathing techniques when compared to the females. But you can see this is very rare actually. He has a very prominent neck breathing. This is very rare, but he has. He's a very good singer, but no. You all know Surabhi Lakshmi. Listen to her speaking. MIT മൂസേരെ പാത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 60-70 വയസ്സുള്ള ഉമ്മൂമ്മമാരാണ്. 4ാം ക്ലാസ്സിൽ 4 വട്ടം തോറ്റിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണാൻ അത്ര അതിശയം വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് കാണുമ്പോൾ എന്താണോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ മോൾ ചെയ്തില്ലേ അതേതെങ്കിലും ആങ്കർ ആയിരിക്കും. So the striking finding you see here is she's speaking very fast. She speaks maybe 10 to 20, 15 to 20 words in a single breath. So such fast speakers are likely to develop neck breathing. Actually, she might be having a neck breathing, and if you carefully listen to her voice is slightly breathy, slight roughness is there. All characteristic of a vocal nodule is there. So if you speak very fast, you are likely to develop a neck breathing, and neck breathing is the most important predisposing factor for the formation of a vocal nodule. So for a singer, fast speaking is not advised, especially if it's a female. It's better you slow down your pace of speaking. Every time he takes a breath, look at his shoulder. He can just move like this. This is a shoulder breathing.
So, shoulder breathing is not as bad as neck breathing, but it is an inefficient breathing technique. So, again, when a singer is singing, he or she might not have a neck breathing, obvious neck breathing or shoulder breathing. Still, these patients may have an inefficient breathing technique. If you look carefully, she has a slight abdominal breathing, but it's not deep enough, it's not efficient enough. And she has a severe muscle tension dysphonia, very strained voice. So even if you don't have an obvious wrong breathing technique, your breathing technique may not be as efficient to support your vocal demand. So that also should be identified. Now, coming to oral resonance, in the morning session we just went through all these things. So, lip movement, interalveolar distance, tongue carriage, palate, all these things actually decides the oral resonance. So, upper and lower lip should be moving liberally so that the upper teeth as well as the lower teeth is clearly seen when a person sings or even speaks. Interalveolar distance, it should be at least 1 finger breadth between the two teeth, set of teeth. 1 finger breadth distance should be there at least. Tongue carriage, as I already told, it is the position of the tip of the tongue with respect to the lower incisor, crown of the lower incisor. So, it should be ideally 2 to 3 millimeters just behind the crown of the lower incisor. If it is anterior, it is called anterior tongue carriage. If the tongue is very posterior, it is called posterior tongue carriage. If the tongue lies superiorly, that is the superior tongue carriage. So, for a singer, we always prefer an anterior tongue carriage. And also the position of the palate. If the palate is very low inside the oral cavity, yes, the oral resonance will be poor. Singing technique. Look at the mouth opening. All the teeth is visualized very well. And the tongue carriage, it is an anterior tongue carriage. She has an excellent oral resonance. Very poor oral resonance. She is not opening up her mouth, and lip movements are very much restricted. She doesn't move her lips. Again, he has got a poor oral resonance. Interalveolar distance is not adequate. Even the lip movements are not good. And what you can see here is he has got braces. That may be one reason why he developed a poor oral resonance. When you have a brace, we have a tendency to mask it. Mr. Jain, look at his tongue carriage. Tongue is very posterior. And that is the reason why he has got that characteristic voice. He has got a very closed throat resonance as well as the tongue carriage is very posterior. Tongue is placed very posteriorly inside the oral cavity. I was watching him, a well-built man with a navel stick in his hand. Now, look at Shreya Ghoshal singing. दिल का दर्द न जाने सौदा she's smiling. ज़ुल्मी राम दुहाई कैसे कहूँ हाय राम दिल का दर्द न जाने न So, if you can sing a song with a smiling face, of course a happy song, sad song you cannot sing smiling. If a happy song is sung with a smiling face, that is the angle of the mouth should be directing upwards. If you sing like that, yes, your voice will be pleasant and your strain will definitely reduce. Okay, so that kind of lip position with an angle directed upwards. Look at her singing. The angles are almost
directing downwards. It's a grinning face, not smiling, it's grinning. She is a very good singer, but the problem is she has got a grinning face, and this adds to the strain very badly. So that the lower position of the that animation, lower animation, that depicts the position of the lips or angle of. Now coming to instrumental evaluation. So the most important instrumental evaluation is the flexible video laryngoscopy, or we are at least SLPs and doctors will be familiar with FEES and swallowing, flexible endoscopic evaluation of swallowing. So similarly we have a FEES-V, flexible endoscopic evaluation of singing voice. That term was coined by none other than our Jayakumar sir. So that is the most important instrumental evaluation which we do when a singer comes to us. What we do is, we just put an endoscope through the nose, visualize the larynx, ask the singer to sing, so that we can see what is happening inside when a person sings. Next is video fluoroscopy. It is rarely done, more of a research purpose thing. And if we don't get a conclusive evidence in a flexible video laryngoscopy, yes, we can do video fluoroscopy, but it's very rarely done actually. Functional MRI is a superior investigation when compared to video fluoroscopy, but due to its high cost and unavailability, that also we usually do not do. And nasometer is another instrument which we use to assess the nasal resonance. Now, yes. While doing a flexible video laryngoscopy, the first thing we see is vocal cords for any structural lesion. In this video, you can see that there is an evident bleeding onto the left vocal cord. So any structural lesion has to be assessed first. You can very clearly see that there is a bleeding onto the left vocal cord. See? Now we have to assess the registers also. While doing a flexible video laryngoscopy, we can assess in which register the person sings predominantly. Then muscle tension dysphonia patterns can be seen. Whichever type of muscle tension dysphonia the patient has, that can be assessed very easily. Then pharyngeal squeeze is a particular kind of muscle tension dysphonia that we see only in singers. I will show you the video later. Then resonances can be assessed with a flexible video laryngoscopic examination. Now, coming to the registers, as we discussed in the morning, we have got mainly 3 registers. So, actually, we need a stroboscope to assess the registers correctly. So, in a stroboscopy, as Vishnu already told, we have open phase as well as closed phase for the vocal cords. In stroboscopy. So, in vocal fry, what we see is more of a closed phase than an open phase. The vocal cords are meeting for more time rather than being open. This is a vocal fry. And again, Vishnu had already anyway, that Neela Kadambugalil song was sung predominantly in vocal fry. Okay? Next is modal register. Here the open phase and closed phase have got equal duration. Vocal cords remain in closed phase and open phase in equal duration. This is how we assess the registers. You can see that. Jaya Jaya
Yeshudas, Sri Yeshudas singing in modern register. This is his modern register voice. So next is falsetto register. Here you can see there is open face. Closed face is not there. Vocal cords remain apart always. This is falsetto. This is how we understand whether it is falsetto or not. Now you can see. Yeshudas singing in falsetto. Incredible. And look at the passaggio, the glide from modern register to falsetto. So, now coming to muscle tension dysphonias. Probably ENT surgeons and SLPs will be more interested in this. So, type 1 muscle tension, as you can already see, there is you can see obvious nodules there on both the vocal cords. Now, you can see the false vocal cords, ventricular bands adapting. Very bad muscle tension dysphonia, type 2 muscle tension dysphonia. Those two thick pink things are false vocal cords. Those should not be vibrating or adapting when a person phonates or speaks or sings. If that happens, that is a bad kind of muscle tension dysphonia. Now this is a type 3 muscle tension dysphonia. You can see that the arytenoids are coming and almost touching the epiglottis. Anterior-posterior compression. You cannot see the vocal cords actually. Vocal cords are being obscured by the arytenoids moving anteriorly. Now coming to throat resonance. So if you see the vallicula very clearly, this portion. If you see vallicula clearly, that means it's an open throat resonance. Tongue is placed anteriorly so that the vallicula is visualized very clearly. This is a very open throat singing. So this is a fluoroscopy. As sir told, this is Dr. Rajeshri Menon's fluoroscopy. You can see the tongue base. The distance between the tongue base and the posterior pharyngeal wall is very wide. Tongue is placed very anteriorly. This is how it looks in open throat singing. Now this is a closed throat resonance. That is a tongue base and it is placed posteriorly so that the vallicula is not seen. Tongue is placed posteriorly. Vallicula will be obscured when a person is singing in closed throat resonance. And you can see the distance between the tongue base and the
posterior pharyngeal wall is reduced. The tongue is posteriorly placed. Now coming to nasal resonance. Here you can see that the distance between the palate and the posterior pharyngeal wall. You can see that is open. The palate, the distance between the palate and the posterior pharyngeal wall is good enough so that the air passes through the from the throat to the nasal cavity. That area remains open so that the air can pass through the nasal cavity. Now this is a reduced nasality where you can see that the palate almost touches the posterior pharyngeal wall always. This portion. There is no space, enough space for the air to, enough air to come to the nasal cavity. Again you can see that the palate is almost touching the posterior pharyngeal wall and the nasal emission is reduced. Now this is a particular kind of muscle tension dysphonia seen only in singers. What happens is the posterior pharyngeal wall squeezes onto the larynx and it acts like it clamps this larynx in such a way that there won't be free play of the larynx. So most of the time the patient will come and say, plans in a clarity hormone. Whenever we sing, the plans of the clarity of the plans are not good enough. That will be their complaint. So you see that just squeezing onto the larynx and clamping it so that the larynx cannot move freely. So this is a very bad kind of muscle tension dysphonia seen only in singers. So this is just for fun. That not that's last night, pre-flight. Oh my goodness. 0 9 a.m. And I'm gonna So this person is making this voice. He's a ventriloquist. We don't even understand whether he's making any okay, voice. I'll do the Dua Lipa version. I got a better idea. How about I He's do the making Dua Lipa different version, voices. and you sing the Elton John version. Winston, that's brilliant. Sing it. Okay. And I think it's gonna be a long, long time. Just touchdown brings me down again to find I'm not the man you think I am at home. Oh no, no, no. I'm a rocket man. Amazing. Everyone clap along. So whatever I told about oral resonance, nothing works here. Sing it, Winston. Don't mind if I He is beyond all those things. I think it's gonna be a long, long time. So this is our team, Dr. Jayagamar's laryngology group. Thank you for patiently listening. I hope I did not put pains you. Thank you, ma'am, for that very engaging session. May I please request Dr. Pramod Menon, Professor and Unit Chief of ENT in Government Medical College, Thrissur, to hand over a token of our appreciation. Having been adjudged the best outgoing postgraduate from Government Medical College, Trivandrum in 2005, she went on to pursue her fellowship in phonosurgery under Dr. Jayakumar. With multiple national and international publications to her name, Dr. Rashmi also received the Rising Star Award at Phonocon 2013. Dr. Rashmi has taken special interest in professional voice care and voice feminization surgeries and is kindly obliged to throw some light today regarding Sadhaka, the scientific way of singing practice. And to chair the session, I would like to invite Dr. Amar Jayanti, HOD and Professor of Anatomy at Kanyakumari Medical Mission and Research Center.
Good afternoon all. My slides please. So, singers എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? സിംഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ കേൾക്കണം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആദ്യം തന്നെ തരുന്നു. എനിക്ക് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പാടാൻ അറിയണ ആളല്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ യുവർ ഓൺ വോയിസ് with this technique. It's something like a daily practice. It would be helpful for singers. It can be customized to anybody who wants to improve or optimize your voice. So, what is Sadhaka, Riyaz or voice gym? It's a daily practice you do to improve the musicality of your own voice. സോ പ്രധാനമായിട്ട് ശബ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ്? ഏറ്റവും നല്ല അത്യാവശ്യം ലൗഡ്നെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ശബ്ദം, ഷാർപ്പായിരിക്കണം, പിച്ച് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സംഗീതത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രുതി ചേരുന്ന ശബ്ദമായിരിക്കണം. ഒരു നോട്ട് നിന്ന് അടുത്ത നോട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ വേണ്ട ശബ്ദമായിരിക്കണം. ആ ശബ്ദം നല്ല റിച്ച് ആയിരിക്കണം, നല്ല ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മാധുര്യം ഉണ്ടാവണം. ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി ആ ഒരു 3 കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇപ്പം പാട്ട് പഠിക്കുന്ന മിക്കവർക്കും ശ്രുതി ചേർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ദിവസവും നമ്മൾ ആ ഒരു ശ്രുതിയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അവയർനെസ്, നമ്മളുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയിലേക്കുള്ളൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത്, അത് മിക്ക പാട്ടുകാരും ആ ഒരു ഓഡിറ്ററി ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ, സ്വന്തം വോയിസ് അറിയാനാണ്. അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെത്തിൻ്റെ അവയർനെസ് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ സാധിച്ചാൽ, നമ്മുടെ റെസനൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അവയർനെസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കുറേ കൂടെ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് ഭംഗിയുള്ളതാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 3 ആസ്പെക്ട്സ് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സൗണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റിന് 3 പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ശബ്ദത്തിന് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെത്ത് പാറ്റേൺ, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതേ പോയിന്റിൽ വോക്കൽ കോർഡ്സ് അടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രെത്ത് ആൻഡ് വോയിസ് കോർഡിനേഷൻ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, ഇതെല്ലാം പല മസിലുകളുടെ ഒരു ലേൺഡ് മോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒരു അക്വയർഡ് ആയിട്ട് കുറേ ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും നമുക്കതിലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ബ്രെത്തിൻ്റെ റോൾ പ്രധാനമായും എന്താണ്? ബ്രെത്ത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി പവർ തരാനായിട്ട് നല്ല ഡെപ്തിലുള്ള ബ്രെത്ത് ആവശ്യമാണ്. ഡെപ്തിൽ എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, സ്ലോ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രെത്ത് സ്ലോ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സസ്റ്റെയിനും നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇത് എൻ്റെ മോനും ചേച്ചിയുടെ മോനും. വിഷ്ണു ഫസ്റ്റ് ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യും. ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബലൂൺ ഊതി ഉയർപ്പിച്ച് പറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടു, അതിൽ എയർ ഒട്ടും നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ബലൂണിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പൊക്കത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. The molecules in the air begin to move around and ബലൂണിൽ എയർ ഒരുപാട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ലോണം മുകളിൽ വരെ പൊങ്ങി അങ്ങ് മേലെ വരെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു. എന്താ ഇവിടെ ബേസിക്കലി വന്ന വ്യത്യാസം? എയറിന്റെ അളവിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം, അത് ബലൂണിന്റെ വശങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ടെൻഷന്റെ വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായി. ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ കുറെ കൂടി സയൻസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കും ഒരു ബലൂണിൽ പറക്കാം. അതാണ് ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഒന്ന് and the air becomes less dense. അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേപോലെ സയൻസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഭംഗി എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ശ്വാസം, അവയർനെസ് ഓഫ് എയർ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ലങ്സ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ്, ചെസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ്, ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീത്തിങ്. പല പല ടേംസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട നമുക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, എങ്ങനെയാണിത്
നമ്മൾ അവെയർ ആവുക സ്വയം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറിയേണ്ടത്. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് എന്താ, ലങ്സിലേക്ക് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യണ ഒരു ഫീൽ, കഴുത്തിലൊന്നും ബലം കൊടുക്കാതെ ലങ്സിലേക്ക് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യണ ഒരു ഫീൽ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. ശ്വാസം നല്ല ഡെപ്തിലെടുക്കുക. ഇനി ഈ ഡെപ്തിലെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, സ്ലോ ആയിട്ട് പതുക്കെ 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 അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. മിനിമം ഒരു 15 നമ്പർ എണ്ണുന്നത് വരെയെങ്കിലും സ്ലോലി അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ബ്രെത്തിനെ എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് സ്വയം എടുക്കുക. അതായത് മൈൻഡ്ഫുള്ളി ബ്രീത്തിങ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാണ് ബ്രെത്ത് കൺട്രോളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും, അതായത് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ചെസ്റ്റിനും അബ്ഡോമിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. കുറേ കൂടെ ഡെപ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ രശ്മി പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ ചെസ്റ്റിൻ്റെ റിബുകളുടെ ഇടയിലുള്ള മസിൽസിനെയും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കുറേ കൂടെ ഡെപ്ത് കിട്ടും. കമ്പൈൻഡായിട്ട് ചെയ്യാം. പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നെക്കിന് പുറമേ ഉള്ള മസിൽസ് ഒന്നും ബലം കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. വിഷ്ണു ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഡയഫ്രം. റിബുകളുടെ ഇടയിലുള്ള മസിലുകളാണിത്. അപ്പം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഡയഫ്രം താഴേക്ക് പോയി ലങ്സിലേക്ക് എയർ നിറഞ്ഞു. ഇനി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതനുസരിച്ച് പതുക്കെ ഈ ഡയഫ്രം മേലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം. അതായത് ഡയഫ്രം താഴെ പോയി. ഇനി ശ്വാസം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡയഫ്രം പതുക്കെ പതുക്കെ മേലേക്ക് പോകണു. ലങ്സിൽ നേരെ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ ഫീല് തന്നെ ഇതുപോലെ ഡെപ്തിൽ എയർ എടുക്കണം, എയർ പുറത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഫീലാണ് ആദ്യം. ആ ഒരു അവയർനെസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ബ്രെത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വോക്കൽ കോർഡിന്റെ ലെവലിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, വോക്കൽ കോർഡുകൾ ചേർന്ന് വരണം. ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയർ ഇതിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഗിറ്റാറിലെ സ്ട്രിങ്ങുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെയും തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് അതിന് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു. തിക്കായിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ് തരിക. തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് വന്നപ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് തരിക. അത് തന്നെയാണ് വോക്കൽ കോർഡിലെ ഫീമെയിൽസിന് തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് ആണുള്ളത്, വോക്കൽ കോർഡ്സ് ആണുള്ളത്, ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോണു. മെയിൽസ് കുറേ കൂടെ മസ്കുലർ ഇതുള്ളതാണ്. അപ്പം തിക്കർ വോക്കൽ കോർഡ്സ് ആണ്. അത് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് തരുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വോക്കൽ കോർഡ്സ്. ഹൈ പിച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ വോക്കൽ കോർഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു കുറെ കൂടി ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി തന്നു. പാട്ടുപാടും ഇത് നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി. മിഡ് ഒക്ടേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ മോഡൽ വോയിസ്. ശ്വാസം എടുത്തു, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും വോക്കൽ കോർഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ വോക്കൽ കോർഡ് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കാണാൻ പറ്റണം. ചുറ്റുമുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ ആ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് നല്ല ഭംഗിയായി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ബ്രെത്ത് പാറ്റേണെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ മുഹമ്മദ് ഖഫി സാറിൻ്റെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്ക് നോക്കിക്കോ. രശ്മി ഓൾറെഡി കാണിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്, ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ചെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഡെപ്തിലുള്ളൊരു ബ്രെത്ത് പാറ്റേൺ ആണ്. പണ്ട് കാലത്തെ സിംഗേഴ്സിന് റെസൊണൻസ് ടെക്നിക്കേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് ബ്രീതിങ് ടെക്നിക്സിലാണ്. അതാണ് അവരുടെ വോയിസിന്റെ പവർ തന്നിരുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോ
ഇത് അഭിനയമാണ്. ജൂലി ആൻഡ്രൂസ്. പക്ഷെ കഴുത്തിന്റെ ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ നോക്കിക്കോ. ഓരോ തവണ ബ്രെത്ത് എടുക്കുമ്പോഴും നെക്കിലൊരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. ജൂലി ആൻഡ്രൂസ് നല്ലൊരു 3 ഒക്ടേവിന് മേലെ റേഞ്ച് ഉള്ളൊരു സിംഗർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ട് അറിയാം, ഒരു വോക്കൽ നോഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺട്രവേഴ്സിയും ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പം ഇത് അഭിനയമാണെങ്കിലും മേ ബി ഇത് അവരുടെ ടെക്നിക്കിലും ഇതേപോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഇനി ഇത് ഇൻസ്പിറേറ്ററി, ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടുതലും ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം വരുന്നത്. അപ്പം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട്ലെസ് ഒഴുക്കാണ് എപ്പോഴും ബ്രെത്തിന് വേണ്ടത്, ശബ്ദം പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ. തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ വീഡിയോ തന്നെ എടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്തതാണ്. ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നോക്കിക്കോ. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് ഹോൾഡിങ് കൊണ്ട് എന്താ വോയിസ് ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സാധകം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് ശ്വാസം ഡെപ്തിലെടുത്തു ഫ്രീ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് എയർ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഇനി പ്രാക്ടീസ് എക്സസൈസസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് എ ഡിസ്ക്ലെയിമർ, ഒരു ചെറിയ ജസ്റ്റ് എ വാർണിംഗ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. വീഡിയോ നമ്മുടെ ടെക്നിക്സ് ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ തമാശ പോലെ തോന്നിയേക്കാം. എന്തോ കുഴപ്പം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ലീവ് എടുത്തിരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാമല്ലോ എന്താകും. സംസാരിച്ചു നോക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വട്ടാണെന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കും. Make sure that your family knows that you are doing vocal training. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബ്രെത്ത് വോയിസ് കോർഡിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസസ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇസ് ഹമ്മിങ്. അതായത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പതുക്കെ ആ ഒരു അവയർനെസ്സോടെ ഇവിടെ സ്മൂത്ത്നെസ് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ നമുക്ക് തന്നെ അവയർനെസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ എയർ ഫ്ലോ ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ ലിപ്സിന് ചുറ്റും കിട്ടുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫീൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഇസ് എ സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ഫ്ലോ. നമ്മുടെ നെക്കിലൊരു ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദറ്റ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓൾ അറൗണ്ട് ദി ലിപ്സ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് സ്വയം ഒന്ന് ആഴത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ലിപ്ട്രൽസ്, ഇന്ന് രാവിലെ രാധിക പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിപ്ട്രൽസ്. വിഷ്ണു ആ വീഡിയോ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യും. ഹമ്മിങ് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ആരോഹണം അവരോഹണം ചെയ്ത് നോക്കാം. ലിപ്ട്രൽസിൽ പതുക്കെ സ്ലോ ട്രാൻസിഷൻസ് ചെയ്യാം. അത് തന്നെ വേരിയിങ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതേ ഇഫക്റ്റ് തന്നെ തരുന്ന ഒരു എക്സസൈസസ് ആണ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്ട്രോ എക്സസൈസ്. അതായത് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല വായവട്ടമുള്ള ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും വായവട്ടമുള്ള ഒരു സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ബബിൾ ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് വോയിസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സ്മൂത്ത്നെസ് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ വിത്ത് ദ ബബിളിംഗ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അതിനോടൊപ്പം വോയിസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി മിക്ക സിംഗേഴ്സിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം ചെസ്റ്റ് വോയിസ് എന്താണ്, ഹെഡ് വോയിസ് എന്താണെന്ന് അഥവാ മനസ്സിലാവണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അവയർനെസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഹമ്മിങ്ങിൽ അതെങ്ങനെ, ഹമ്മിങ്ങിൽ കൂടെ അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ വോയിസിനെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ഒരു നെക്ക് ആൻഡ്
സൂപ്പർഫിഷ്യൽ നെക്ക് മസിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ടങ്. ആ ഒരു ഏരിയ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. അത് അനാവശ്യമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോയിസ് വിൽ ക്രാക്ക്, അതിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇത് നാവിൻ്റെ ടിപ്പിനെ ലോവർ ടീത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, നാവിനെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടീത്ത് ഒന്ന് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്ക് സൈഡ് ആൻഡ് നെക്ക് മസിൽസ് ഫ്രീ ആയി എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഡെപ്തിൽ ശ്വാസം എടുത്തു എയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകണു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തി. യു ഗെറ്റ് എ വൈബ്രേഷൻ ഹിയർ, യു ഗോ ഫോർ ദ ഫീഡ്ബാക്സ് ടു എയർ ഫ്ലോയുടെ ഫീൽ കിട്ടും. യു ഗെറ്റ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ്. നമ്മളുടെ തന്നെ വി ആർ ട്യൂൺ ടു ആർ ഓൺ വോയിസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെവി അടച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം കുറേ കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കേൾക്കാം. ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്സ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ നോട്ടിൽ ചെയ്തു. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ ഫീൽ ഓഫ് ഇറ്റ്, സ്ലോലി നമ്മളുടെ ഇത് കൂട്ടി നോക്കുക. അതായത് ഓരോരോ നോട്ടിലായിട്ട് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഒരു നോട്ടിന് അടുത്ത നോട്ടിലേക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ ആണെന്നുള്ളതും ഉറപ്പുവരുത്തി പോവുക. പറ്റുന്നത്ര നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് റേഞ്ചാണോ അതുവരെ നല്ല സ്മൂത്ത് എഫേർട്ട്ലെസ് ഫ്ലോയിൽ കൊണ്ടുവരാം. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് വോയിസ്. ഹെഡ് വോയിസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വോക്കൽ കോർഡിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. വോക്കൽ കോർഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ അവിടെയും വൈബ്രേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എയർ ഫ്ലോ തന്നെയാണ്. പലരും ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ്, ഹെഡ് വോയിസ് വരുമ്പോഴേക്കും നെക്കിലേക്ക് അൺനെസസറി ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കും. അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും ഇതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് നാവ് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്തു, ഡെപ്തിൽ ബ്രെത്ത് എടുത്തു, എയർ ഫ്ലോ നേരെ മൂക്കിൻ്റെ പിന്നിലാണ് റെസനൻസ് തരിക. അതായത് വോക്കൽ കോർഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു, റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ മാറി. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീലിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെഡ് വോയിസ് ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് വോയിസ്. കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി എടുക്കുക. അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് മസിൽസാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ഫീഡ്ബാക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോയിസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എഫേർട്ട്ലെസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ചെക്ക് ഫോർ യുവർ chest voice, develop your chest voice, then go for the head voice. അങ്ങനെ ഓരോരോ നോട്ടായിട്ട് പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഇനി ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട് എന്താണ്, ഹെഡ് വോയിസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. അതായത് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കളർ അടിച്ചു, വേറൊരു സ്ട്രോക്ക് ഇട്ടു, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ അതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ. അപ്പം ട്രാൻസിഷനിൽ ഏറ്റവും വേണ്ട കാര്യം പെർഫെക്റ്റ് ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സ്ലോലി ആ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത്, അതായത് സ്ലോലി ആ വോക്കൽ കോർഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന വോക്കൽ കോർഡിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട മസിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു, മറ്റേ മസിൽ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണം. പക്ഷെ ഒരു അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ച് അവിടെ വരാൻ പാടില്ലാനും. അപ്പം പതുക്കെ ഹെഡ് വോയിസിലെ പെർഫെക്റ്റ് കൺട്രോൾ, ചെസ്റ്റ് വോയിസിലെ പെർഫെക്റ്റ് കൺട്രോൾ, സ്ലോലി അതിനെ എസ്പെഷ്യലി ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അതായത് ആ ഡിസെൻറ്റോയിലായിരിക്കും, അവരോഹണത്തിലായിരിക്കും ഇത് കുറേ കൂടി ഈസിയർ ആവാം. ഹെഡ് വോയിസ് ആണ്. പതുക്കെ എന്നിട്ട് അത് ചെസ്റ്റ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പം കള്ളത്തൊണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ് ഫോൾസ് വോയിസില്ല. ഫോൾസറ്റോയിന് കള്ളത്തരമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ വേറിട്ടറിയില്ല. അല്ലാണ്ട് വേറിട്ടറിയുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അത് കള്ളത്തരം വരിക. ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഹമ്മിങ് ചെയ്തു, ബ്രെത്തിൻ്റെ അവയർനെസ് കിട്ടി, എങ്ങനെയാണ് വോയിസ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അവയർനെസ് കിട്ടി, എന്തിനാണ് ഈ ടങ് ഇങ്ങനെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നാവ് പിന്നിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചത്, ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഈസിയർ ആക്കാൻ. ഇനി സ്ലോലി പതുക്കെ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. സ്ലോലി നാവ് ലോവർ ടീത്തിൽ തന്നെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യുക, ഓപ്പൺ മൗത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോയി, വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പോയി. സ്ലോലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിഷ്വൽ ഫീഡ്ബാക്ക് മിററിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ ടങ് പൊസിഷനിങ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ പാടുമ്പോഴേക്കും എന്താ, നാവ് ലോവർ ടീത്തിൽ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കണം. അത് പിന്നോട്ട് വഴി പോവരുത്. ഇവിടെ നല്ല എയർ ഫ്ലോയിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് വരുന്നത്. ഏത് നോട്ട് പാടുമ്പോഴും ടങ് പൊസിഷനിങ് നോക്കിക്കോളൂ, മൗത്ത് ഓപ്പണിങ് നോക്കിക്കോളൂ. എഫേർട്ട്ലെസ് ഫ്ലോ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത്
സ്വരാക്ഷരത്തിലും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായ റെസനൻസിലേക്ക് പോയി. റെസനൻസിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ വോക്കൽ കോർഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറും അതിനൊരു ടൈറ്റ്നെസ്സും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നാവ് പിന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ എയർ ഫ്ലോയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. നെക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തൊരു ടൈറ്റ്നെസ് വന്നാൽ ഈ എയർ ഫ്ലോയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ലക്ഷ്മി നേരത്തെ കാണിച്ചു ഫെറിഞ്ചിയൽ സ്ക്വീസ്. അവിടെ പാർഷ്യലി ശ്വാസത്തെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈറ്റ്നെസ് ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. റെസൊണൻസ് ബേസിക്കലി എന്താണ്? അതായത് ഓരോ സ്ട്രക്ചറിനും അതിൻ്റെതായൊരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ഒരു സൗണ്ട് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടും, വൈബ്രേഷൻ കൂടും. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ഒട്ടും റിച്ച്നെസ് ഇല്ല. ഈ ഭാഗത്തെ വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ശബ്ദത്തിൻ്റെ റിച്ച്നെസ്സും അവിടെ കൂടി. അത് ആ റെസനൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ടെക്നിക്കാണ്. റെസൊണൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും വോയിസ് പ്രൊജക്ഷൻ നേരത്തെ രശ്മിയും എല്ലാം രാവിലെ തൊട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, വായ തുറക്കുന്ന രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, ടങ് പൊസിഷനിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, പാലറ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മിറർ. മിറർ നോക്കി പതുക്കെ അകാര സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പതുക്കെ നോക്കാൻ വായ തുറക്കുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ ഓരോ സ്വരങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ സപ്തസ്വരങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ചുണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു, ഇതൊക്കെ മിററിൽ നോക്കി പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യും. പുഷ്പലക്ഷ്മി മാമിൻ്റെ ആ ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഒരു പവർഫുൾ സോങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നല്ല മൗത്ത് ഓപ്പണിങ് വേണം, പാലറ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്സ് വേണം. ഇനി ടങ് പൊസിഷനിങ്. പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾസ്. ടങ് പൊസിഷൻ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ഫോർവേഡ്ലി പ്ലേസ്ഡ് തന്നെയാണ് സാറിൻ്റെ. അതാണ് സാറിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ആ ഓപ്പൺനെസ്, ഓപ്പൺ ക്വാളിറ്റി തരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പിക് പിക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ്. ഇത് പിന്നോട്ട് പോകുന്തോറും ശബ്ദം അടഞ്ഞു പോകും, ശബ്ദത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അടഞ്ഞടഞ്ഞു പോകും. ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നാവിന്റെ ടിപ്പിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് കൂടേണ്ടത്. ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ടങ് അപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഫസ്റ്റ് എൻഡിൽ കേട്ടോ, എല്ലാത്തിലും ആ നേസാലിറ്റി, നേസൽ സൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് കൊടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അടുത്തത് വരുമ്പോഴേക്കും ആ പവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ എയർ ഫ്ലോ വന്ന് കുറുനാക്കിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലേക്ക്, പിന്നീട് വീണ്ടും നേസാലിറ്റി കൂട്ടി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വോയിസിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും? സപ്തസ്വരങ്ങളിൽ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതായത് സപ്തസ്വരങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ സ, നാവിൻ്റെ ടിപ്പ് ലോവർ ടീത്തിലിരിക്കണം, എയർ ഫ്ലോയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡി, ഡി പാടുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് നാവിൻ്റെ ടിപ്പ് പതുക്കെ ബിഹൈൻഡ് അപ്പർ ടീത്തിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ അകാരം വരുമ്പോഴേക്കും ഇക്കാരം വരുമ്പോഴേക്കും താഴേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ദി, ഗ, ഗ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലേക്ക് പോകണം. മ, ചുണ്ടിലേക്കാണ് ബലം വരുന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ നേസാലിറ്റി. മാ, മൂക്കിൽ കൂടെയുള്ള ചെറിയൊരു നേസൽ സൗണ്ടും കൂടി ക്വാളിറ്റിയും കൂടി കൊടുക്കണം. പ,
നേസൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് ലിപ്പിലേക്കുള്ള ഫോക്കസ്. ധ, നാവ് പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ടീത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നിലായിട്ട്. നീ, നീ പാടുമ്പോഴേക്കും നാവ് കുറച്ചും കൂടി അപ്പർ ടീത്തിൽ പോയി സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓരോ സ്വരം പാടുമ്പോഴും ഈ ഒരു അവയർനെസ്സും കൂടെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിറർ ഓരോ ടങ് പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെ വേണം, ലിപ് മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ വേണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അത് കുറേ കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഡെയിലി ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളും. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സപ്തസ്വരങ്ങളുടെ അറിയാം. ഹൈപ്പർ നേസൽ, നേസൽ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ള ശബ്ദമാണിത്. ചില സോങ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇമോഷൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും നേസാലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒത്തിരി സീരിയസ് സോങ് പാടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നേസാലിറ്റി ഒരു ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ആ നേസാലിറ്റി കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം. പതുക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹമ്മിങ്ങിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സൗണ്ടിലെ വ്യത്യാസം ഒരേ പിച്ചിൽ തന്നെ കുറച്ച് മൂക്കിൽ കൂടെ എയർ കൂടുതലായിട്ട് പോണ പോലെ വായിൽ കൂടെ എയർ കൂടുതൽ പോണ പോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ വേരിയേഷൻസിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി സ്ലോലി ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം പതുക്കെ സ്ലോലി അപ്ലൈ ദിസ് ഇൻ യുവർ സോങ്സ് ടു സ്ലോവർ ടെമ്പോയിൽ ബ്രെത്ത് കൺട്രോളിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കാം. ഷാർപ്പ് എഫേർട്ട്ലെസ് ഫ്ലോ ആണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം. സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ വിത്തൗട്ട് എനി പിച്ച് ബ്രേക്സ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം. റെസണന്റ് റിച്ച് വോയിസ് ആണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ജസ്റ്റ് ടു റിവാമ്പ് എവറിഥിങ്, സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സാധക. ഫസ്റ്റ് ഇസ് യുവർ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ. ശ്വാസത്തിൻ്റെ അവയർനെസ് എടുത്തു, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു. Then breath and voice coordination with closed lip, that is humming. ആരോഹണം അവരോഹണം, alternate chest and head voice. എന്നിട്ട് സ്ലോലി അതിനെ ഒരു പസാജിയോ പോലെ ചേർത്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ദെൻ ഓപ്പൺ മൗത്ത് അകാര സാധക അല്ലെങ്കിൽ ഇകാര സാധക ചെയ്തെടുത്തു. ബ്രെത്ത് വോയിസ് വിത്ത് ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ടങ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പാലറ്റിൽ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സ്ലോലി സപ്തസ്വരങ്ങളിലേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു അവയർനെസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോലി അപ്ലൈ ദിസ് ഇൻ യുവർ സോങ്സ് ടു. ഇനി ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ ഇത് ഇല്ല, ഒരു കർണാടക സംഗീതത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അവിടെ വന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് തന്നെയാണ്, കഥകളി സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സാധക ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് കഥകളി സംഗീതം പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കുളത്തിൽ അവർ ദിവസവും ജലസാധകം ചെയ്തിരുന്ന രീതി ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടി കേൾപ്പിച്ചതാണ്. ഹിസ് നെയിം ഇസ് സന്ദീപ്, ഹിസ് IT പ്രൊഫഷണൽ നൗ. സപ്തസ്വരങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് പല ടെമ്പോയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അകാര സാധക ചെയ്യണം, ഇകാര സാധക, ഹമ്മിങ്ങിലേക്ക് മാറി. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാരായണ ഗോവിന്ദ ഓരോന്നിലും നാവിൻ്റെ ഇപ്പം പല പല പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അക്കാലത്തും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്നുള്ളത് വായ്മൊഴിയായി വന്നപ്പോൾ മറന്നുപോയതും ആവാം ഒരുപക്ഷെ. അതുതന്നെയാണ് വെസ്റ്റേൺ സിംഗിങ്ങിലെ വോയിസ് എക്സസൈസസ്. ഇനി ഇതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി ഈ ഒരു പാട്ടൊന്ന് കേട്ടു. മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗ്, ടങ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ബ്രെത്ത് പാറ്റേൺ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. ഐ ഡു റെസ്പെക്ട് ദിസ് പേഴ്സൺ. വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജും ഈ ലാംഗ്വേജെ അറിയാത്ത ഒരാളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫേർട്ടിന് ഐ ഡു റെസ്പെക്ട് ഹർ. പക്ഷേ is there something lacking here? എന്താണ് ഇതിൽ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അർത്ഥം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫീൽ എന്താണോ, ആ ഇമോഷൻസ് എന്താണോ അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ
പറ്റുന്നില്ല. ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ജീവൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് തന്നെയാണ്. ആ ഇമോഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ എക്സെപ്ഷൻസ് എപ്പോഴും വേണം. അതിന് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ ഇമോഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വോയിസ് ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവരുത്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ പ്ലീസ്. ഇവിടെയുണ്ട് ചെറിയ ബ്രെത്തിനെസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷാർപ്പ് വോയിസ് വേണമെന്ന്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീല് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ബ്രെത്തിനെസ് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. എൻഡിലൊക്കെ ഒക്കെ പാടുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ബ്രെത്തി ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു ഇമോഷൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂളൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ വോയിസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ വരാൻ. ശ്രേയാഘോഷാലും സോലനിക്കും എന്തൊക്കെ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫോൾസ് കോഡ് അഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഫോഴ്സിങ് വരുന്നുണ്ട്, പല പല ഇമോഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ പാട്ടിന് റിക്വയർമെന്റ് ആവശ്യമാണ്. ഇനി വെള്ളിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം കൺസേൺഡ് ആണ്. അൺഇൻറ്റൻഷനലി നമ്മുടെ പിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ വെള്ളിയായി. അതേ വെള്ളി തന്നെ ഇന്റൻഷനലി ചെയ്താൽ അത് യോഡലിംഗ് ആയി മാറി, സംഗീതത്തിലെ ഒരു ടെക്നിക്കായി മാറി. അപ്പൊ ഈ കിഷോർ സർ ഒന്ന് വീഡിയോ. Pitch break. ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിൽ സ്ലോലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാം ഒരു ദിവസം പഠിക്കാമെന്നല്ല, ഡെയിലി ഇത് അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ യുവർ ഓൺ വോയിസ്. എവിടേക്കാണ് പ്രശ്നം, എവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയെടുക്കാം, നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇനിയും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഐ വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് സെഷൻ വിത്ത് ദിസ് വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് എ Oscar winning video, Vibrating Larynx. This was one of the first scientific work on voice medicine, which won an Oscar award done by voice scientist Vandenberg. Thank you all for the patient listening. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഉറക്കുകയോ ഇല്ലേന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും I think it would have been a bit useful. രാഘവി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള കുട്ടിയാണ്. Thank you, ma'am, for that detailed explanation on Sadhakam. May I request Dr. Amar Jayanti to handle over the memento to Dr. Rashmi. I would like to invite Dr. Jayakumar Menon. So what is voice gym? And I think it's a relatively new concept. But basically same thing, why do you go to gym? To improve your health of your body. Similarly, the voice gym is actually for your improvement of your vocal ability. You have heard the term vocal rehabilitation. There is something called voice habilitation. So what's the difference between voice habilitation and rehabilitation? Rehabilitation means
you already have sustained a damage to your vocal cord or a vocal mechanism. So you've gone through a problem, a surgery, or a vocal cord nodule, vocal cord polyp, something else. And then you are coming back and you have cured it, but you need to come back to your voice. Then you need rehabilitation. You know the physiotherapy. When somebody has got a stroke, when they are coming back, they need the support of the physiotherapist to bring back. That is rehabilitation. That is what we are talking about. But habilitation is different. Habilitation means you make them realize the potential of their own voice. 80% of the people don't know the potential of their voice. Most of you don't play with your voice. You have to actually experiment with your voice. So a voice habilitation specialist aims to make your voice, make you understand that this is your ability. Actually, you have got a different range of voice. You are not using it. So try to use it. That is the purpose of voice habilitation. You have to improve your ability. Hardly anybody try. If they are a speaker, they don't actually try to improve their voice. They don't know. They have got big ability in their resonance. They can change the resonance. They can play with the resonance. They can play with the pitch. But they are not trying that. So that is what is habilitation. So with that aim, we actually do what is known as the voice gym. So this was this year's theme, Empower Your Voice Clinic, so that I told about. So voice gym is actually useful for both. The concept of voice coach actually came with Manuel Garcia, who was a musician, Spanish musician, who was a burnout. By the age of 25, his voice was gone. But his family was a team of musicians. His father, his sisters, all were musicians. So at the age of 25, Manuel Garcia lost his voice. So then, this was in the 19th century. He didn't know what to do. So, at that time, vocal cord couldn't be visualized. So he was very keen. He was not a doctor. He actually developed a technique by which the vocal cord could be seen. And then, the rest of his life, he acted as the voice coach. He actually started training his own sisters how you can actually carefully protect your voice. So that's the beginning of voice coaching. Ingo Tipse is the man who conceived the term of vocology. Vocology is the voice rehabilitation. The concept of vocology is actually by Ingo Tipse, who is a German by birth, but now settled in America. A real big name in voice habilitation. How you should do all these things. And then came the latest, this is the concept of voice, very recent, maybe less than 10 years or so. And he is Richard Finkford. And he named it Troga, so the Indian connection is there. Throat plus yoga is Troga. So that is how we actually named it, how you can actually improve the voice. So this is Richard Fink. Say, we already had the 3 parts, or actually 4 parts. Actuation, that is the breath. Vibration, that is the vocal cord. Resonation, that is the throat, mouth and nose. And the articulation, which is actually converting the voice to the meaningful speech. All this you can actually improve. You can improve your breath. You can improve your vocal cord pitch vibration. You can include you can play with your resonance, and you can actually create more accuracy. The spudada of your articulation. This all you have seen. I think I will the inspiration, expiration. So how you do this, right? So you know that you need to have good inspiration. But Rashmi told about you have to take very quick breath. There is no point in taking, then you can't sing, your 5 seconds is gone, the continuity of the voice is gone. So you have to have a very efficient quick breath. So watch Shankar Mahadevan singing. Even though it is named breathless, you can see that he is taking, but he is taking very, very short, very quick, very efficient breath. Continue. So how can you can get one, I think this is very easily available in medical shop. You get what is known as the tri-volt spirometer. It costs less than 1,000 rupees. This equipment, you might have seen some people doing that. That 3 bolts, right? So this is Dr. Ragesh, he is one of my fellow. So what is she trying to do is that you trying a quick efficient breath. So if the breath is powerful, all the 3 bolts will go, right? But it has to be quick.
It has to happen within a single second. Don't do that like that. Do it again. You can see that. See that it's very quick. As quick as possible it should be there. So tribal spirometer is one of the technique in voice gym to develop both inspiration and expression. We'll come to that. So this is how that inspiration should develop. Should be very quick, very efficient. That's it. Develop maximum phonation duration. We had it is ideally is 15 seconds or more. So most of my team members, myself, I think many singers can go more than. I can go 40-45 seconds. I thought that was very good. And one of my patients, whom I thought is actually crazy, he actually did every day with the result that he could go 1 minute maximum phonation duration. So I thought that was some sort of world record. But then I saw this man, Richard Fink, the man who originated Troga. Click. Unbelievable. So no wonder that he has got a lot of students. Everybody will think he is the best coach in the world. So he's the person who actually brought the idea. So what you should do now? Don't put it again. Now see that she has put it upside down, and then now he has to blow in. Here our aim is actually not all the three, but just one, because you need not force all the voice you have got, all the air you have got, but just enough voice. So you have to keep sustain just one ball. Do it again. And she's keeping it there for a long time. So this is, so for tribal spirometer, you have to, for inhalation in one direction, exhalation in one direction. Inhalation you have to do very quick, exhalation you have to do as sustained and as long as possible. So this is one of the key equipment for the breathing in voice. I really cannot comment on the authenticity because I'm not a yoga expert, but in the yoga there are a few asanas which are said to be very good, like the Dhanurasana, right, where actually it strengthens the abdomen, the Pavanamuktasana and the Trikonasana, they all actually improve the recti muscle, all the inspiratory muscle. Vibrator, vocal cord, you have to go for the pitch range you heard about. I am not going to that. So there are a lot of software in the voice gym where you can actually see the pitch.
and you can see that whether how much you can go. For example, you know that in one octave, when from the sa to the sa, it is exactly the double the pitch. That is, nobody is actually looking into the pitch, but it is imprinted in the brain. Just watch the first video. You can see that this, you can see the pitch here. 132. Midpoint. Exactly. Again come back. Midpoint 190. 127. It came exactly. So that is in the brain. So there are a lot of softwares with which actually you can actually help the person train to go for the higher pitch. The 2 octave you heard about that. You know, lower half of the upper octave, the full middle octave, and the upper half of the lower octave. Pitch training. So there are a lot of muscles who are involved in the pitch. So one exercise is strengthening the suprahyoid musculature. This exercise is used mainly for swallowing disorders, but this is also useful for high pitch technique. Lie down flat on that bed. Lift your head up and look at your toes. Play. So you can see that he is actually lifting the head, and so that this actually strengthens these muscles. These are very important for extreme high pitch. So you can this is known as a shaker exercise that will be very useful to improve the pitch. And pitch training, mandibular protrusion is important. There are a few muscles. I don't think you need to bother much about that. But a good singer with a high pitch technique, you know, you should be able to freely move the jaw like that. Jaw movement should be very free. When you normally open your lip and clench your teeth, what happens? Upper teeth is in front, isn't it? See that. Lower teeth is behind. In extreme high pitch, you have to increase the tension. So you know the string physics. If the string is tense, the pitch will go up. Vocal cord larynx, voice box larynx is connected to a small bone called hyoid, which is connected to the mandible. So if the mandible, that is a lower jaw, if the lower jaw comes in front, vocal cord gets stretched. So when for high pitch, if you don't have that normal ability, some people automatically have it. So look into the mirror when you are singing extreme high pitch. If your jaw is coming in front, that is a good sign. If the jaw is not coming in front, you have to practice that. The jaw should come. In the beginning, it may look very odd, but gradually it will get assimilated. The technique doesn't look that ungainly. So just watch first video. Krishna, Ninnomal Tirumukha Kumbol, Indi Marakunnin Dukham Marakunnu, Illa Marakunnu Nyan, Innilla Marakunnu Nyan. Now watch the technique with the jaw in front. Tiruvaran Mula Krishna, Ninnomal Tirumukha Kandu Nilkumbol, Inni Marakunnin Dukham Marakunnu, Illa Marakunnu Nyan, Innilla Marakunnu Nyan. Like in a physiotherapy unit, there are actually devices to strengthen your jaw. Actually, it's something like a concave thing. You have to fit the jaw into there and then actually push it against resistance, that the jaw will become stronger and stronger. Pitch training, you heard about the lax folks, and Rashmi in the last talk told about that. So many times one of the problem is that when the person go for a very high pitch, they may force it. If you are forcing and producing a high pitch, that is not a good technique. Actually, without effort, you should be producing. Of course, in the extreme range that be there, how will you know that? One of the best technique is that this is known as lax vox technique. It is actually the short form of relaxed vocal cord. So what you do is you take a big straw. Rashmi showed it. Now the other Rashmi is demonstrating. Can you? So the amount of bubble is same. If she goes on high pitch, this is same note. Now she has to go for the so
this is to develop the power as well as. Now she is doing pitch. Arohana. So if you are forcing too much, you know what will happen? The singer will be completely covered with water. All water will be forcing so much, so they will have a face wash. If that is happening, that means you are actually forcing too much. The bubble should be that level only. Shouldn't even come up to the upper part of the thing. So it's a very simple exercise. Take a glass, buy the biggest straw, fill it with. Now she is singing the tunes. That's the third level. So simple note, arohana, then play tunes. In the morning, Radhika showed with the drill she was singing. Similarly, with this you can actually sing the song and see that whether you have got any stride. This is the man who described Ilter Denisoglu from Turkey. He comes to India very frequently. Myself, we all are in good terms with them. They actually he does a lot of training in this thing. Now, then there was a problem with lax works. He could only see woo, because you have to lip fast to hold like that. So then he designed something known as the dog works. Here you can actually sing. So here it is different. The jaw is connected. The straw is connected to a tight-fitting thing around the mouth. So he can actually breathe through the nose and then sing. Again, Desmi is demonstrating that. Sing. That is the technique. This is not readily available in India, but I think Rahavi has got few. Yeah, anybody who wants to, I can actually contact her. She has got few, right? Now, this I think already told about, how to develop closed throat resonance. A singer should have both resonance, closed and open. Actually, there should be a spectrum. This I am not going to play, but we have got two excellent demonstrators of these two types of singing. Venugopal almost practically always sings in closed throat, and N.G. Sriman almost always sings in open throat. We can listen to the same song sung in closed throat and open throat. No, that is not needed. അഷ്ടപതിയിലയ തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന അമ്പലപ്പുഴയിലെ നാലമ്പലത്തിൽ അഷ്ടപതിയിലയ തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന അമ്പലപ്പുഴയിലെ നാലമ്പലത്തിൽ അഷ്ടപതിയിലയ So you should actually develop all the range. You have to have the closed throat, open throat, and don't think that it is just black and white. There is a lot of songs in between. Little more, less close, little more, less close, more and more open, more and open. So depending upon the emotion, if you have got the full range, you need not bother about it at all. The brain will control. Depending upon the emotion, that closeness and the openness will come. So if you are a trained singer, don't bother it at all. Don't think about, okay, now doctor has told, so I have to go in. Then your voice will go. Right, that's why I told in the beginning, a person, a singer who doesn't have a problem, don't touch them. Only when they have got a problem, we will actually intervene. Now this is the oral resonance. Again, listening to that. Look at one's resonance. The mouth, imagine the mouth as a roof. The tongue, and the tongue is the floor and the palate is the roof. So the height of the room goes, the bigger the voice, the bigger the voice projection. If the tongue and palate comes close to each other, the projection will be very bad. We can see even at the other end of the palate of Rahman. He actually opened them so much. Like this one. And that video is a wonderful video. Actually, that's from the film
Sadhakam, where Nedumudi Venu is actually demonstrating that Andolanam song. Of course, he is not singing, he is only acting. But how natural it is. You know that many times in the earlier years, the fathers, they used to put pan in the mouth and they keep on singing. While as a doctor, I won't advise you, okay, you take the tobacco every day, that's not a good thing. But it has got a plus point, and Nedumudi Venu demonstrates it beautifully. You know what is it? When you have got something in the mouth, in the throat, imagine you are using a hard candy. Instead of tobacco, we will nowadays take hard candy, provided he is not a diabetic. Put a hard candy and sing. What will happen? No, he is singing, but there is a candy in the mouth. So what will happen? Saliva will keep on increasing. Either you have to swallow, which is not possible when you are singing, or you have to spit out, which is totally out of question. Then what happens? If not something is corrected, what will happen? The worst will happen. He will spray everybody in the front. That is so embarrassing, socially unacceptable. So what brain will do? Brain will do something. Right? You need not bother about it. Brain will automatically make the mouth open. The capacity will be increased. The jaw will come in front. Lip will open up. Everything we talked about resonance. The teeth will move apart. The lip will open up. Jaw will become. With the result that resonance will be terrific. Just watch Nedumudi Venu demonstrate. Look at the final position, look at the lower jaw in front, it is like this, it is like that. No wonder, you know, he himself once told that Devarajan Master called him on phone and told that, Venu, I saw you were acting and it is absolutely wonderful. So Nedumudi Venu told that is one of the biggest award because hardly ever Devarajan Master prizes anybody, right? So that is actually, so this is what we do. So we actually advise keeping something in the hard candy in the mouth and then speak. And there is another technique known as semi-yawning. People who doesn't know how to produce a really loud voice, what you do? You can actually do you imagine you are yawning. At the height of yawning, hold it and then produce. In the height of yawning, actually, tongue goes down, palate goes up. So it is like, it's really loud, you know, when you do that, really. So people who don't know how to produce a oral resonance, you can do that. Again, remember, if your voice is good, don't yawn and then try to sing. The song will be bad. This is all for somebody who doesn't know, right? Finally, about the nasality, which again you have seen that, I think this we described, the hyponasality, the hypernasality, and of course the classical example of Vasanta where the mixed voice is there. I think I showed it again. There is a lot of software there, resonance training, you know, when your voice is produced. I told that the voice is the most important is the vowel. So you can see that when your tongue position and your mouth position is in best position, you can actually see it in the computer. And there's something like there are walk me. So this indicator, if it is in the correct position, it will be in that box. So there are so lot of softwares to train. Can you play that? See that? When the resonance is perfect or when your tongue position is correct, actually it will come very well within that particular box. Next one. You can see so that green indicator is very well. That means his tongue position. So it is again seeing a visual feedback. Because this is a training technique for resonance who has got a resonance problem. If they don't have a resonance problem, again don't touch. So that's the key. We talked about the hard rendering. I think that I will again quit. I need to tell about all those things. Tongue range of movement is very, very important. Your tongue movement is very important. If tongue is very stiff, then your voice production will not be great. So move around the tongue. You can actually move. You can lick the tongue, the lip in both the direction, clockwise and anti-clockwise. Protrude it, retract it. If you are capable, even you can touch the tip of the nose, which not everybody can do that. This is one of the swallowing pathologists, chief in Amrita. Her tongue is unbelievable. See that? Those market it's very unusual. Almost unbelievable tongue control. And she even do something very unusual. Now watch. See that? It's a terrific movement. Not everybody can do that. But if the tongue mobility is actually great to have a good diction and all. And this again I told about how the Brahmanandan used to sing and how this kind of diction. You should be able to sing in all the type of Then finally, this I think you heard about the tongue drill and lip drill. They actually do lot of relaxation of the voice. First video.
like so. Now, when people have trouble. Next slide. When you do the tongue drill, the vocal cord actually relaxes. So anybody who has got a problem with that, we can, and this is the lip drill, again with the Radhika showed, the vocal cord will get actually relaxed. So this is all important exercises. And psychology of voice, I think I told you. Best voice is when mind is peaceful. Relax the mind, meditation, yoga and pharmacotherapy, whichever is, and again the morning story of alcohol. Right, you know, if there is no other alternative, okay, occasionally that may work, don't treat it like that. So, lot of things. This is only a nutshell of your voice gym. This is an evolving concept. So, just like if you can build your body by going to a regular gym, you can actually regularly keep your voice also young and healthy by going to a voice gym. So, that's the essential concept about the thing. All for us. So, I think, so it's for us, not for a singer, but for a speaker. So for a speaker, there are three things. The power, the pitch and the pace. Power means the loudness, pitch you know, and the pace is the speed. If everything is same, that is a very monotonous speech. So a good speaker always will keep on changing the pitch, the loudness, the speed, everything. Nobody speak in a single, monotonous way. That is actually very bad. You can add another P. That is what I added with pause. So good speakers actually they create a break in between, make the voice very impressive, the speech very impressive. Vajpayee is one of the stunning examples. South Block में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता है. See that break. He will actually wait for something. मैं आते जाते देखता. नेहरू जी के साथ तो सदन में नौक चौक भी हुआ करती थी. मैं नया था, पीछे बैठता था. कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था. लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा. और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो का. मैंने कहा ये चित्र. So that's all about I think that's about important. I leave it. So to have a good diction, good phonics, in rendering everything, you need to keep your vocal apparatus fit and trim so that you can have actually good result. We'll just listen to Guru Ayur Krishnan and stop it. Harivarasanam Vishwamohanam Haripatishwaram Parathipatukam Harivimarthanam Nityanartanam Hariharatmajam Devamashrayi. Thank you, sir. Thank you very much. Now, to join him on stage, we have the very famous Anup Shankar, a voice that transcends genres, languages, and generations. Anup Shankar is a face and voice familiar to all of us. Having sung playback in over 75 movies across 5 languages, Anup Shankar's social media presence is undeniable with over 1 million subscribers. The proceedings of his thriving YouTube channel goes towards artist welfare. Anup Shankar has had the rarest privilege of performing for Dr. APJ Abdul Kalam, Ms. MS Subbalakshmi and Sachin Tendulkar, all Bharat Ratna recipients. His recent exclusive music show in Dubai with Shah Rukh Khan has also done the South Indian music industry proud. An MTech graduate who chose music over all else, he is now a cultural ambassador and has performed for notable personalities such as Sri Narendra Modi, Mukesh Ambani, Gautam Adani, and Amitabh Bachchan. And now we get to glimpse a snippet of his charisma. Welcome, sir. Last to join our panel is our very own Radhika Sethumadhavan, and she has been with us throughout the day, and we hope we get to see more of her today. And to moderate the panel, we have the very unique and the first laryngologist of India, Dr. Jayakumar Menon. Over to you, sir. Thank you. Good evening. So we are entering the
fag end of the conference. So the theme is actually the science of singing music. So it's actually a sort of meeting of art and science here. So we got people who are the artists and who are people the scientists. But there is also some, I'm sure that the artists also know part of the science and the scientists also know part of the art. So that is how we should actually go. What I am going to ask is a very simple scenarios, what all things are happening in this particular field. First slide, Vishnu. So this is for the artists. Now we had in the morning Mr. Naveen Nambudiri talking about a major voice problem. This is actually a major thing in all the international voice conference, professional voice care. This actually issue, we actually invite some of the very prominent the singers or the voice artists and ask them, did you ever have? And if you ever had, how you come out of it? This is an important lesson. How did you manage? How did you come out of it? So we'll start with Nanda. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷന് വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷവും നന്ദിയും ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ജയകുമാർ സാറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ വിമൻസ് കോളേജിലൊക്കെ സാറിൻ്റെ സെക്ഷൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് രാവിലെ വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് വളരെ വലിയ നഷ്ടമായിപ്പോയെന്ന് എൻ്റെ കസിൻ പോയോ പറയുണ്ടായി. എന്തായാലും ഈ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സംഗീതജ്ഞരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ശബ്ദത്തിന് യാതൊരു വിശ്രമവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവിടെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനില്ല, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇല്ല, വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധിന് വരെ അവിടെ ക്ലാസ് നടക്കും. ഒരു കുട്ടി ഏകദേശം 110 കോമ്പോസിഷനോളം പഠിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി വെളിയിൽ പോകുന്നത്. എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പകുതി പോലും. ഇത് ഞങ്ങൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പല കുട്ടികൾക്കും ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഞാൻ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാറ്. ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കും വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാ പാട്ടുകാർക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് പാടിയിട്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഇത് ജലദോഷം വന്നാൽ പാടാണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. കഴിവതും മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ജലദോഷം കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ശബ്ദത്തിന് ഡെപ്ത് കൂടുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയോ നമ്മളങ്ങ് യേശുദാസായി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതിനുശേഷം ഈ ചില സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് 2 കാര്യം. ഞാൻ ടുബാക്കോ യൂസ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വെറ്റിൽ മുറുക്കുന്ന ആളാണ്. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വല്ലാതെ വീസിങ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഈ വീസിങ് ഇതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ രശ്മി പറഞ്ഞു, ഈ വെള്ളി വീഴുന്നതിൻ്റെ സിൽവറും ശ്വാസതടസ്സമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ ശ്വാസതടസ്സത്തിനെ ചികിത്സിച്ച് പിന്നെ എനിക്കല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഭയങ്കര വെള്ളിയുടെ വലിയൊരു ശേഖരക്കാരനായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു എനിക്കത്. പാടുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പ് വീഴും ഇതേ വീഴും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും കൂടാണ്. അപ്പം അത് മാറിയത് ശ്വാസതടസ്സം ഞാൻ അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ബ്രീത്തും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വോയിസും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു കണക്ഷനിലെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് എന്നുള്ളത്. ചിലതൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ ചില പാഠങ്ങൾ. അതാ ചോദിക്കുന്നത് അനുഭവങ്ങൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഇന്ന് കേട്ടില്ലേ, ഇപ്പം ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം 1 മാസത്തേക്ക് വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുത്തു, ഒരു വോയിസ് പോയി. അങ്ങനെ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും താങ്കൾ ഫേസ് ചെയ്തു? വന്നിട്ടുണ്ട്. ദിവസങ്ങളോളം എനിക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒന്നും ചെയ്തില്ല, റെസ്റ്റ് എടുത്തു. ശരി, മിണ്ടാതിരുന്നു. അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും. ആദ്യം ഈ തൊണ്ടവേദന വന്നപ്പോൾ മാത്രം ഞാനൊരു ENT-ക്കാനും ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതല്ലാണ്ട് ശബ്ദം ഇല്ലാണ്ടായപ്പോൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരും എന്ന് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ കൂടെ ആവാം. അതൊരിക്കലും നമ്മളെ ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക്, അതായത് എന്റെ ശബ്ദം പോയി എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. അതല്ല, അതിനൊരു വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് സാർ. ഈ ചൂരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്തായിരിക്കും ചില പാട്ടുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വലിയൊരു ധർമ്മസങ്കടമുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നാളെ ഒരിക്കലും ഇത് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡന്റ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ, ഈ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ ഏകദേശം ആ സമയത്ത് പഠിച്ച ഒരാൾ ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ
കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ കുട്ടികൾ പാടിയാലും ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് മൈക്കിൽ കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ തനിക്കിപ്പോഴും പാടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല അപ്പം അതല്ലേ നമ്മുടെ തൊഴിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ലടോ എനിക്കിപ്പോൾ പാടുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിറയില്ല ശബ്ദത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? അതുമില്ല. എന്നിട്ട് ശബ്ദത്തിനാണ് കുറ്റം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റ് കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന 5 മണിക്കൂർ സാധന ചെയ്യണ കഥയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ മെക്കാനിസം മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷിവറിങ് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ വേണുഗോപാലിനും സുജാതയ്ക്കും ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് ഈ അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് ചെറിയ ഷിവറിങ്ങുകൾ തുടങ്ങി എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞു. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ലാസിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അനൂപിന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ശബ്ദാടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ. ബിഫോർ ഐ സ്റ്റാർട്ട്, 3 very dear persons made the stage possible. I'm so happy that I'm sharing stage with you because ഇനീഷ്യൽ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡോക്ടർ വിനയ് കുമാർ ആൻഡ് ഹീസ് മൈ, എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ശബ്ദം നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രെഡിറ്റിനും ഡോക്ടറിനാണ് കാരണം. ബിക്കോസ് ഈസ് മൈ ഓൺ കോൾ എനി ടൈം. ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ലവ്, ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആൻഡ് so happy that Vishnu is taken up the lineage and he's taking up such activities. He's a very enthusiastic young doctor. Wishes to him as well for making such interactions possible. And Dr. ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ യെസ്, ഐ ഹാഡ് എ വെരി സ്ട്രേഞ്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. അതായത് ഇതിനെ വളരെ കുറേ ചാലഞ്ചസിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഓവർകം ചെയ്തത്. അതായത് അഗെയിൻ കമ്മിങ് ടു എ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻ്റെ വോയിസ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാരണക്കാരൻ SPB സാറാണ്. ബിക്കോസ് ഐ സിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് SPB സോങ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, അതായത് ലീവിങ് ദ കറണ്ട് ജനറേഷൻ ഹൂ ആർ എക്സ്പോസ് ലോട്ട് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ്, ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ കേൾക്കുന്ന സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ വലുതാണ്, ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം. സോ ദേ ഹാവ് എ മോർ ബെറ്റർ വേ ഓഫ് ഫോമിങ് എ വോയിസ് കൾച്ചർ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ പാടി തുടങ്ങിയിരുന്ന സമയത്ത് വി ഹാഡ് ദ പ്രിവിലേജ് ഓഫ് സിംഗിങ് മോർ ഓഫ് ദാസേട്ടൻ, SPB ഓർ കിഷോർ കുമാർ. അവരുടെ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ട് വളരെ ചൂസൺ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ പാടിയിരുന്നത്. അതിൽ തന്നെയും എൻ്റെ സിംഗിങ് വാസ് കൺഫൈൻഡ്, ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. ഐ സിംഗ് മോർ ഓഫ് SPB. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിയിരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ശങ്കര നാദശരീരാപര എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട്. അത് എത്രയോ സ്റ്റേജ്, മോർ ദൻ ഐ ഷുഡ് സേ 200-300 സ്റ്റേജിൽ സങ് ദാറ്റ് സോങ്. ഒരു കല്യാണ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതുപോലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ പാടുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു വാട്ട് ഹാപ്പൻ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് ദ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമശാന ശിരസു ഗംഗാ ധരകു ജാരണ ശിവഗംഗാ പരമശാന ശിരസു ഗംഗാ ധരകു ജാരണ ശിവഗംഗಾ നാഗാന ലഹരിണു മുനുവങ്ക ആനന്ദ വൃഷ്ടിനെ തടവങ്ക എന്ന് പാടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ചാലഞ്ചിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സോങ്. അവിടെ പാടിയപ്പോൾ ഒരു വെള്ളി വീണു. ഈ കോൺസെർട്ടിൽ, വൺ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെർട്ടിൽ ഐ ഗോട്ട് എ ക്രാക്ക്. നൗ അതേ കോൺസെർട്ടിൽ നീ എന്ന നിലവോട് പിറന്നവളാ പൂക്കുൾ കരുവാകി വളർന്നവളാ അഞ്ജലി അഞ്ജലി എന്നുയർ കാതലേ. കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെയിൻ പാടാൻ ഇതാണ്, ഈ നോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ശങ്കര ഒരു ക്രാക്ക് വീണു. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് കോൺസെർട്ട് എഗെയിൻ ദിസ് ഹാപ്പൻ. അതായത് ശങ്കരയിൽ ക്രാക്ക് വീഴും, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള വേറെ പാട്ട് വരുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി പ്രോബ്ലം. ഇത് 2 പ്രോഗ്രാമായി, 3 പ്രോഗ്രാമായി, 4 എണ്ണമായി. ദിസ് യൂസ് ടു റിപ്പീറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് വാസ് ദി റീസൺ. പിന്നെ എർലിയർ എന്താ പറയുക,
ദ ഫസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ടു എസ്കേപ്പ് ദാറ്റ് സോങ്. അപ്പം അത് പാടണ്ടേ, അതാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പാട്ടിൽ വെള്ളി വീഴുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായി അതിന് ഈ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുക. അല്ലാതെ അതിനേക്കാളും ഹൈ അവൻ പാടിയൊന്നും നോക്കില്ല, ആ പാട്ട് തെറ്റിച്ചു, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. ലക്കിലി that time I was under the tutelage of one of the very renowned voice therapist called Anand Vaidyanathan in Bombay. അപ്പോൾ അനന്ത് സാർ എനിക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഹാക്ക് പറഞ്ഞു. ഐ ഷുഡ് സേ ഇറ്റ്സ് എ ഹാക്ക്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇതൊരു മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സാറ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നീ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക, യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്നൊരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇതേ പാട്ട്, അതായത് ശങ്കര ഇപ്പം നീ പാടിയിട്ട് താഴത്തൊട്ടേക്ക് പാടാം, താഴത്തെ ഇത് പാടിയിട്ട് സ്മൈൽ വെൻ യു സിംഗ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് അത് നിനക്ക് ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം, വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് സെയിം സോങ്. ಪರವಶಾನ ಶಿರಸು ಗಂಗಾ ಧರಕು ಜಾರಿನ ಶಿವಗಂಗಾ ನಗಾನಲಹರಿ ನೋಮುನುವಂಗ ಆನಂದ ವೃಷ್ಟಿನೇ ತಡವಂಗ എന്ന് പാടി ഐ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ സം 2-3 weeks. അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഇറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻഡ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് വാസ് മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഇത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും കൂടിയാണ്. അതായത് ഇഫ് യു ഗൂഫ് അപ്പ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് ഓർ ഇഫ് യു എൻഡ് അപ്പ് മിസ്റ്റേക്കിംഗ് അറ്റ് എ പ്ലേസ്, നീ എന്തോ നിന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം നീ ഇപ്പോൾ പാടാൻ പോവാണ് മോനെ, അപ്പോൾ അതിന് ഗിയറപ്പ് ആയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യുവർ ഹോൾ മൈൻഡ് ഹോൾ ബോഡി ഗെറ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ്, ഗെറ്റ് ടെൻസപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് താങ്ക്ഫുള്ളി ദിസ് എക്സസൈസ് മെയ്ഡ് മീ ഹെൽപ്പ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇത് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഐ ഹാഡ് എൻകൗണ്ടർഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഐ കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി അറിയില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് വർക്ക്ഡ് ഫോർ മീ. ആസ് സെഡ്, മ്യൂസിക് ഇസ് ഓൾസോ ഹാസ് എ വെരി, ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ലൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു, യുവർ സ്ട്രെസ് പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലൈവ് പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ്. ആൻഡ് വൺ മോർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഞാനിപ്പോൾ രാധികയോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് വെരി കാഷ്വലി സെഡ് ഇറ്റ്, കാഷ്വലി അല്ലാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് മീ ഒരു വോക്കൽ പ്രോബ്ലം വരാതെ നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡോക്ടർ വിനയകുമാർ സാറും പറഞ്ഞത്, ജയകുമാർ സാറും പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കാര്യം, ഐ നെവർ ഹാവ് ഫുഡ് ആഫ്റ്റർ മൈ കോൺസെർട്ട്. മൈ ഡിന്നർ ഫിനിഷസ് ബിഫോർ എ കോൺസെർട്ട്. അപ്പോൾ early dinner is amazing because ഈ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് നല്ല ശബ്ദത്തിന്. ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്രവകാരി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അസിഡിറ്റിയാണ്. സോ ആസ് ഓഫ് നൗ, അൺലെസ് അതർവൈസ് യു ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഹംഗ്രി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊക്കെ പിന്നെയാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യു ടെൻ ടു ഈറ്റ് അറ്റ് ലൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ food after your concert. Thank you. Advice, Sri Anand Vaidyanathan's advice is typically perfectly in tune with the current understanding of singing voice medicine. You start at the lower note, keep on increasing, smiling face. We talked in the morning about that, actually relaxes. Then, and also the psychology of fear. The fear of failure is there. Once you fail, once you take out that monkey of your back, it's actually going to be a big problem, because you will always think, will I fail? That's very difficult. Great, thanks, Nainu. And Radhika, did you ever have a problem? Same question. Did you ever have a major issue? That's right. Yes, sir. I definitely had a major issue. എനിക്ക് twins ഉണ്ട്. They were born almost 7.5 years ago. So അവർ pregnant ആയിരുന്ന കാലം തൊട്ട് everyone was like, be very careful. അധികം സ്ട്രെയിൻ എടുക്കണ്ട, അധികം ജോലി എടുക്കണ്ട, പുറത്തേ പോകണ്ട, പാടണ്ട, അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ നമ്മൾ സിംഗറായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാടാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ഐ കെപ്റ്റ് സിംഗിങ്. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരിച്ചു, ഇനി ഇത് കാരണം ആർക്കും കുട്ടികൾക്കൊന്നും വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രിമച്വർ ഡെലിവറി. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ നോ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഹാവിങ് ലേബർ പെയിൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് 7th month കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ പുറത്ത് വന്നു. ദ കിഡ്സ് വർ ജസ്റ്റ് 1 kilo each. ഇറ്റ് വാസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഹോറിബിൾ. And then next day after delivery, കുട്ടികളെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രോമ ഒരു വശത്ത്. To top it all, I just opened my mouth and
I had no voice. ഒരു ശബ്ദവും വരുന്നില്ല. It was like the deepest ever tone of myself. So പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വല്ലാത്ത ട്രോമാറ്റിക് ഫേസ് ആണ്. എനിക്കൊരു കരിയർ ഇല്ല, ഇനി കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെടുമോയെന്ന് അറിയില്ല. വല്ലാത്തൊരു ലോവസ്റ്റ് 1 year ഓഫ് മൈ ലൈഫായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ കുട്ടികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയും, ധാരധാരെ കരയും. ഇനി പാടാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലി ഇറ്റ്സ് ഹോർമോൺസ് ആവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ രശ്മി നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ വെൻറ്റ് ടു ഹർ. ഐ ഹാഡ് ആക്ച്വലി ഗോൺ ടു സോ മെനി പ്ലേസ്. ഐ വെൻറ്റ് ക്രേസി. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഓടി, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ, വാട്ട് ഡു ഐ ഡു വിത്തൗട്ട് മൈ വോയിസ്. I had identified myself with my voice. And then nobody was kind. Everyone was, nobody knew one. They didn't know what to do. They're like, try this, try that. Oh, not working, get out. എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു. ഡോക്ടർ രശ്മി വാസ് ദ കൈൻഡസ്റ്റ് സോൾ ഐ എവർ സോ. In this, especially when the patient is traumatized, you need that understanding of the patient. ഒരു കൈൻഡ് അപ്രോച്ചും സ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഫസ്റ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഡയഗ്നോസ് വാട്ട് ദ ഇഷ്യൂ ഇസ്. I went to her for over 2.5 years. സ്ലോ ആയിട്ട് ഈ കണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ 3-4. എനിക്ക് പിന്നെ ഇത്തിരി റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കോൺസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി സ്റ്റേജിൽ വലിയ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. The first one was everything went well, but there were definitely so many freaking out points when you start singing. Sounds like these are coming where you're supposed to be singing beautifully. It was a huge embarrassment. Ennalum we shouldn't stop, right? Kept on. I failed miserably. I cried miserably. Tried again. Took a break for another 2 years before the next concert. I would say just this year I'm happy that my first ever flawless concert happened kind of a month ago. It took me a long time. പലതും അങ്ങനെയാണല്ലോ. എന്നാലും ഈ ഒരു സ്ലോ ആൻഡ് കൈൻഡ് തിങ്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ എൻ്റെ കേസിൽ 90% മെൻ്റൽ ബ്ലോക്കായിരുന്നു. ഞാനല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ വോയിസ് ട്രെയിനർ. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ലൂസ് മൈ വോയിസ്? ഐ ഫോഴ്സ്ഡ് മൈ വോയിസ് ടു കം ആഫ്റ്റർ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് മൈ ഡെലിവറി. ഐ ഫോഴ്സ്ഡ് ഇറ്റ്. It went all the way downhill further. And then I realized I was myself using wrong vocal technique. I trained myself out of. Now I'm back. Thank you, Rashmi. Thank you, Razi. I think that this we discussed in the morning. This is actually a well-known entity because after delivery, the progesterone level goes up and the voice will actually go down. And in many ladies, it may go down for merely 3-4 months. Then the mind start playing games because the larynx never accept injury. Larynx always try to compensate. So Radhika now she knows that actually it was her own creation. She was actually trying to overcome with a wrong technique, and that's a big problem. And there comes the role of understanding it and the support. You need a mental support, a psychological support, and Rashmi is definitely one of the best person for that. I think she is so considerate to people, she understands the thing. So that's a great thing, that's a great lesson. Again, it's not a rare thing. I have seen few people, I told about that brandy story in the morning, the same thing after that thing. Next slide please. Now come to the physicians. We'll ask, when a singer come across with a voice problem, how do you address it? You treat just like a disease like a cough and cough in a matter of treat the patient in other you really ideally it should be a holistic approach. So I would like to hear from each and every one. Rashmi, how you go about it briefly. If the patient has come for a singing problem as such, if it's for a speaking problem, and along with it, if there is a respiratory infection or any other triggers for it, I'll address the disease first. If there are no real triggers for it, but they encountered an issue when they speaking is perfectly normal, but when they go for singing, in certain areas they get an issue, then we need to have a proper voice evaluation, singing voice evaluation, then a proper endoscopic evaluation, and then I give a holistic approach there. And do you take time to build a rapport with the singer? Because there's a problem, because they don't know you, they are scared, and you don't know them because they may be celebrities. So do you straight away start treating them, or actually you build up a rapport for some time and then start?
Yes, I definitely, especially I just take time to understand what exactly their problem is, and then only I start my treatment. Yeah, I think that's a very important thing. Yeah, many times it's very difficult. And Raghavi treats a big city alone, maybe with the help of Aragama. That only 2 people in Chennai, right? So you must be having a lot of professional voice usage singers. So what is your approach? Yes, sir. They kind of use, I mean, it's the same instrument for speaking and singing. So, starting with the history, how they use their voice while speaking for other things, their comorbidities, everything together, we approach them. The whole day, what they do, so we dissect each and every aspect of their lifestyle. Performance, how often it is, and voice recovery, what they do, every aspect of voice, whether it is singing or speaking, we deal with that first. And then, yeah, first session will invariably take more than 1 or 1.5 hours to get into that rapport for them to start trusting. And then, when we give them a visual feedback of what is happening inside, why they have this approach, why they have this issue, when we show them what is happening, the scientific basis behind it, they kind of start trusting. And then when it comes to the therapy, invariably it starts from posture, breathing, each aspect of it separately dissected, each aspect of it spent a few sessions, posture and breathing initially, couple of sessions or more than that, and then one by one, each aspect of it, we'll have to cover and go through it. So it's a process where the rapport builds. It takes time, and once that starts going, I think their improvement is also quite fast after that. Only if everything holistically is addressed. So the time is the issue. So in a busy clinic, so suppose somebody comes straight away, a singer, will you get time for that? Or you actually reschedule the meeting again? Because 5 minutes training is not generally good enough, is not good enough. So my every appointment is 1 hour once only, sir. Right, so you plan that. yeah, and if it's a professional singer, I make sure there's no appointment before or after in the clinic, so that they have their confidentiality as well. So I kind of schedule outside things amidst where I schedule a singer, so that everything is maintained, the confidentiality is maintained. So the time, the rapport, they all are actually very, very important. Like Radhika being the scientist among the artist group, Resmi is the artist among the scientific group. So what are your thoughts, Resmi? Actually, for me, my major OP is in a big hospital. So when we are practicing in a hospital, we have got a lot of limitations to evaluate a singer taking 1 hour or 1.5 hours. So that is a problem which I always encounter. So what I do is, when a singer comes to my OP in my hospital, I just examine them very fast, do a singing scopy, and I diagnose what the condition is as fast as possible. And I'll tell them to meet me at my clinic in the evening. And that is when I start making a rapport or whatever. That I take my own time, leisurely I'll talk to them, I'll pacify them. Only that way we can work in such a scenario. Anyway, as everybody told, making a rapport is very important, and usually when a singer comes for the first visit, it's a 1 hour or 1.5 hours appointment. Usually it takes that much time to evaluate a singer. I think that's very important. I myself has felt that. Many professional singers, I think I will ask you also, most of the professional singers would not like to come to a major hospital to consult a laryngologist. I asked why are you doing? He told me, doctor, you don't know that? If somebody see me sitting in front of your clinic in a hospital, the news is spread that his voice is gone. It's a cutthroat area competition, right? So they are actually scared. I think most of the singers don't want to come to hospital. And again, what the Resmi point is also, because we cannot spend that much of time, and the atmosphere is not congenial to the assessment. So probably this is an area where it should be done somewhere else. So that's actually. Yesterday, one celebrity came to my OPD in hospital,
And I actually did not know that he was a celebrity. I am not very, I don't spend so much of time in social media, so I'm not used to watching new singers. But the way in which he came, all the hospital authorities were surrounding him. He came and he sat with me. I just evaluated. After that, everyone was taking photographs with me, and this person was so embarrassed that he felt he had not come to me. Yeah, that's the point. Next slide. We come back to artist. No, this is a major problem. Are you really, now this area has changed, now there are laryngologists who understand this, but few years back, this I did. When you are going to an ENT surgeon or a usually, are you afraid that they won't understand your problem fully, because they cannot probably anytime understand the musical terminology? Radhika did very well in that lecture in the morning. So many times, do you think that actually they don't understand that? And if so, how can you convey the problems to a physician who is not that well versed in singing? But you know that he's a ENT doctor or a doctor who's specialist. What do you think? I know. Do you think that the generally ENT surgeons, they don't understand your problem that well, or it is okay? Doctor, to be very honest with you, ഇതൊരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻസർ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സി ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് എൻകൗണ്ടേർഡ് സച്ച് എ പ്രോബ്ലം, ഐ കനോട്ട് ആൻസർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് സംബഡി ഹു ഹസ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്കിലി ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ദ ഫോർച്യൂൺ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് വിനയ് കുമാർ ഓർ Vishnu, everybody who can guide me just over a call above a professional etiquette. അവർ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിലും they guide me whenever my voice is strained. So നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒട്ടും പാടാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ പോണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടു ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് യു. ഈ ശബ്ദത്തിന് ഈ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ബ്ലാങ്ക്, അതൊരു കറണ്ട് പോയ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ, ടോട്ടലി ബ്ലാങ്ക്, അവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു വെറുതെ ശൂന്യം. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാംമോഹൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം ഈ ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കണ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. പക്ഷേ സാറത് ഭയങ്കര സമർത്ഥമായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നു. ദാ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഈ കുട്ടിയുടെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട്, ആ സ്ക്രാച്ചാണ്. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് ആ പടങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് വരച്ചിട്ട് നാളെ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം, അപ്പം നിനക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ഇത് തോന്നി. കാരണം ഈ വെള്ളിയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഇടപെടുകയോ ഇല്ലെന്നല്ല, പക്ഷേ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആ ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിന് എന്തോ ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സാണെന്നേ, അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ദേ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പലരെയും വെള്ളി അടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഒരു മെന്റൽ. You never generally, you are fairly comfortable with them, is that right? Yes. Radhika has been with Resmi for 2 years. Actually, she herself is a voice trainer, so that's a different combination. Okay, then please. No, however, when I was doing all these voice training, അന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സാറിനെ തപ്പി വന്നിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. സോ ഐ ഫസ്റ്റ് മെറ്റ് യു. So thankfully, ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോൾ I knew whom to come to at that time. But I am sure ഒരു 90% ആൾക്കാർക്ക് എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല, എസ്പെഷ്യലി സിംഗേഴ്സ്. How can we do not even think of ENT solving a singing trouble. That's the general notion, I believe. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കുട്ടികളുടെ കേസ് പറഞ്ഞില്ല, അതിൽ ഒരു 2 പേരുടെ കേസ് ഞാൻ സാറിന് വിട്ടിരുന്നു. അതിലൊന്ന് ഒരു സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല, ഈ നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ താരമാണ്, അണ്ടർ-17 അവൻ ബാഡ്മിൻ്റന് വെങ്കലമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അയാൾ കേരള ടീമിലുണ്ട്. ഇപ്പം നൗ ഹീസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. അയാൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഞാനിപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ, ആദിത്യൻ എന്നാണ് പേര്. അസൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ അറിയാമല്ലോ, പക്ഷെ നന്നായി പാടും, നല്ല ശബ്ദമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പരിമിതമായ ഇത് വെച്ച് പറഞ്ഞു നല്ല ബാസുള്ള വോയിസ്.
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു, കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് ഷഡ്ജത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോവില്ല, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടേ ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളിയും സ്വർണവും വെങ്കലവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ്തിറക്കുകയാണ്. നമുക്കതല്ല, നമുക്കതിൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കഷ്ടപ്പാട് കാണുമ്പോഴേ, കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ സംഗീതമുണ്ട്, അവൻ ആ മിഡിൽ ഒക്ടേവിൽ ഹീസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ താഴേക്കും. അപ്പോൾ പക്ഷെ അവന് നല്ല ബേസുള്ള ബാസുള്ള വോയിസ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ ബാസ് ഫേക്കാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഫേക്ക് ബാസാണ്. അതായത് നമുക്ക് ജലദോഷത്തിന് വരുന്ന ബാസ് പോലെ ഈ ശബ്ദത്തിന് ഈ വോക്കൽ ഇതിന് സ്ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സ്റ്റിഫ് ആകുമ്പോഴത്തെ ബാസാണ്. അത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെച്ച് ഞാൻ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്, ഇത് ഒന്നുകിൽ റെൻഡറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി സാറെന്തോ ഇതൊക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇപ്പം ഒരു വരെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ഗാന്ധാരം വരെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അയാൾ അത്യാവശ്യം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ശ്രുതി താഴ്ത്തി കൊടുത്തു. ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ ഗുരുവായൂരുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടിരുന്നു, ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ജയകുമാർ സാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ENT അങ്ങനെയുണ്ട്. അല്ല, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളം ആക്കത്തിൽ ഒരുപാട് മുന്നിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെറിങ്കോളജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത്, നോട്ട് ഓൺലി ലെറിങ്കോളജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ജനറൽ ENT സമൂഹത്തിനും ലെറിങ്കോളജിയെ പറ്റി നല്ല അവബോധമുണ്ട്. പൊതുവെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫ് ഹാൻഡിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലെറിങ്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നോർത്ത് സോണിലാണെങ്കിലും സെൻട്രലാണെങ്കിലും എവരിവെയർ. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൾസോ. So that's a good thing. That's very important, because otherwise if you don't feel comfortable, if you don't feel, then the treatment won't work, because in the first few days ചിലപ്പോൾ വോയിസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിയമമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ഷോപ്പിംഗ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്നും ശരിയായില്ല, ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടല്ലോ, ക്ഷമ വേണം കുറച്ച്. ഇപ്പോൾ അനൂപ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് ദിവസം എടുത്തു, നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് ക്ഷമ. അടുത്ത സ്ലൈഡ്. Doctor, not connected to this, but something very serious which I would like our fraternity to address is that over the years ഈ വോയിസ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വോയിസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ടേം വെരി വൈഡ്ലി മിസ്യൂസ്ഡ്. അതായത് സാധാരണ മ്യൂസിക് സ്കൂൾസൊക്കെയും ഇപ്പോൾ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ രാധിക ആൻഡ് അനദർ മ്യൂസിക് ടീച്ചേഴ്സ്, ഒരാൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് വോയിസ് കൾച്ചർ കൊടുക്കുന്നതും, നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മ്യൂസിക് സ്കൂൾസും ഞങ്ങൾ വോയിസ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മഹാമണ്ഡത്തരാണ്. ബിക്കോസ് വി നോ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ തെറ്റായ മറ്റൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷനാണ്, വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ഓൾ മ്യൂസീഷ്യൻസ്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി പാടുന്നവർക്ക് വോയിസ് കൾച്ചർ ഉള്ളൂ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പാടുന്നവർക്ക് ഇല്ല എന്നൊരു വളരെ അബദ്ധമായ ഒരു ധാരണയും കൂടിയുണ്ട്. കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ വോയിസ് കൾച്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വോയിസ് കൾച്ചർ എന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഇഫ് ഓൾ ഓഫ് us can do, it will be amazing. അതൊരു വളരെ ജെന്യൂനായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. വോയിസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാകൃതമായ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ജലസാധകം രാവിലെ പിന്നെ എന്താ 4 മണിക്ക് വെള്ളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു, അതിന് കുറച്ചൊരു സയന്റിഫിക് ബേസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് ഡോക്ടറെ, ഏതോ ഒരു കുരുത്തം കേട്ട ശിഷ്യന് ഗുരു കൊടുത്ത 8ന്റെ പണിയാണ് അത്. പിന്നെ പല അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അങ്ങനെ ഉണ്ടാണ്, പിന്നെ നിലാസാധകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ഇതൊരു പിന്നെ മാംസം പിണ്ഡമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാതെ എന്തോ ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ വോക്കൽ ബോക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രൂരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് കൾച്ചർ അതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ പേരുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ആൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ആരാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല, നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ധരിച്ച ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആരാണ് പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വരും തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഡോക്ടർമാരിലേക്ക് ഇനി വരാം. ഞാൻ ഡോക്ടർ SP രവീന്ദ്രൻ വെച്ച് തുടങ്ങാം. ബിക്കോസ് ഈസ് എ സിംഗർ. ഡു യു നീഡ് ടു ബി എ സിംഗർ ടു ട്രീറ്റ് എ സിംഗർ? നിർബന്ധമാണോ? സിംഗർ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്? യു ആർ എ സിംഗർ ആയിരുന്നത്? ഓക്കെ, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജയകുമാർ സർ, ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ സിംഗർ.
He's the first example I can show that a singer need not treat a singer. പാട്ടിനെ പറ്റി അവബോധം ഉണ്ടായാൽ മതി, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുണ്ടായാൽ മതി, അവർക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ മസ്റ്റ്. ഓക്കെ, മറ്റു രണ്ട് പാട്ടും ഞാൻ രശ്മിയോടും രാഘവനും ചോദിക്കുന്നത്. രാഘവി, ഡു യു റിയലി മേക്ക് എഫേർട്സ് ടു ലേൺ ദ സയൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിക്? യു ഹാവ് വിത്ത് ദ മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ is it needed that you need to do to learn the science of music? Yes, science of music is absolutely needed, and along with that I think ear tuning, rather than knowing to sing, at least ear tuning is absolutely required for any laryngologist to at least pick up which is right or wrong. So that is must. And science of music, I mean, we have probably touched the tip of the iceberg. There's just so much inside and so many genres, so many techniques. So I think there's a lot more for us to explore. So we really need to keep going into the depth of science of music. So that is absolutely essential, and a passion for that is absolutely essential to become a laryngologist or a phoniatrician or a voice trainer, I think. So I can ask the converse. Suppose the laryngologist doesn't like music at all. Music aversion. Will he be a good voice care physician? I doubt it. I think you really need to enjoy sitting there and correcting them, the small things. They'll come with that particular note alone. You really need to understand what they're telling and sit there for 1 hour, 1.5 hours, whatever it takes to actually correct that particular note. So you need to enjoy it. Otherwise, it'll just feel like I'll see 10 random patients earn more than this and just go off. So you should understand there is a minority known as congenital amusia, where there is absolutely no music sense development. That's like a learning disability. Some people cannot. So you need not be a singer, but you need to understand what they are talking. Otherwise, they won't have confidence in you, and you also don't feel like. Now, Rashmi, what I know that you, Rajeshri, worked with you for a little time, and now Radhika is with there. So what is the role of you? So do you always need a voice trainer or a vocalist with you in your team always? If I have the privilege for that, definitely yes. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില ഏരിയാസിൽ വി ആർ സ്റ്റക്ക്. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി മുമ്പ് രാജശ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിടക്കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് കോവിഡ് കാലമായപ്പോഴേക്കും രാജശ്രീക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അന്ന് രാധിക വരുന്ന സമയമായിരുന്നു. രാധികയാണ് ആക്ച്വലി, ഞാൻ അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഇത് പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും അതിനപ്പുറം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പൊക്കോളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങ് വിടുകയാണ്. അപ്പം രാധിക പറഞ്ഞു, അല്ല ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് ഡോക്ടർ പറയണത് മനസ്സിലാവണുണ്ട്, എനിക്കത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രാധിക എന്നെ പുഷ് ചെയ്താണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ, രാധികയും ഭുവനേശ്വരി ടീച്ചർ, ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ എൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ നോളജ് നമുക്ക് മിനിമൽ നോളജേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ സാറിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഓരോ സിംഗേഴ്സും ഇവിടെ വരുന്നവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിച്ചെടുത്താണ് പല ടേംസും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു, അത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗതി ചെയ്യുമ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, സംഗതി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്താൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക മ്യൂച്വൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുക. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വോക്കൽ ട്രെയിനർ ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക ഒരു ആഡ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്, അതിൽ യാതൊരു സംശയം. Okay, I know that we are from far from ideal, but what will be your ideal professional voice care team? Apart from you, the voice trainer and the vocalist, anybody else you need in your team? Do you want a voice pathologist or a psychologist or something? Yes, definitely. First would be a vocal trainer and first evaluation by a laryngologist. Then അതുകൊണ്ട് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് വി ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദാറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് പെത്തോളജി. പലപ്പോഴും ഒരു സിംഗറിൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ ഒരുവിധം ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു പക്ഷേ അത്രയും ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് പെത്തോളജിസ്റ്റും കൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക്. Raghavi, osteopathy is a major field in any field, and in laryngology that is important. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തിരുമ്മൽ വിദഗ്ധൻ.
അതായത് ലാരിങ്സിൽ മലയാളം മസാജ്. സോ ഇൻ ലാരിങ്സ് നൗ laryngeal massage is known to relieve lot of symptoms. So I know that there are not many qualified laryngeal osteopaths, but can you just elucidate what is about the laryngeal massage? Yeah, so each type of muscle tension dysphonia or the way they are going to be singing is going to cause tension in various muscles, extra laryngeal muscles. Rather than using the vocal cord, they're going to be using the other muscles to produce the sound. They're going to be using the other muscles to force the sound. So the other muscles kind of going for spasm. What do you call for suluk, sir? Uluk. So it's going to go for kind of like that. So before a concert, just gradual massage of the suprahyoid at the tongue base, just at the hyoid, and then the thyrohyoid space, the infrahyoid muscles, the omohyoid sometimes can be really prominent in some people, the cricothyroid muscle, everything can be palpated from outside. So for each particular person, a particular region is more tender because they're using that more than what they should actually be using. So addressing that particular muscle, massaging for that, we initially, till they understand how to do it, the laryngologists do it, and after that they can go back and do it before a concert, in the middle of a concert when they get a break between songs. After that, when they cool down, massaging, all those things will actually help quite a lot. I don't know osteopaths, but Jacob Liberman is there who does it. In India, it's Jagmar sir who does everything in laryngology, so we follow what he does. So, yeah. Okay. Yeah, I think laryngeal massage is a new thing. We know that just like in any other part, voice box-ന് ചുറ്റുമുള്ള മസിലും ടൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മസാജറിന് നല്ലൊരു അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മസാജ് ചെയ്ത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആ സിംറ്റം പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. Quick word from Rashmi about the other professional voices. Did you ever come across, other than these people, like mimicry artist, dubbing artist, and artists, and do they have any special issue when you treat them? Not about the singers, but about the other people, especially the mimicry, dubbing artist, and actors. Have you ever come across them? I'm from north of Kerala, Kozhikode. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഐ സി സിംഗേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ടീച്ചർമാരാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ മേജർ ബൾക്ക്. എനിക്ക് വരുന്ന സിംഗേഴ്സിനേക്കാളേറെ ഹും ഐ ഗെറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ്. അത് യൂഷ്വലി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം Okay, there is actually another group which we probably will discuss later, mimicry and all, another day. Next slide, Vishnu. So this is a question. Do you experiment with your voice? You know, you are all in different stages of your career. So do you really try? You know, do you explore the uncharted? Okay, shall I sing something different? You know, but you should be also feeling confident that by doing this, I won't damage my vocal cord. So do you try? Are you an experimental sort of guy, or you actually will stay like that? I know. Doctor, to be very honest with you, I try different languages, but not very different styles, because there are two things to it. One thing, right now, I'll tell a lighter side of it, then I'll come to the serious side of it. ഒരിക്കൽ കല്യാൺ സ്വാമിനെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ക്യാഷ് നോക്കണ്ട, അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് നോക്കണ്ട, ലെഡ്ജർ നോക്കണ്ട, ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനില്ല. അതായത് പാട്ട് പാടാൻ തിരിച്ചു പോകാം, തൊണ്ടയാണല്ലോ അവിടെ പോയി തരാം. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇവൻ എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അതർ സൈഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ടെറിട്ടറി, ഇപ്പോൾ ടു ബി വെരി അപ്ഫ്രണ്ട് വിത്ത് യു, മുക്കാബല എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് തന്നെ, അത് ടു സിങ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെയിൻ ഫോർ എ സിംഗർ ഓഫ് മൈ സ്റ്റൈൽ. നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ. ഇപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മുടെ ഒരു എക്സലൻസ് സോൺ, അതിൽ പല റേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, വോക്കൽ റേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സോണിൽ ഉള്ള പാട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സി ഷീസ് ഇഫ് ഐ എം കറക്റ്റ്, ഷീ ഈസ് ട്രെയിനിങ് ഓപ്പറാറ്റിക് സിംഗിങ്.
എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നെവർ ഹേർഡ് ഓപ്പറ സിംഗിങ് എന്നല്ലാതെ അത് അൺലെസ് ഐ ഹാവ് എ ഫോർമൽ ട്രെയിനിങ് ഓർ ഐ ഹാവ് എൻ എക്സ്പോഷർ ടു ദ പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് സിംഗിങ് ഓപ്പറ. And I would also say it is too late for me. I'm already 45. Now exploring to that for another 5 years, taking into it doesn't make any sense. So excel in what you do. Actually, that's a very wise advice, because at that particular age you need not actually. But then there are exceptions. So we have heard about SP Balasubramanian doing dubbing. Correct. So a professional voice care physician will never advise that you should do that. That's actually against the principle of thing, because dubbing is doing for somebody else. But then SPB doesn't belong to the ചട്ടക്കൂടുകളിലെ പുറത്താണ്. Sir, ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ. I have had the fortune of singing with him on almost on 10 stages. I'm so sad that he's the biggest loss of COVID. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പുറത്ത് വിടാൻ പറയല്ല. On the stage, I have seen him smoking 2 cigarettes and just getting on stage. അതിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ he asked me, is it smelling too much? Yes sir, I told him, get me an ice cream, I'll have it and go. So അത് കഴിച്ചിട്ട് ആൾ പോയിട്ടുണ്ട്. So he's one of a exception ആണ്. Actually, genius cannot be defined by the thing. He can do same thing with Kishore Kumar. He can do yodeling, anything they can do. But we are mortals. Radhika, so what do you really experiment? Because you different types. I love to experiment. I got into experiment, but now thinking back, because of the box that I was stuck inside. See, I heard and learned only Carnatic music, only film songs, and sa re ga ma pa da ni. This would happen. After this, I cannot go up, or unless I can sing high, like I can sing, that's strong. This is strong. I don't know how to go from here to there. Nobody in this state knew how to explain that at that point of time. That's why I went to study Western. That was the only reason I went seeking Western training. And from there I got the answers. But then that opened a big door of great exciting opportunities. പിന്നെ പലതും അവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോയി. So you are not averse to experimenting the voice. I think your age. Probably I started early. I love it, and that's my biggest life mission, to try as many styles as possible. I'd like to ask Nandakumar this specific question. I have a lot of very famous playback singers. Most of them are like very friends like me. So I got a freedom. I just asked, however, any of the music director told that you have to use this kind of voice, mind you, voice. I'm not talking about anything else, not about the musicality, everything, but the different type of voice. Do they insist that you sing in a close voice, or do you say that when you select a singer for a song, do you actually take into consideration his style of voice, or do you instruct that you have to sing in this particular, not the pitch, I'm talking about the timbre, the quality of the voice? അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിലുള്ള ആൾ വേണം എന്നൊരു ഇതുണ്ടോന്നല്ലേ? ഇതൊരു 15 വർഷം മുമ്പ് സാറ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഉത്തരം, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നയാള് യേശുദാസിനോട് എത്രത്തോളം സാമ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അളവ് പോലെ എന്നുള്ളതാണ്. സോറി, കാരണം ഞാനൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുദാസാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു പരിധി. ആ ഒരു ശബ്ദ സംസ്കാരം യേശുദാസ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഗുണം യേശുദാസിനും ദോഷം ബാക്കിയുള്ള പാട്ടുകാർക്ക് വരുന്നു. പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാൻ തന്നെ നാണം കെട്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ യേശുദാസല്ല. എല്ലാവരും ആ കാലത്ത് പാടുമ്പോൾ എത്രത്തോളം യേശുദാസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ നോക്കുക, സാധാരണക്കാരൻ. അന്നത്തെ അളവുകൾ അതാണത്. അയാൾ പാട്ട് കേട്ടുണ്ടോ, യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദമാണ് എന്നാണ് പറയുക. അതിനാണ് അയാൾ നല്ലതായി പാടുന്നു എന്നല്ല, അയാൾ പാട്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ല പറയുന്നത്, എത്രത്തോളം ആ ശബ്ദത്തോട് സാമ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതില്ലെങ്കിലോ തീർന്നു. അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജയചന്ദ്രൻ പിടിച്ചു നിന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം മാത്രമല്ല, ഭാവവും ശബ്ദം പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണെന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഞാനും ജയേട്ടനോട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ARനെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പേരിട്ടത്, ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസിന് പേര് കൊടുത്തത് G. ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ്. ഈ ഭാവഗായൻ എന്നാരെ പേരിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂരപ്പനാന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ഇന്നാണ് ഒരു പാട്ടുകാരനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ വോയിസ് കൾച്ചർ മാത്രമല്ല നോക്കുക, അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം ആ പാട്ട് എൻ്റെ പാട്ടിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് അയാളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ തലമുറയുടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അതൊന്ന് 1-2 വാക്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ പണ്ട് ഉള്ളവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് കാത്തിരുന്ന് പിന്നെ അത് കിട്ടാതെ അങ്ങനെ വിരഹവും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല എക്സ്ട്രീമുകൾ കണ്ട് വളർന്നു. ഇപ്പം എന്താണ് ഗ്യാസ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവൻ്റെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടലാസുകൾ കത്തുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവങ്ങളുടെ തീഷ്ണത അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കലാകാരന്മാർക്ക്, അത് ഈ വ്യക്തികളും നമ്മുടെ ആവിഷ്കാരമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നേ. അത് അനുഭവങ്ങളുള്ളവൻ പാടുന്നതും അതില്ലാത്തവൻ്റെ ആവിഷ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരം പോലെ ഇരിക്കും. ഒരു ബൂസ്റ്റ് ബേബി ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ തലമുറകളുടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. യേശുദാസ് ഓമലയെന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ എന്തോന്ന് വിളി കേൾക്കും. നീയൊരു കാവ്യചിത്രം പോലെ, നീയൊരാമ്പൽ പൂവിൻ മിഴിയിലെ നാണം പോലെ, സ്വർണ്ണ സന്ധ്യ പോലെ, ഒരു കുടന്ന പനി നിർപ്പൂ പോലെ ഓമലേ. യോ എന്തോന്ന് വിളിയേക്കും അല്ലേ? യാത്രയായി വെയിലൊളി നീളുവൻ നിഴലിനെ കാത്തു നീ നിൽക്കയോ സന്ധ്യയായോ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇല്ലേ, അത് യേശുദാസ് പാടുമ്പോൾ തന്നെ ആ അഭിനയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ജയേട്ടൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പാട്ടില് ഇപ്പോൾ രാഘവൻ മാഷ് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ബ്രാൻഡ് ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് രാഘവൻ മാഷിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ടുകാർ പാടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ പാട്ടിൻ്റെ ഭാവം എന്താണോ അത് ആ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോ വാക്കുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ശബ്ദം മാത്രമല്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നേരത്തെ ഒരു 15 കൊല്ലം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ. ഫോഴ്സ്ഡ് ആ വേറെ മാർഗമില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഒരുപാട് പേരുള്ളത്. Next slide. Correct. And now doctors, how easy to treat or difficult to treat a singer, and especially if it is a celebrity? It is me. സിംഗറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സട്ടിൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് വോയിസ് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കതൊരു വലിയ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും അത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും പക്കയായിട്ടും ചെയ്ത് വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ സെഷൻസ് ഓരോന്നും ഒരു സെഷൻ ചെയ്തു ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം അതെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറേ കൂടി ഇതായിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് സിംഗേഴ്സ്. പക്ഷേ ഇവാലുവേഷൻ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വളരെ അപ്രിഹെൻസീവ് ആണ്. ഇനി എൻ്റെ വോക്കൽ കോഡിന് എന്തെങ്കിലും വന്നു പോവുമോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാവുമോ, ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദമാണ് അവരുടെ ആയുധം, വോക്കൽ കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി കാരണം ഒരു ഇവാലുവേഷന് മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഒരു സിംഗറിനെ സംബന്ധിച്ച്. സെലിബ്രിറ്റിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അതൊരു വലിയൊരു കൺസേൺ തന്നെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ പാർട്ട്. Is that so, Ravi? With same with you, when you treat a celebrity, is it easy? Very, very much, sir. Here, when they come, they know you. They just come to meet you. Over there, the concept of laryngology is just developing in Tamil Nadu. Like 2 years ago, nobody knew there was a field like this. So, for them to trust and come and then to accept, even she was telling when she had a voice problem, she was going to several people. There's a lot of doctor shopping. They don't trust, but once they get the trust and then they start doing, it's so beautiful to work with singers because their voice awareness is so good. So you don't have to actually sit and explain every small detail. They can very easily understand what you're telling and they will do it, and the next session there'll be a big difference. But for just to make them understand this is the science behind it, that building that rapport, especially with a celebrity, is very difficult. And being comparatively younger, for them to trust, it's being a female also, for them to trust, that is the fact. It's very difficult.
So working with celebrities, it's a task. At least the initial few sessions is a big task. Once that is done, then it becomes very easy, and they go back, and when they send other people, then it becomes much better. Rather than reference from another doctor, if that celebrity goes and tells some other person, and then they come, it becomes easier. Truly, well explained. And what is any difference in North and Malabar? I cannot generalize. The thing is, maybe I'll classify singers into three. One amateur, one professional but not celebrity, then third category is celebrity. Amateur singers, many a time ammamaru, bhajan paadan ponoru, these people, I think many of them are bit tricky because they might not understand the science behind whatever we say. അവർക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല. And IQ level definitely plays a big role in their understanding of science behind singing. Professional singers, yes, അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകണു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യൂഷ്വലി അവർ വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അവർ നമ്മൾ പറയണത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് എപ്പോഴും റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി യെസ് മേ ബി ഈസിയർ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഹൈ ആൻഡ് സെലിബ്രിറ്റീസ് എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ബേസിക്കലി അവരായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവർ വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. മാത്രമല്ല അവർ ഫുൾ ഓഫ് പ്രഷർ. അവർ ഭയങ്കര പ്രഷറിലായിരിക്കും നമ്മളടുത്ത് വരിക. നോട്ട് ലൈക്ക് ആ ഒരു മിഡിൽ കാറ്റഗറീനെ മാതിരി ആയിരിക്കില്ല അവർ നമ്മളടുത്ത് വരിക. അപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നാലൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടവും വിഷമവും ഒക്കെ വരും. ഈ പറഞ്ഞ റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഈ ഹൈ എൻഡ് സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ then it becomes very easy. അതെ, പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ they are very intelligent. Most of them are very intelligent. അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും, അവർ പെട്ടെന്ന് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇത് രാഘവി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഞാനതൊരു ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവറിത്തിങ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റീവ്. ഓരോ സിംഗറും ഓരോ പോലെയാണ്. ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ നാലുപേരോട് കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. രാവിലെ ചർച്ച ചെയ്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. മിൻമിനിയുടെ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ ഈയിടെ കാണാനിടയായി. അപ്പം ഞാൻ മിൻമിനിയോട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, മാസ്റ്റർ സ്ഥിരമായി ദിവസവും വിളിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് മാൻ പറയുന്നു, നീ ഇനി മേലാൽ പാടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക് വന്നു. പിന്നീട് ശബ്ദമില്ല, പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു. ഈ അവസ്ഥയും നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ഉണ്ടായോ? That's a big psychological block അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you are actually damaging somebody's confidence. You know, that fear of failure will definitely come, and especially if it comes from a very big person, that can be too damaging, right? And for even though Minmini by that time also already an established singer, but age-wise and all, she was much junior to the person. So that's time is running out. I just want to add one more thing. Yeah. For established people, they already have a lot of concepts in their head. Yeah. So for them to unlearn it and relearn, even the basic techniques might be wrong, but because they've been going with the flow, it might be right. It might be okay. But when they come with a problem, when we have to change the basic thing, for them to unlearn and relearn is very difficult. And you have to be very, they get stuck. yeah, you have to be very careful. Tell that your technique is bad, then they will actually leave you, right? No, time is running out. I have to catch my train. So last question, Vishnu. Then this is a problem. I think to both you. You have a program. Day after tomorrow you develop a cold. Your voice is gone. You have developed acute laryngitis. Major problem. This is because years back you could have cancelled it, you know. Now that is out of question. You can't cancel it. The competition is so tough. You cannot. There is a lot of money involved, legal issues involved. So how do you tackle it? ഡോക്ടർ, ഞാൻ വളരെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് പറയാം. സി ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് പെർഫോം വിത്ത് ദ ടീം ഓഫ് മ്യൂസീഷ്യൻസ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സിംഗേഴ്സ് should be, don't ever commit a show where you are performing alone. That's the first lesson.
You should have a co-singer, male and female, who are equally good. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, it also depends on how acute your vocal stress is. You should be very smart enough to identify and play songs which don't strain you too much. So I have a set list of 6 songs. ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ജിന്ദഗി ഗലി ലഗാലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഒന്നുമില്ല. So my presence is assured. The client is okay that I can tell the client that എനിക്കിന്ന് അധികം പാടാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസിബിൾ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം. ബട്ട് യെസ്, ഈവൻ ഇഫ് വൺ മോർ തിങ്, ഇപ്പം എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില പാട്ടുകളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത പോർഷൻ എടുത്ത് പാടാനുള്ള സ്മാർട്ട്നെസ്സും യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ്. സോ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അൺലെസ് അതർവൈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ക്രിട്ടിക്കൽ. ഈവൻ ദാറ്റ് കേസ്, I should be very honest that 90% of the organizers are kind enough if it's a medical emergency. But you have to go to the venue. You have to address the audience and say that, see, today is a situation where I'm not able to perform the way you wish, so I'll definitely come back and perform for you another day. But on, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് അത്ര ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. ഇനി അഥവാ വരികയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ഇസ് ഓൾവേസ് great. This is a practical side. Is lip singing justified? No, I have never done in my life. No, I'm asking, suppose. Never justified. Never. But I think as a physician, I will justify it. Okay. If there is no other way, there is absolutely no other way. Patient has got a submucosal hemorrhage. You look at the both vocal cords are bleeding. He has got at high stakes. No, right. But as you rightly told, there should be a team supporting and the organ. At the most, you can actually, you are justified. There is nothing wrong. Doctor, to be again one more honest comment on what you said. When you take North Indians and South Indians, I will name the artist Arijit Singh, Shankar Mahadevan, Hariharan, Shreya Ghoshal. We മാറ്റി നിർത്തി 50% of the non-celebrities they lip sync. They lip sync. I'm very honest to tell out the names, but I don't want to create a controversy. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിപ് സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന 50% ആൾക്കാരുടെയും ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ ഡാൻസ്. സോ ദേ കാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ദ നെയിം കോൾഡ് ബാദ്ഷാ. ബാദ്ഷാ ഇസ് എ വെരി വെൽ നോൺ റാപ്പർ ഇൻ ഹിന്ദി. ഈ കാണ്ട് സിംഗ്. അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പാടാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഹി കാണ്ട് സിംഗ്. സോ വാട്ട് ഹി ഡസ് ഇസ് ആളുടെ പാട്ടിന് നടുവിലെ ചില പോർഷൻസ് ആൾ ലൈവ് പാടും, എന്നിട്ട് ബാക്കി judicious use. I think I will come. Rest me. You have to finish. So how will you treat an acute onset patient has got an acute laryngitis? He has to sing. He or she has to sing tomorrow. What is your advice? How will you manage? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു ആളുടെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് അധികം ഇല്ലാത്ത വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാത്ത പാട്ടിലേക്ക് മാറുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നീര് കുറയാനുള്ള എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ് പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് താൽക്കാലികമായിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും വോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഷുഡ് ബി ഫ്രം ദ സിംഗർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഈ ഒരു നീരോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ വോക്കൽ കോർഡിലേക്ക് സ്കാർ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഒരു പെർഫോമൻസിന് പോകാവൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രീ വാർണിംഗ് എപ്പോഴും. വാട്ട് ഈസ് യുവർ മെഡിസിൻ? സ്റ്റിറോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് എഡിമ സെറ്റിൽ ആവാനായിട്ട്. മേ ബി എ ഇഞ്ചെക്ഷൻ വുഡ് ബി മച്ച് മോർ faster acting. And a nasal decongestant also. Anything different, Raghavi and this? Any additional comment or anything? Short terms, but if it's coming repeatedly for them, then assess why it's actually happening and then eventually treat that. Short term, let them finish off with temporary whatever's there. Then if it's repeated, then we can't give them steroid every. They have to come back. There are drug misusers taking Chimerol 4. Yeah, that's very important. They cannot keep on taking steroids. One of my patient once came and told, "Sir, I പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒന്നുകൂടെ തരാമോ?" He thought every time I give Omnicotil, he sing well. So he was actually taking Omnicotil and he was becoming so chubby. So that shouldn't happen. ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ പിച്ച് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക. എപ്പോഴും ഒരു വട്ട പിച്ച് കുറച്ച് പാടാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം.
ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സിമ്പിൾ സോങ്സ് മാത്രം, ഹൈ പിച്ച് സോങ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി വേണ്ടാന്ന് പറയാം. പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് പോർഷൻ അത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. ഫുൾ സോങ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സാറിൻ്റെ പെർഫോമൻസസ് ഇങ്ങനെ അൺപ്ലഗ്ഡ് വേർഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹി ഹാസ് ദ ലിബർട്ടി ടു ഡു ദാറ്റ്. അതൊരു ഓപ്ഷൻ, നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. Thank you. We could have gone for so much time because this is a very fascinating topic. I hope you all have got some point at least. And thanks to all of you, Nandakumar, Anup, Radhika, Resmi, Rakavi and Resmi. Thank you. If there is any doubt, I have to go. That's why I cannot. So if there is any doubt, you can always contact any one of us on mobile or WhatsApp, whatever it is. Thank you. Again, when it comes to mic positioning, it varies according to the singer. Varies according to the singer, varies according to the mic you are using. അതിൻ്റെ എല്ലാ അവയർനെസ്സും വേണം. ബിക്കോസ് പ്രൊഫഷണൽ കോൺസേർട്സിൽ ഇപ്പോൾ സിംഗേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹരിഹരൻ സർ ദേ യൂസ് എ കോളർ മൈക്ക്. അത് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് SM58 Beta QLX എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസാണ്. പീപ്പിൾ ഹൂ ഹാവ് എ ഹയർ സോപ്രാനോ റേഞ്ചുള്ളവർക്ക് വി അഡ്വൈസ് സെൻഹൈസർ. ഇതെപ്പോഴും യുനോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ, ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാച്ചസ്, ഹൗ ദ മൈക്രോഫോൺ ഇസ് ഡിസൈൻഡ്. കാർഡോയിഡ് മൈക്രോഫോൺ ഇറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ. നമ്മൾ ലൈവ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് ആണ്, സ്റ്റുഡിയോയിൽ പാടുന്നതാണ് കാർഡോയിഡ്. അപ്പോൾ you have to basically identify which microphone suits you. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ അതെപ്പോഴും never close, just keep a little distance to your mic so that the diction phonetics is captured very well. That's what I advise. Thank you. Thank you. We would like to express our sincere gratitude to all the panel members and Dr. Jayakumar for your valuable time and contributions. Thank you very much. ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ, അതും സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ഡോക്ടർ വിഷ്ണു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പെടുത്തിയ ആള് എന്തായാലും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. ജയകുമാർ സാറിൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ കേൾക്കാനും സാറിൻ്റെ കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. We'll now take a moment to felicitate our newly introduced panel members. I invite Ms. Dr. Jayakumar to felicitate Mr. Anup Shankar. May I invite Dr. Rashmi to felicitate Arakal Nandakumar sir. May I request Ms. Radhika Sedumadhavan to felicitate Dr. Raghavi Vishnu Prasanna. Take a photo of the panelist. Yeah, please, sir. Okay. And with that, we come to the end of Sadhakam 2025. I'd like to thank each and every one of you for your time and contributions. Hope it was a fruitful day. Have a good night.